Diinformasikan kepada seluruh peserta webinar pada hari ini bahwa webinar akan segera dimulai dalam waktu 5 menit lagi. Sekali lagi, diinformasikan kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini bahwa webinar akan segera dimulai dalam 5 menit lagi.
Tata tertib webinar internasional. Number 1. Participants must use their full name when joining Zoom so that they can be easily identified by the comment. Pertama, peserta wajib menggunakan nama lengkap pada saat mengikuti Zoom agar mudah diketahui oleh panitia. The second rules, all participants must turn on the camera and dress appropriately during the webinar. Kedua, semua peserta harus menyalakan kamera dan berpakaian pantas selama webinar. And the next rules, during the presentation, participant voice will be turned off, but they can ask questions through the question link that will be distributed by the comment. Ketiga, saat presentasi, suara peserta akan dimatikan, namun dapat mengajukan pertanyaan melalui link pertanyaan yang akan dibagikan oleh panitia. And the next rules, participants are required to take attendance and fill out an evaluation of the learning outcome test at the end of the activity until the participants are declared to have passed the activity. Keempat, peserta wajib melakukan absensi dan mengisi tes evaluasi hasil belajar di akhir kegiatan sampai dengan peserta dinyatakan lulus kegiatan. Participants are required to use the virtual background that has been provided. Kelima, peserta wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan. Participants must take part in all series of the activity from the beginning to the end of the webinar. Terakhir, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir webinar. Terima kasih. Tata tertib webinar internasional. Number 1. Participants must use their full name when joining Zoom so that they can be easily identified by the comment. Pertama, peserta wajib menggunakan nama lengkap pada saat mengikuti Zoom agar mudah diketahui oleh panitia. The second rules, all participants must turn on the camera and dress appropriately during the webinar. Kedua, semua peserta harus menyalakan kamera dan berpakaian pantas selama webinar. And the next rules, during the presentation, participant voice will be turned off, but they can ask questions through the question link that will be distributed by the comment. Ketiga, saat presentasi, suara peserta akan dimatikan, namun dapat mengajukan pertanyaan melalui link pertanyaan yang akan dibagikan oleh panitia. And the next rules, participants are required to take attendance and fill out an evaluation of the learning outcome test at the end of the activity until the participants are declared to have passed the activity. Keempat, peserta wajib melakukan absensi dan mengisi tes evaluasi hasil belajar di akhir kegiatan sampai dengan peserta dinyatakan lulus kegiatan. Participants are required to use the virtual background that has been provided. Kelima, peserta wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan. Participants must take part in all series of the activity from the beginning to the end of the webinar. Terakhir, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir webinar. Terima kasih. Ladies and gentlemen, please welcome Master of Ceremony International Webinar Putri Andini and Nahrul Hayati. Please welcome. Good morning. Magandang wikanang umaga. Sawadet Town.
Selamat pagi, Sabakul Khair, Suprabat. Ladies and gentlemen, and have a good time there. First of all, we are from Pondok Sehat Indonesia, who would like to welcome all participants in the opening ceremony of our international webinar. Innovative approach in chronic disease care, comprehensive management of cancer patient in 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Chief Executive Officer Pondok Sehat Indonesia, Mr. Biandwi Ananda and Mr. Aprianto Guntur Irawan, Yang kami hormati, Chief Executive Officer Pondok Sehat Indonesia, Bapak Biandwi Ananda dan Bapak Aprianto Guntur Irawan, The Honorable Dr. Sigit Mulyono SKPMN, Leader of Nursing Training Center NTC, FIKUI and the entire. yang kami hormati, Pimpinan Nursing Training Center NTC, FIKUI, Dr. Sigit Mulyono SKPMN, beserta jajarannya, And honor all international webinar speaker, Assistant Professor Dr. Busaba Somjaipo, RN, MNS, PhD from Thailand. yang kami hormati, seluruh pembicara webinar internasional, yang terhormat, Asisten Profesor Dr. Busaba Somjaifong, RN, MNS, PhD dari Thailand, And the Honorable Dr. Muhammad Nasir Raikur, DM, ECMO, PhD from Uni Emirat Arab. yang kami hormati, Dr. Muhammad Nasir Raikur, DM, ACMO, PhD dari Uni Emirat Arab, And the Honorable Dr. Apotheker B.C. Yuliana, SSE, MSc from Indonesia. yang kami hormati, Dr. Apoteker B.C. Yuliana, SSI, MSI dari Indonesia, And the Honorable Professor Dr. Mubdila, SPD, SSIT, MSc from Indonesia. yang kami hormati, Profesor Dr. Mufdalillah, SPD, SSIT, MSc dari Indonesia, And the Honorable Dr. Kaja Japetkan, MD,
FIPP, FIAPM, EDPM from India. Yang kami hormati Dr. Khaja Javed Khan, MD FIPP, FIAPM, EDPM dari India. And the Honorable Assistant Professor Dr. Rosnania Sarkasi, PhD, MNS, OCNRN from Malaysia. Yang kami hormati Asisten Profesor Dr. Rosnani Sarkasi, PhD, MNS, OCN, RN dari Malaysia. And the Honorable Dr. Muhammad Ari Pratama, MCAT, Clinical Pathology, SPPK from Indonesia. Yang kami hormati Dr. Muhammad Arif Pratama, MCAT, Clinical Pathology, SPPK dari Indonesia. And all the commit and participants who collaborate in our event today, and all heavy international webinar participant. Yang kami hormati seluruh panitia dan pihak yang telah bekerja sama dengan acara kami dan seluruh peserta webinar internasional yang berbahagia. Well, ladies and gentlemen, praise and gratitude let us praise the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given health and opportunity to all of us so that today we can carry out international webinar event by Pondok Sehat Indonesia with the theme Innovative Approach in Chronic Disease Care, Comprehensive Management of Cancer Patient in 2025. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatannya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan webinar internasional oleh Pondok Sehat Indonesia dengan tema Innovative Approach in Chronic Disease Care, Comprehensive Management of Cancer Patient in 2025. And salawat and salam may be poured out to our great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his family and his friend who have brought us from the realm of Jahiliyah to the bright light of Nur Islamiyah that we feel today. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam terang benderang Nur Islamiyah yang kita rasakan pada hari ini. Sebelum kita memulai acara hari ini, dan izinkanlah kami memperkenalkan diri. Nama saya Nahrul Hayati dan rekan saya, My name is Putri Andini. Kami yang akan memandu jalannya webinar internasional pada hari ini. Tentunya materi hari ini sangat luar biasa. Dan pastinya narasumber kita juga sudah pakarnya di bidangnya masing-masing. Diharapkan kepada teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai dan jangan keluar Zoom meeting ataupun live streaming kita pada hari ini. Karena ilmu yang akan didapatkan pastinya akan bermanfaat bagi kita semua. Well, ladies and gentlemen, to open this event, let us together saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And ladies and gentlemen, the next program is Singing Indonesia Raya. Ladies and gentlemen, the audience in our room ask for perfect attitude. Indonesia, bangsa
all participants of this webinar whom I love. Before we continue to the material session, for the first, we will take picture together. For the participants are welcome to on camera and give your best smile today. Para peserta webinar, sebelum kita memasuki sesi materi, kita akan mengadakan foto bersama terlebih dahulu. Untuk para peserta diharapkan on kamera dan berikan senyuman terbaiknya di hari ini. Oke, semuanya bisa on cam dan kita take foto. 1, 2, 3. Cekrek. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Well, dear all webinar participants, for the next, we follow the delivery of the first session material. The first material on basic concept on oncology, global epidemiology and treatment, symptom management, and innovation to care among cancer patients, a case study of Thailand by Assistant Professor Dr. Busabasom Jaipong, RN, MNS, PhD from Thailand. Kepada seluruh peserta webinar, selanjutnya kita ikuti penyampaian materi sesi pertama. Materi pertama tentang Basic Concept of Oncology, Global Epidemiology and Treatment, Symptom Management and Innovation to Care Among Cancer Patients, a case study of Thailand, yang akan disampaikan oleh Asisten Profesor Dr. Busabasom Jaipong, RM, NS, PhD dari Thailand. And the second material on cancer at a glance, improving the ability to diagnose and determine treatment therapy for cancer patients by Dr. Muhammad Nasser Raikur, DM, ECMO, PhD from Uni Emirat Arab. Materi yang kedua tentang cancer at a glance, improving the ability to diagnose and determine treatment therapy for cancer patient, yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Nasser Raikur, DM, ACMO PhD dari Uni Emirat Arab. And the third material on optimizing pharmacotherapy management in cancer patients based on cancer drug management, policies, and drug therapy standard by Dr. Apotheker B.C. Yuliana, SSC MSc from Indonesia. Dan materi yang ketiga tentang optimizing Saya ulangi. Materi yang ketiga tentang optimizing pharmacotherapy management in cancer patient based on cancer drug management, policy and drug service standard, yang akan disampaikan oleh Dr. Apotheker B.C. Yuliana, SSI MSI dari Indonesia. Of course, ladies and gentlemen, the delivery of these three material in this session will be moderated by our college. The material will be moderated by Siti Restiana SPD, and let us read his curriculum vitae first. Tentunya penyampaian tiga materi ini akan dimoderatori oleh rekan kita. Materi kali ini akan dimoderatori oleh Siti Restiana SPD, dan izinkan kami membacakan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu. Nama lengkap Siti Restiana, biasa dipanggil Resti. Tempat tanggal lahir Tangerang 25 April. Pendidikan terakhir S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Indraprasta PGRI. Dan kita sambut moderator kita. Ini dia Siti Restiana SPD untuk memandu jalannya presentasi pada sesi ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome to today's webinar on innovative approaches in chronic disease care, comprehensive management of cancer patients. Before we start this session, let me introduce myself. My name is Resti, and I'm honored to serve as a moderator for this session. Now, we're going to discuss about basic concept of oncology, global epidemiology and treatment, symptom management and innovation to care patients, a study case of Thailand. Oncology, the branch of medicine focused on the diagnosis, treatment, and study of cancer, is a complex and rapidly evolving field. Understanding the basic concept of oncology, including the cellular mechanism driving uncontrolled growth, the various types of cancer, and the principle of cancer biology, is fundamental to effective patient care. This foundation allows us to appreciate the global epidemiology of cancer, recognizing the varying incidence rates, risk factors, and fatality patterns across different populations and regions. Analyzing this epidemiological data is crucial for developing targeted prevention strategies and resource allocation for cancer control. Alright, before we begin, I want to inform our audience that the speaker is already in the room. We'll deliver her presentation for 13 minutes followed by a 15 minutes Q&A session, in which for you who like to ask question, you can raise hand feature or submit your question by the Google Form link that we share in the Zoom chat. Baik, sebelum kita memulai materi yang pertama, saya akan menginformasikan kepada seluruh audiens bahwa speaker kita yang pertama sudah berada di ruang Zoom dan akan menyampaikan materi selama 30 menit, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 15 menit. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, bisa menggunakan feature raise hand atau menuliskan kolom komentar di YouTube. Dan untuk teman-teman yang bergabung di Zoom, menuliskan komentar pada link Google pertanyaan yang telah disediakan di Zoom chat. Terima kasih. Alright, we will gain a deeper understanding of basic concept of oncology, global epidemiology and treatment, symptom management and innovation to care patients, a case study of Thailand with our speaker this morning. And our speaker this morning from Thailand, and she worked as assistant professor in the field of adult nursing at the Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand. Alright, without further ado, let's welcome our speaker, Assistant Professor Dr. Busaba Somjaivong, RN, MNS, PhD. Hello, good morning, Professor. Good morning. How are you today, Professor? Okay. Okay, Professor, I've been reading a bit about your CV, and I'm curious about the detail of your work, especially in Thailand. Can you tell us about that, Professor? About my work or the something right in the oncology field. I teach in the bachelor student, the master student in the oncology, and the work in the symptom management for the cancer care innovation for something like that. Wow, it's really amazing. Your experience really motivates us, Professor. And thank you for the information. I hope you're always healthy and good luck for all your activities, Professor. Thank you. All right, Prof, are you ready for this session? Yes. All right, without further ado, the floor is yours. Okay, thank you. Hello, everybody. Selamat pagi.
First of all, I would like to thank the organizer symposium give me an opportunity to talk in the basic concept of oncology, global epidemiology, and treatment symptom management, and innovation to care among cancer patients, a case study of Thailand. In my presentation, I will divide my content in this following. First, I will present in the basic concept of oncology. Second, I overview in the global cancer epidemiology and treatment trend. And third, I will address in the symptom management in cancer care. And fourth, I will focus in innovation in cancer care. And fifth, I example in case study cancer care in Thailand. In the cancer, in is a generic name for a large group of disease that can affect antibody parts in the rapid creation of abdominal cell. Thus, the cell is the go beyond their usual boundary and which can then invade a joint part of the body and spread to other organs. In characteristic of cancer cell that different in the normal cell, it have the certain proliferative signal. The cancer cell can evade force suppressor and avoiding immune destruction. And the cancer cell and enabling replication in normality. In the cancer cell, can tumor promoting information by themselves and activating invasion and metastasis and inducting assessing vasculitis and the genome instability mutation. And the cancer cell can resist cell death, in the program cell death, something like that. And the regulation cellular metabolism. This is the characteristic of cancer cell. And the 2022, how much it can, the model, it includes the characteristic of cancer cell. It does unlock phenotypic plasticity. It the characteristic is the ability to change their phenotype, aiding survival and adaptation. And the cancer cell can non-mutational epigenetic reprogram. It the meaning the cancer cell, if they cannot DNA, they can mutate in the cell. And another characteristic is the polymorphic microbiomes. In this, it means the microbiome can influence cancer and respond to therapy. In the sensor cell, if the more in the normal, if the sensor cell is not go, but the characteristic of cancer cell, if the sensor cell, it can go. Okay, this is the characteristic of cancer care. It's the new model in the 2020. In the basic of the cell, in the cell cycle, it normally it composed in the mitosis phase and the interphase phase.
In the interphase phase, it includes G1 as the G2. This phase is the phase is the cell growth, and in the prepare to the divide. In the phase, the mitosis phase, the phase is to divide into two daughters. Okay, and the normal cell cycle. In the normally, it have the checkpoint. If the cell is the mature in the interphase phase, it can pass the checkpoint. The checkpoint is the check in the cell site is the adequate or not. The nutrient has the sufficient or not. In the DNA, it damaged. If okay, it can pass the checkpoint, go to the divide into the mitosis phase. Before the mitosis phase is the G2, is the checkpoint. It have the chromosome is okay, it cannot the damage, and the DNA is undamaged, and the active in the M phase promoting factor. Thus, the cell is the divided into the two daughters. But in the cancer cell, it can pass the checkpoint. In the normally, in the cancer cell, when they can pass the checkpoint, the cell, the proliferative is the mutation is the inactive DNA repair gene. It is sometimes in the DNA damage. The program cell dead in the body. It have the apoptosis, but in the cancer cell can escape in the program cell dead, and the proliferative is the many cell. In the proto-oncology, in the normal, it have the growth in the normal cell, but in the cancer cell, it the change in the proto-oncogene to the oncogene. It replication is the cell double is the many cell. In general, body of human have the tumor suppressor gene to suppressor in the cell, but in the cancer cell, the cell can escape in the tumor suppressor gene. Tumor suppressor gene ineffective in the person have the cancer cell. This is the cause of the cancer cell in the body of the human. In the body have the immune system in the control cancer. The first in the macrophage. When the macrophage found the cancer cell, the macrophage it have the activating factor. The stimulate another cell in the cytokine, interferon, interleukin, tumor necrosis factor to kill the cancer cell. But in the cancer cell can avoid to the immune system. Thus, the person have the immune, the low immune is the cause of the cancer. Okay? This is the basic in the biology of the cancer. The characteristic of cancer. The characteristic in the general, it can divide into 4 types. The first is the anatomic side classification. Second, in the histological analytic classification, is the third extent of disease classification, and fourth, TNM classification system. In the anatomical site classification, it defined by anatomical site and behavior of the tumor. In the carcinoma, the originate of the cell from the embryonic ectoderm. In the skin and gland and endoderm. In the sarcoma, originate from the mesoderm, connective
in the connective tissue, in the muscle, in the bone, and the fat, and the nervous system. And the originate lymphoma and leukemia. It the originate from the hematopoietic system. This is the divided by the anatomical site characteristic. If the divide by the histological classification, the appearance of cell is the degree of difference in the evaluate the pathology. If the grade 1 is the cell differs slightly and well differentiated. In the grade 2 is the cell moderate abnormal and moderately differentiated is the difficult to the separate in the normal cell and the abnormal cell. In grade 3, very abnormal and poorly differentiated. And the grade 4 cell are immature and undifferentiated, cannot differentiate in the normal cell and the cancer cell. This is the histological classification. And the TNM classification system. This is the popular that we can see in the doctor order in the chart. This is the determine the anatomical and the extent enrollment of the parameter of tumor size, lymph node, and metastasis to distal organ. In each cancer, breast cancer, lung cancer, it's different to classification in the primary tumor regions and the distal metastasis is divided specific in the special in the cancer type. Okay, this is the divide by the classification of the cancer. In the epidemiology, in the cancer, it now is the cancer today of WHO in the 2020. In now the number of the new cancer in around the world estimate 20 million persons in each year. And the number of deaths is 900,000 in around the world. And the popular, the most frequency cancer in male is the lung, is the number 1, in the prostate, in colorectal, and stomach, and the liver. This is the male. And the female, the most popular is the number 1 is the breast, is the lung, in the colorectal, and cancer, cervix, uteri. In each country, the top 5 is different. Around the world in this, and each country different. And there are, in the example in Thailand, I will talk about the frequency in Thailand again. In the cause of carcinogen, that's proved by the WHO classification in the carcinogen, is the environment factor. For example, in the chemical carcinogen, in coal, in car, in the smoking and alcohol, radiation, ionized radiation, ultraviolet radiation, chronic irritation, in viral agent, and dietary inflammatory, and the personal factor in the immune function. In the surveillance failure, it have the low immune that I talk in the survival immune. In the macrophage, T lymphocyte, and neutral killer cell, this cannot effective. It have the cause of the cancer. In genetic predisposition, in the colon cancer, in the adenomatosis, polyposis coli, breast cancer, BRCA1, BRCA2, less, and ethnicity and the culture. This is the cause of cancer. From the evidence,
This carcinogen can destroy the DNA. Thus, the cell is the chain to the cancer, and the body of the human cannot destroy and the cancer cell in the initiation. The rest of time it can develop to the cancer disease. Okay, this is the cause of the carcinogen. Is the involved to the stimulus in the cancer cell. In the diagnosis of cancer, the first is the have the confirm is the cancer is the tissue biopsy. It another in the cytology study is the chest X-ray, only the scanning. TC scan is the scanning. PET scan, tumor marker. If the tumor marker is the your scanning in the abnormal, it have the protein serum that the cancer produce. But sometimes if the tumor marker is the occur in the high level, but not the cancer, because the inflammation in the organ, in the prostate, the PSA tumor marker is the increase. Thus, the diagnosis is used many the way to the confirm. The tissue biopsy is the confirm method in the diagnosis. If the radioscopic scan, in the sigmoidoscope or colonoscope and bone marrow examination, this is the diagnosis of the cancer to help the diagnosis. In the principle of the cancer treatment, the general, it have the initial treatment in the surgery, chemotherapy, radiotherapy, and in the biological and target therapy. This some country is difficult to use in the technique in the biological and the target therapy because the high cost. The personalized cancer medicine, the innovation, it have the precision medicine cancer treatment. This the cost is the high for the treatment. Okay. However, the factor to the determine the therapeutic approach, the treatment, the factor is depend on the tumor of cell type, the location of the site, the systematic extent of disease, or the patient physical and the psychological status. You will know the principle of treatment in the next speaker. It talk about the treatment again. And the global trend in cancer treatment. The global trend is the use in the precision medicine, in the genomic-based therapy. This is the innovative approach to consider individual variety in the gene, environment, and lifestyle. Because now we know if the cancer characteristic, it have the genome, right? Thus, the global trend in the treatment effective is use the precision medicine. In the immunotherapy, it's the checkpoint inhibitor. Because the checkpoint fail, it have the cancer cell in the past, it the go in the go and the heavy. That the immunotherapy in the checkpoint inhibitor is the global trend. Is used in cancer treatment. And the T cell to expand chimeric antigen receptor therapy is used in the hemato cancer. This used in the T cell to expand, bring to the T cell to the lab, and the exchange to active T cell to the recognize the cancer cell to kill the cell. And another one in the digital health. The digital health is the telemedicine. It held the
diagnosis and the treatment. And AI is the diagnosis, artificial intelligence to use in the diagnosis. This is the global trend in the cancer treatment. I think in the 10 years and the 20 years in the future, this treatment made popular in the future. Okay, this is the global trend. We will move to the symptom among the cancer patients. We know cancer patients have the symptom from the pathology and the treatment. The symptom is the most frequency to found in the cancer. It depends fatigue, lack of the energy, dyspnea, anoxia, nasal meeting, dry mouth, insomnia, anxiety, anxiety, and depression. From the research in the symptom management assessment in cancer patients using the memory symptom assessment scale, the researcher found that the most common symptom in the cancer in the memory symptom rating, it found in the lack of energy, 72.5%, in the pain, 71.1%, and difficulty concentrate, 60.8%. This is the frequency, it have the high prevalence among cancer patients. However, the symptom, it may be different from the type of cancer or the treatment. For example, if the pain is normally it is found in the many cancer type. In the dyspnea, it is found in the high frequency in the lung cancer. In the lack of energy, it is found in the lung cancer. Thus, depend on the research from the participant. It study in the lung cancer or the breast cancer. In the breast cancer, it is sometimes it is feeling I don't like myself. It may be frequency is more than in the change in the skin or the something like that. It depends. It's the early stage of breast cancer. That the symptom depend on the type and the state of the cancer. This is the research from my advisee. She made the research from the Vietnam, in the Vietnamese. The study is the aim to investigate the symptom experience, symptom management strategy, and quality of life among advanced cancer patients receiving palliative care using symptom management model. They found that the result have the pain was the most common, 83%, and the assessing symptom, it and mean in the T.17. It the symptom management is use the killer medicine from pain management and use the spiritual therapy for non-pharmacotherapy. This is from the Vietnamese. And the research from the 2023, it found that if the symptom in the cancer, if the normally it is not only the symptom. They found in the co-occurrence together. In this research, if the study is the prevalence, severity, and co-occurrence of SPAS symptom in the patient with the cancer. They found that the prevalence of the patient with potential clinical is the only one symptom. In the depression, it have the 17%. Sorry, Professor.
Yes. You have 5 minutes left. Thank you. Thank you. And when the study is the co-occurrence of the symptom behind, it have the when the co-occurrence symptom in the span, it found that the symptom in the fatigue, it have the 75.2. It increased from the 33.4, it have the 45.2. And the depression is the 68.6. Thus, they confirm that the co-occurrence of symptom, its frequency is the more. In the field of the cancer, they found that when you read the article or the something, you will find the symptom cluster. What is the symptom cluster? This symptom cluster is a group of the symptom at the two or more symptoms. The symptom is the co-occurrent symptom, may or may not have a common etiology, can have an adverse effect on patient outcome, may have a synergy effect, and predict a patient morbidity. This found that when you have the symptom cluster, the severity of symptom match to the severity is the more only one symptom. Okay. In the guideline recommend symptom management strategy that support two or more correct symptoms. It found that the 88 symptom management strategy that are recommend on management two or more symptoms. Thus, the pharmacology intervention 41 strategies such as antidepressant, corticosteroid, and anticoagulant is used in the symptom cluster. Non-pharmacology interventions include exercise, cognitive behavioral therapy, the mindfulness, stress reduction, and relaxation technique. This is the guideline for the symptom management in the co-occurrence together or the symptom cluster. In the symptom management in cancer innovation and approval, in the AI device in the predict of symptom trajectory in the cancer care, it is use the AI. In the AI, in the Finkelstein, the researcher introduced AI dye approach using convolutional neural network and long-term memory model to predict symptom escalation in chemotherapy patient, enhancing early intervention and personal care. And the innovation is use the telephone intervention for symptom management in adult nursing, a systematic review from the Cochrane found that the review found that some evidence support the telephone can use to the management, symptom management. Telephone intervention could be a valuable component in the manage these symptoms. However, evidence is limited regarding their effective for management symptoms. Maybe in the future, you can to test in the telephone intervention for symptom management against. In Thailand, the epidemiology in the Thailand, in the new case, the 183,000 in the new case in the 2020. They found that in the more frequency in the lung, in the main, in the lung, in the reference, the liver, in the different from the global, in the global, that lung in the Thailand is the liver, lung, colorectal, and the prostate. In the female, it's the same global, it's the breast, colorectal, and it's the liver, cancer, uterine, and lung. That different epidemiology and depend on the setting. The country is different. In Thailand, use the treatment landscape in Thailand. In the public health system, accessible universal health coverage
and the standard treatment alignment with the global guideline is the same global. The Thailand use the cancer anywhere. In the Cancer Anywhere program initiated by the National Health Security enhanced access to cancer treatment for patients under the universal coverage. The initiate allow patients to receive care at any participant public hospital nationwide. It limits to period restricted to seeking treatment only at their registered hospital. If the anywhere to treat cancer in Thailand, anywhere hospital. And the innovation in Thailand in the example, it used the mobile health unit for rural area. In the mission hospital, use the mobile clinic to provide health, the health check, vaccines, and cancer screening in rural area. This unit have been the pivots in building healthcare gap, especially in remote province in Thailand. This is used the innovation in mobile to help the screening, diagnosis, to the treatment. And the Chulalongkorn University is collaboration with Nagoya University use the adverse in the CAR T-cell immunology for treatment leukemia and B-cell lymphoma. This innovation approach involve modify a patient T-cell to target and destroy cancer cell. These are the example in use the innovation in Thailand. In the challenges in cancer care in Thailand, they found that healthcare disparity, I think in the same Indonesia, Malaysia, and Philippines. This is the urban and rural access. Maybe it's the where anywhere in the cancer, but the rural area it does sometimes have the problem in the access and the culture barrier in the belief allow the cancer and stigma in the cancer. In the Thai people, in the some area, it have the stigma in the cancer. It's the bad behavior or the something like that. It's the person, it's the cultural barriers. And resort limitation, I think, in the same in the Southeast Asia. It's the workforce shortage and diagnosis too. And the shortage in professional, the health professional in the cancer care and diagnosis too. In the trend of the cancer, it used the high cost of the treatment for effective, but the limitation in the budget of the government. That's sometimes this is the challenge in the cancer care. I think in the 5 years, in the 2 years, it's the challenge, it the remain in Thailand. Thank you. All right. Thank you so much, Professor, for the presentation. It's really wonderful. And I think we all have learned new inside information from your presentation. And I'm sure that the audience is very interested in every you were present. Okay, we can move to the next section, which is the Q&A session. Baik, teman-teman, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, bisa menggunakan feature raise hand atau bisa menuliskan pertanyaan pada link Google Form yang telah tersedia di Zoom chat. Baik, apa sudah ada yang ingin bertanya secara langsung? Bisa langsung raise hand, teman-teman. Kami tunggu pertanyaan terbaik dari teman-teman. Baik, karena kalau ada yang bertanya secara langsung, kita akan membagikan voucher sebesar 50.000. Ayo makanya teman-teman semangat kita bertanya secara langsung ke Profesor, mumpung masih ada kesempatan. Baik, apa sudah ada yang raise hand?
ada yang raise hand dari Pungki Boyolali. Okay, Professor, we have our first question from our audience and he wants to ask directly to you. Baik, selamat pagi Kak Pungki dari Boyolali. Boleh langsung di open kameranya, Kak? Halo, selamat pagi Kak Pungki. Oke, mungkin karena jaringan, saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman melalui link pertanyaan saja ya. Untuk Kak Pungki boleh nanti raise hand lagi kalau mau bertanya secara langsung. Alright, Prof. Sorry, shall we move on to the first question, Professor? Hello, Professor. Because we have several questions on already for you. Ya, baik teman-teman, dikarenakan kendala jaringan, kami memohon maaf untuk sesi pertanyaan dan tanya jawab kami skip untuk sesi ini. Ya, kita akan langsung memasuki materi yang kedua. Ya. Oke, teman-teman, boleh dong teman-teman kasih responnya nih, gimana tadi materi yang telah dibawakan oleh Profesor. Boleh kita sharing-sharing pakai bahasa Indonesia aja biar lebih enak. Gimana nih teman-teman, apakah materinya sangat menarik? Boleh teman-teman open kameranya, kita sharing-sharing sambil menunggu Profesor join kembali. Ada yang ingin sharing ke kita, sekalian berkenalan. Ayo teman-teman, lebih semangat lagi karena kita telah menyediakan hadiah banyak untuk teman-teman. Voucher sebesar Rp50.000. Baik, sudah join kembali profesornya. Oke, baik teman-teman. Saya akan menginformasikan bahwa webinar yang kita laksanakan pada hari ini dilaksanakan oleh PT Pondok Sehat Indonesia. Dan kami sangat menanti antusias teman-teman untuk join di webinar kami di selanjutnya. Teman-teman nanti akan mendapatkan 10 SKP Kemenkes RI. Nah, coba kapan lagi kita ikut webinar seru, terus kita bisa punya wawasan dan ilmu baru dari webinar ini. Makanya teman-teman, kita tunggu antusias teman-teman untuk webinar selanjutnya. Dan boleh dong coba teman-teman, ayo kita sharing-sharing bagaimana pengalaman teman-teman mengikuti banyak webinar, mungkin dari Pondok Sehat Indonesia ataupun di webinar-webinar lain. Baik, Professor, have you joined again in our webinar? All right, Professor. Hello, Professor. Hello, sorry. Yes, it's okay, Professor. We can move to the next section, Professor, which is the Q&A session. Okay, sorry.
Alright. Prof, shall we move on the first question? Hello, Professor. Baik, sepertinya kendala jaringan lagi ya, Kakak Panitia. Oke, Professor. Can you open your microphone, Professor? Because we have a several question on already for you. Ya, baik teman-teman. Boleh sambil menunggu Profesor join kembali, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan pada link Google Form yang telah tersedia di Zoom chat. Dan bagi teman-teman yang bergabung via YouTube, bisa juga menuliskan pertanyaan pada kolom komentar. Karena nanti yang bertanya akan mendapatkan voucher sebesar Rp50.000. Lumayan ya teman-teman untuk jajan akhir pekan. Bagaimana Kakak Panitia? Baik. Profesor, thank you so much for your presentation today. Thank you so much for giving us your time, Professor. I hope you're always healthy and good luck for everything you will do. Okay, see you again, Professor, in the next webinar. Thank you so much and goodbye, Professor. Baik, teman-teman. For the second material about cancer at a glance, improving the ability to diagnose and determine treatment therapy for cancer patients. Cancer remains a significant global health challenge, demanding constant advancement in our ability to effectively combat this complex group of diseases. The breast cancer at a glance encapsulates the critical need for rapid and accurate insight into a patient-specific cancer, enabling clinicians to improve the ability to diagnose the disease early and definitively, and subsequently determine the most appropriate treatment therapy. This allows us to gain a deeper understanding with our speaker in this session. And our speaker in this morning from India, and he worked as Associate Consultant Medical and Oncology, Healthcare Global KR Branch, Bangalore, 560064, Karnataka, India, from November 2020 onwards till that. Alright, without further ado, let's welcome our speaker, Dr. Mohammed Nasir Raikur, DM ECMO, PhD. Hello, good morning, Doctor. Good morning. Hope you can hear me. Yes, how are you today, Doctor? I'm good. Thank you. How are you? I'm really good. Thank you for your answer, Doctor. Okay, Doctor. Where is your currently position, Doctor? Presently I'm working as a medical oncologist in one of the leading cancer institutes in Bangalore. I'm also associated with other institutes in the Middle East. Oh, wow, okay, that's really amazing. Prof, may I ask to you, what time is there, Doctor? Here the time is it's very early in the morning. It is about 6:45. Wow, still spirit ya, Doctor.
Thank you so much for joining us today, Doctor, especially on your weekend. Thank you. Okay, Professor, based on your work, can you tell us what is the memorable experience about your work, like an unforgettable moment? Uh, See, nowadays the management in cancer is significantly improving. So we have patients who are coming with very advanced cancers, especially stage 4 lung cancer. So I had one patient who had come from Maldives. He is the uh, chief judge of Supreme Court of Maldives, and he presented with the stage 4 lung cancer. So it was told to him that over there he doesn't have any much time with respect to his disease status. But we admitted him, we diagnosed the problem, we did something called as mutation testing. We found out that the cancer has some gene mutation and put him on something called as targeted therapy. And after putting on target therapy, within 1 to 1.5 months, his disease completely disappeared. There was significant regression and almost his peripheral blood as well as his imaging studies did not show any evidence of cancer. So the family was very much uh, overwhelmed with the response, and they were very thankful and emotional. So that is one of the good experiences I had, touching experiences I had. MashaAllah. Doctor, well, I hope you're having a great morning over in India, especially on your weekend. Yeah. Okay, Doctor, before we start our material, let me read the rules for this session. You will deliver the presentation for 30 minutes, followed by a 15-minute Q&A session. And for the audience, for those who want to ask question, you can use the raise hand feature or submit your question by the Google Form link that we share in the Zoom chat. Okay, Doctor, is it clear? Okay, okay, fine. Baik teman-teman, kita akan langsung memulai materi kita yang kedua. Alright, Doctor, let we start this session. Without further ado, the floor is yours. Thank you. Yeah. Alright, Prof. Alright, Doc, can you start your share screen? So can I present the slides from here, from myself? Okay, already, Doctor. Can you see the slides? Yes, of course. Thank you, Doctor. And you can hear me clearly? Can you hear me? Yes, Doctor. Yeah. So first of all, I would like to thank the organizers for giving me this opportunity to talk about this very important topic, which is one of the latest. Uh, you can say it is an epidemic. It is cancer which is being diagnosed at a very increasing frequency. So my topic here is with respect to cancer at a glance and how we are improving the ability to diagnose and recommend treatment therapy for cancer patients. So I'll give you a complete brief overview of cancer diagnosis and treatment. So my first slide starts with the definition of cancer. What exactly is cancer? Cancer is a disease in which there is uncontrollable
increase in number, and that is how the cancer develops. There is a synonym called as tumor. Tumor can be cancerous as well as non-cancerous. Non-cancerous means they are not malignant. For a better understanding, this is their pictorial representation. Here, the upper slide, there is normal cell with normal epithelium. There is increase in the number of cells. If you can see the increase in the thickening, then there is change in the orientation of the cell, and then development of cancer. So, what are the causes of cancer? They're huge. They're largely very significant number of causes. Certain causes are modifiable, certain causes are non-modifiable. So if you see the causes, the dietary factors, especially the diet, which is especially from the processed food, which contains many preservatives, infectious viruses like hepatitis B virus, Epstein-Barr virus, physical inactivity, which leads to the development of obesity, which itself leads to the development of certain cancers like uterine cancers, renal cell cancers. Genetics, increased incidence of cancer in the families is happening with respect to if there is a presence of particular mutation in the family. And there are lifestyle factors like chronic alcohol usage, smoking, leads to development of lung cancer, upper gastrointestinal cancers. Occupation risk is that if the person is working in certain industries like dye industry, where there is exposure of the person to die for a really long time, for example, for some decades, then it can lead to development of some cancers like bladder cancer. Drug intake, drugs itself can actually cause cancer by changing the orientation of cells. So we see what are the different types of cancers. There are 5 broad categories of cancers. First one is called as carcinoma. Second one is lymphoma. Third one is sarcoma. Fourth, leukemia and myeloma. Carcinoma is the cancer of the lining of the surface epithelium. Sarcoma is the cancer of the muscle cell. Lymphoma is the cancer of the lymph nodes. Leukemia is the blood cancer. And myeloma is the cancer of the bone marrow. So like I told you, carcinoma, it's on the epithelial surface, for example, stomach, and on the surface of the skin, whichever covering is present, that can lead to development of cancer. So 80 to 90% of the cases are carcinoma. Second, we can see the cancer can also arise from the muscle, cartilage, fat, which is called a sarcoma. Lymphoma refers to the cancer developing from the lymphatic system. It can be 2 types, Hodgkin's lymphoma and non-Hodgkin's lymphoma. Hodgkin's lymphoma have a orderly spread of the orderly spread in the lymph nodes. Non-Hodgkin's lymphoma has a different order of spread in the lymph nodes. It is not an orderly spread. Myeloma, which is in the plasma cells of the bone marrow. Leukemia, also known as the blood cancer. The disease starts in the bone marrow, and once the bone marrow fills up with the abnormal cells, it reflects in the peripheral blood. So, one of the recent advances which have happened in the management of cancer is, especially in diagnosis, is something called as biomarker testing. Biomarker testing, we check number of proteins, genes, and other substances, especially the targets, that is the genetic mutations. Basically, biomarker testing means testing the genetic mutation or surface mutations. Each person has a unique pattern of the biomarker, and depending on what biomarker is positive, we can actually tailor make a treatment for the patient for the treatment. Biomarker testing has different synonymous names, especially tumor testing, tumor genetic testing, genomic testing. It's also called as molecular profile, somatic testing, and tumor subtyping. So, how do we, whenever a patient walks in the clinic, what are the diagnostic approaches and how one can pick up a disease of cancer? So, first of all, there should be a very good physical examination. For example, lumps of abnormalities in certain areas could be checked, and this can indicate cancer. So, the laboratory tests, especially blood tests, we do certain things called certain tests called as tumor markers. Tumor markers are the indirect
evidence of disease or cancer which can be present in the body. For example, certain common tumor markers are ovarian cancer, CA125, for prostate cancer remains is prostate specific antigen. For germ cell tumors, which is in adolescent people, we have alpha fetoprotein, LDH, and beta HCG. For liver cancer, it can be alpha fetoprotein. So these are some of the common markers which are tested, and we can actually um, screen the patient on the blood nodules, and also we can treat the patient and see how the blood nodules are coming down. Most important tool to diagnose the cancer is imaging testing, especially CT scans, MRI, and PET scan. What is the PET scan? PET scan stands for something called as positron emission tomography, in which a special dye called as fluorodeoxyglucose (FDG) dye is injected in the body. The dye is injected in one of the peripheral veins in the blood. It spreads throughout the body, and wherever abnormal cancer cells are present, the dye gets concentrated over there. After that, a scan is taken and it is interpreted. This is called as the PET scan. And the next modality is you need to pick up the tissue from the biopsy sample when the tumor is swelling, and then test it with something called as histopathology report. This is known as biopsy. After the biopsy or after the diagnosis, then the same tissue is checked for certain genetic mutation. And they are in cases like gastrointestinal cancers, like food pipe cancer, stomach cancer, and intestine cancer. You might need endoscopy or colonoscopy. So, how are you improving the cancer diagnosis? Like I told you, advancing image technology, especially PET scan. There's something called as liquid biopsies. If the patient is not able to give a tissue, or we are not able to take biopsy from the lung, there are certain cancers, especially lung cancer, where you can check the blood for presence of any mutations. If that blood has those mutations, you can treat the patient. And genetic and molecular profiling is nothing but the genomic testing. AI is coming a big way in management of data, especially in the diagnosis of the cancer, where a vast amount of medical data is analyzed and improving the accuracy of cancer diagnosis is being tested. So, what are the treatment modalities which are present in the management of cancer? So, I will tell you about some of the common treatment modalities like chemotherapy, targeted chemotherapy, radiation therapy. Before that, there is something called as a personalized medicine. Treatment plans depends on the genetic makeup can be made for each individual, so that each individual can be treated in a unique way for a better response. So this is made available with the help of something called a genetic mutation. If any particular mutation is positive in the patient, you can have a drug targeted to that mutation. So this makes this a target therapy. Sometimes we can enhance the immune system of the body with certain drugs called immunotherapy. These immunotherapy stimulate the fighting cells in the body called as lymphocytes. These lymphocytes interact the abnormal cells. The combination of immunotherapy and target therapy can also be done. So, what are the challenges what we see, especially in this scenario? Data integration. Data is required for data amalgamation is required for almost all scenarios. So, if you have a strong data, you can have a strong database, and on the basis of which you can treat patients and give very good results. Ethical considerations are very important. You need to take consents, and you need to explain the patient what exactly they have been treated with, and only treat them when they are in consent with it. And access to care. Certain patients they don't have access for all the facilities. So access to care is one of the most important, and it needs to be taken care by the local organizations. So, what's some of the important factors of treatment of cancer is importance of early detection. If you detect early, there are certain very important options. What we can say there is improved survival rate. If you see, for example, early stage breast cancer, the survival is almost improved to 99%. But if you diagnose the same thing in the late stage, it decreases to 27%.
So early detection allows for a timely intervention and treatments, and even more effective when the tumor burden is very low. And we have more treatment options. If the disease is picked up in an early stage, we can either treat with radiation, chemotherapy, target therapy. Whereas if the disease is picked up only in the later stage, we have only chemotherapy and target therapy. We will not be able to treat with radiation therapy or surgery unless in special scenarios. Early detection, less treatment, less side effects, and better quality of life. So, if you see, for example, in case of early stage lung cancer, you may who undergo surgery, you can remove the disease completely, and there are chances that they might not require any further treatment at all, which gives a better quality of life. Whereas lower healthcare and at the same time it brings about lower healthcare costs. So that is one of the most important aspects for any country with uh, healthcare budget. If the disease is getting controlled with a early stage with a lower health cost, that is the best method. And early detection also prevents the spread of the disease from one place to another. It prevents the spread of the cancer. So there is something called as staging methods in treatment of cancer. Staging helps us to know the extent of spread of the cancer. So the staging is generally done by something called as a classification system, which is TNM. T stands for tumor, N stands for node, M stands for metastasis. The acronym T describes the tumor size and the local extent. N describes the extent of the local lymph nodes. M describes spread to the different part of the body. So the staging can be two types: clinical staging and pathological staging. Clinical staging is performed before the treatment. We do certain physical examination and the imaging studies like PET-CT scans. Whereas pathological staging is done after the surgical procedure when we have the sample in hand. Pathological staging is considered to be more accurate staging than the clinical staging. Why do we do staging? It helps the clinicians to predict the behavior of the malignancies, appropriate treatment strategies according to the different stage, and it also facilitates a precise information exchange and determine the patient prognosis also. The staging process, it classifies the patient in stage 0 to 4, with stage 4 representing the most advanced stage. Briefly about certain treatment modalities. Historically, cancer was treated, especially whenever a lump is present, you just operate the lump. Surgery was the most commonly practiced modality. But now, depending on the genomic profile, you can actually reduce the size of the lymph node or size of the tumor and then operate it, which brings a lesser morbid surgery or a lesser severe operation, and the patient can tolerate. Factors that increase the operative risk in patients with cancer is the functional status as well as comorbid conditions. Functional status means ability to perform daily activities. Patients for very good functional status are the one who will be able to tolerate the cancer, whereas patients with poor functional states in advanced stages, they will not be able to. Comorbid conditions means hypertension, diabetes, thyroid problems, heart problems. If these are associated, then doing a surgery becomes difficult. Surgery usually is the main intent of the surgery is the removal of the primary tumor. If especially it is done when the tumor is not metastatized, and whenever the tumor is removed, the removal of the tumor should be a complete resection, which is called as R0 resection, so that the margins are completely clear. And intraoperative assessment is done by the pathologist for the requirement of margins. Like I told you, you can actually give certain treatment called as neoadjuvant therapy, neoadjuvant chemotherapy, target therapy to reduce the size of the tumor and then operate to reduce the size, to reduce the morbidity of surgery. Once the disease is spread to some other place, if the spread is to the lymph node, you can still operate, but if the disease is spread outside the lymph node, then it becomes difficult to operate. There is no significant role beyond uh, if the disease is spread to other side of the lymph. Rarely there is something called as a cytoreduction. For example, in kidney cancer, when the tumor size is very big to give treat with medicines, or
the tumor size is significantly very large, you can partly reduce the size, and when the patient is fit, you can do a complete resection. This is called as tumor debulking. Rarely, because of the primary tumor size, there can be certain symptoms like a severe pain at the tumor site or bleeding at the tumor site. At that moment, there is a role of palliative surgery. Palliative surgery means giving symptomatic relief. If the pain is too much at the primary tumor site, you can remove the lesion even though it is metastatic. And if it is bleeding, significant bleeding at the primary tumor site, also you can do a surgery to control the bleeding. Reconstructive surgery, for example, breast cancer, removal of the lump, you can actually reconstruct with other muscle tissue so as to bring about the contour of the lump or contour of the breast. There is a modality called as radiation therapy. Radiation therapy, where specific concentration of the X-rays, protons are used for localizing to the site of the tumor site and reduce the tumor cell. So radiation therapy can be used alone or in combination of other treatment modalities. Generally, radiation therapy is used, especially in breast cancer, after the surgery has been done, post-operatively for clearing the residual tumor bed. Important consideration for the radiation therapy is the dose and schedule. Radiation therapy is generally a one-time session. Usually the sessions are around 2 to 3 weeks or 3 to 4 weeks, depending on the tumor type. For example, in case of breast cancer, post-operatively, the sessions are for about 25 sessions, which are spread over 5 weeks. And it also depends on the volume of the disease which needs to be covered, and configuration of the radiation beams and the dose distribution. What are the types of radiation therapy? Like I told you before, there are several types of radiation therapy like photons, gamma rays, electrons, and the protons. Gamma rays is the most commonly used one in the linear accelerator, and this is commonly used in most in our setting also. And something called as EBRT, especially for skin and superficial cancers. And this is the latest modality called as proton therapy, which is advantageous over gamma radiation as it deposits energy at a specific depth and minimizes damage to the surrounding tissue. There's something called as stereotactic radiation therapy, which is a very highly precise radiation therapy in which particular regions of the brain are targeted. For example, if there is any brain lesion of the brain tumor, the beam coverages the tumor and minimizes damage to the surrounding tissue. The advantages is it's very effective for tumor eradication and minimal side effects. Disadvantages includes size limitation and potential risk for the adjacent tissues. There's something called as brachytherapy. In brachytherapy, the radioactive emitting element is placed around the tumor, which emits the radiation and treats the cell. For example, in case of prostate cancer and the cervical cancer, radiation therapy is used. There is the role of something called as systemic radionuclides. They can emit direct radiation to the cancer in organs that have specific receptors for the uptake. For example, radioactive iodine for thyroid cancer, radioactive iodine or tocilizumab for non-Hodgkin's lymphoma, and radiostrontium or radium for the prostate cancer. So what are the adverse effects of radiation therapy? Radiation therapy can have certain complications like acute complications and late complications. Acute complications, like depending on the area where it has been exposed, especially dermatologic skin manifestation can be there. Esophagitis, that is especially in food pipe cancer treatment, esophagus treatment, pneumonitis in case of lung cancer treatment, hepatitis for liver cancer treatment. And late complications include you can have cataracts, keratitis, retinal damage. Additional late complications can also include hypothyroidism, pneumonitis, pericarditis, depending on where the site has been radiated. And the next therapy, which is most important, is something called as chemotherapy, which is a systemic cancer therapy, which is one of the backbone of the treatment, especially in cancer diagnosis.
Chemotherapy can be cytotoxic drugs, hormonal therapy, target therapy, and immunotherapy. Resistance and whenever the patient is being treated, there are chances that even on treatment, the patient even on treatment, the disease can progress. This is because of resistance mechanism. The mechanism is mainly due to overexpression of the target genes, mutation in other target genes, alternate drug metabolic pathways can develop, drug inactivation with the cancer cells by internal mechanism, defective apoptosis in cancer cells, and loss of receptors. So these are the mechanisms by which systemic cancer therapy can be there can be a resistance. One of the best characterized resistance mechanism is something called as expression of MDR, multi-drug resistance one protein. It is a membrane protein. What happens is that whenever the chemotherapy gets concentrated in the cell, this protein expels out the tumor, expels out the chemotherapy drug from the cell, so that the concentration of the chemotherapy becomes very less. The chemotherapy is classified into different agents, depending on which cycle or which phase of cell cycle it is affecting. It can be an alkylating agent which damages the DNA, antimetabolites which damage the enzymes, anti-tumor antibiotics which interfere with DNA replication, mitotic inhibitors which interfere with the cell division process, topoisomerase process inhibitors which they inhibit the activity of enzymes in the cancer cells. And there will be certain non-specific agents also which affect the multiple phases of the cell cycle. Adverse effects are common in chemotherapy because it affects not only abnormal cells but also the normal cells. So the most high turnover cells like bone marrow, hair follicles are mainly affected. Depending on the response to the therapy or the side effect, the dosage are specified. There's something called as endocrine therapy or hormone therapy, especially used in breast cancer and prostate cancer, and sometimes in endometrial cancers and ovarian cancers also. Endocrine therapy decreases the androgen level risk, especially GNRH antagonists and agonists, and anti-androgens like glutamate and glutamate degrade the androgen receptors and reduce the activity of the hormones in the body. So GNRH antagonists and agonists they act as a mechanism in the brain and reduce the level of hormones in the body. Whereas anti-androgens act as a receptor level and reduce the level of hormones in the body. So endocrine therapies that decrease the estrogen levels include aromatase inhibitors. They prevent conversion of androgens to estrogens by inhibiting aromatase. There's something called as selective estrogen receptor modulators, which modify the surface receptors and surface receptors in the malignant cells, and this will help to reduce the size of the tumor. And there is an other class of drug called as a selective estrogen receptor down regulator, which down regulates the estrogen receptors and reduces the level of hormone in the body, and in turn reduces the tumor size. So these are some of the hormone therapy subcategories. Immune therapy is enhancing the immune system in the body. You can actively enhance the immune system or adaptive enhancement. Active enhancement is mediated by what we call as active therapy, which is T cell therapy, in which the fighting cells in the body, that is T cells, are taken out of your system. These are engineered or these are restructured and then inserted back into their cell so that they attack the abnormal cancer cell. Whereas adaptive is monoclonal antibodies. These are the genetically modified cells which can interfere with the immune system in the body and reduce the cancers. There are certain vaccines which can actually reduce the development of cancer, especially the one which is FDA approved is used in prostate cancer called as T and BCG for superficial bladder cancer. And HPV vaccines are also used for cervical cancer, anal cancer, and possibly head and neck and tonsil cancer. Hepatitis B vaccine is used for liver cancer. So all these vaccines are preventive and helps in development of prevention of cancer. Modified T cells. T cells is nothing but modified T cells is called as CAR T cell therapy. Like I told you before, the cells are taken out. That is, the T cells are taken out from the body. An antigen
which can attack the cancer cell is introduced externally, and then this is reinfused in the body so that it attacks the cancer cell. Monoclonal antibodies, they're used in the treatment of different cancers. These antibodies specifically target certain receptors on the tumor cells. And some of the examples of monoclonal antibodies are trastuzumab for HER2 cancer, rituximab for lymphomas, and gemtuzumab for acute myeloid leukemias. And there is also an entity called as a differentiating agent, especially used in case of blood cancer, where here also the receptor is attacked, and this receptor, when attacked from an abnormal receptor, it becomes a normal receptor, and this helps in reduction in the level of cancer. So this is called as a differentiating agent. And there is another class of drug called as angiogenesis inhibitor. Angiogenesis inhibitor, they what do they do is they get concentrated in the blood vessels around the tumor cells, and they shrink the size of the tumor cells, so that whenever there is a decrease or whenever there is a decrease in the size of the tumor cells, the shrinkage of the size of the tumor cells, the tumor doesn't get adequate nutrition, and in turn reduces the level of cancer, reduces the size of the cancer. Target therapies, earlier I have told you about target therapies, especially used in case of chronic myeloid leukemias. There is a role of target therapy called tyrosine kinase inhibitor. Skin cancers, you can target a receptor called as EGFR. In breast cancer, you can target something called as PARP inhibitors. And there are other inhibitors, especially in thyroid cancers, like BRAF inhibitors and MEK inhibitors. Sorry, So, doctor. You yeah, have 5 minutes left. Thank you. yeah. This is some of my last slides. There's a entity called as gene therapy. Gene therapy means you can edit the gene directly, either by technology called as CRISPR gene editing, targeted gene therapy, and hematological conditions. You can also use some of the targeted genes for editing. So, in summary, you need to the diagnostic methods are significantly improving, especially PET scans. With advancing imaging, we can diagnose the disease at an early stage. If the disease cannot be diagnosed by normal biopsies, we can do a liquid biopsy. Artificial intelligence is coming big way, especially with the curating of medical data. Nowadays, it is the era of personalized medicine and target therapies, where a particular genetic mutation is picked up, and the target drug is used for that, so that we get a better responses. So this was my presentation. I'm happy to take any questions. All right, doctor. Thank you so much for the presentation. Hopefully, that knowledge delivered by doctor can be useful for all of us. Okay, doctor, we can move to the next section, which is the Q&A session. Yes, because we have already for you. Baik teman-teman, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung bisa menggunakan feature raise hand atau menuliskan pertanyaan teman-teman pada link form pertanyaan yang telah dibagikan di Zoom chat. Baik, apa sudah ada yang bertanya? Ingin secara langsung? Ada yang raise hand? Boleh teman-teman, karena yang bertanya secara langsung akan mendapatkan voucher sebesar Rp50.000. Ya, baik. Jika memang tidak ada, saya akan membacakan pertanyaan melalui link pertanyaan di Zoom chat. Okay. Doctor, shall we move on to the first question?
Okay, thank you. And the first question is from Hayar. And the question is, Doctor, I want to ask about the cancer management of patients undergoing chemotherapy. How to deal with the effects of chemotherapy? Are there any actions that can prevent the effects of chemotherapy? Yeah, that's a very important question. Like I discussed in my slides, chemotherapy can bring side effects because the normal cells are also getting affected. So there are certain things what a patient can also do, and what from the treating physician side also can be advised. So whenever chemotherapy is given, post chemotherapy, we give something called as booster injections, which is given immediately 24 hours after chemotherapy. These injections help us to bring about rapid recovery from the cells. So whenever the injection is after chemotherapy, 24 hours later, that injection is administered so that the effect of the chemotherapy on the normal cells, especially on the bone marrow and the skin cells, is reduced. And the weakness, which is generally there for about 4 to 5 days, it usually recovers within 2 to 3 days. So this is one method, that is, we can booster injection can be given to reduce or mitigate the side effects of chemotherapy. And the second other effects is other factors how we can reduce is from the patient side, having a very good nutrition, especially high protein diet that helps them to build a good nutrition and recover from the weakness. And they should not be exposed to people who are having infections. Try to avoid contact with people who are having infections. Reduce the number of visitors in the family, and whatever food is being produced, it needs to be freshly served. You should not consume food which is stale. For example, if the food is prepared in the morning, you need to eat try to eat the food freshly served. So all these factors will help you to reduce the side effects of chemotherapy. And post chemotherapy also, there are certain injections to be given for 7 to 8 days. That helps you to reduce the side effects of chemotherapy. Okay, thank you so much for the answer, Doctor. And we have a second question from our audience, and she want to ask directly to you. Baik, Fauzia Husnu Sofia. Kak Fauzia, bisa di open kameranya sebelum bertanya? Yeah, please go ahead. Yes. Halo Kak Fauzia. Boleh di open kameranya terlebih dahulu Kak untuk bertanya kepada dokter. Selamat pagi Kak Fauzia Husnu Sofia. Ya baik, sepertinya terkendala jaringan kembali. Maka kita akan membacakan pertanyaan kedua dari teman-teman melalui link Google Form di Zoom chat. Alright, Doctor, sorry, we have another question from Sisva Rukmana from Lendang Nangka Community Health Center. And the question is, what preventative methods can be used to avoid cancer, and what should we do early treatment? Yeah, that is also one of the most common questions asked to me after presentations. Uh, it is the lifestyle modification, which is the most important aspect in the uh, prevention of cancer. See, nowadays there is this epidemic of obesity. Obesity itself leads to development of cancers like uterine cancers, renal cell cancers. So obesity is a new epidemic. So you have to
have a very good lifestyle so that the cancers related to lifestyle they can be easily be prevented. There is a recommendation by a World Health Organization that at least 30 minutes activity in a day for 5 times in a week has to be done. That is 150 minutes of activity, 30 minutes every day, 5 times in a week. Like for example, Monday to Friday and Saturday, Sunday rest at least has to be done, so that your physical activity is maintained. You have a good cholesterol or lipid profile, and this will reduce the chances of especially it will bring about a good cardiovascular or heart improvement. At the same time, it will reduce other issues like hypertriglyceridemia, hypercholesterolemia. Triglycerides and cholesterols can be controlled, and which in turn will reduce the risk of development of cancer. So, very good lifestyle, especially good physical activity. Second thing is dietary aspects. There is no any direct evidence saying that a particular diet will lead to development of cancer. But there are certain reports which say that very long term, I mean, decades of utilization of red meat, especially red meat, for a very long term, can increase the risk of development of colon cancers in certain regions of the world. So, if you ask me, try to avoid red meat as much as possible. You can definitely go with the white meat, fish, chicken is definitely advisable, but red meat, if you can relatively avoid, that is what I advise my patients also. So these are certain dietary factors what they contain, and definitely avoiding smoking. Smoking is is a reason for a lot of complications, especially lung cancer, throat cancer. Smoking, it's an epidemic. I mean, a lot of things can be avoided if we prevent smoking. Not only that, there are certain other cancers which are common with smoking, especially bladder cancer, urinary bladder cancer. That is also very common. So all these things can be avoided. So lifestyle modifications are the most important thing, what I believe. And another aspect I want to tell here also is that what patients can do, or what the common people can do from their side is get themselves checked regularly. That is screening. Okay, especially person has a history of family history of cancer, especially in the first degree relatives like mother, father, sister, and then closer relatives like aunt, uncle. Better to get a screening done. We can start the screening at the age of 40 for both males and females. There is a set of tests which can be done, especially the tumor markers with respect to diagnosis of cancer. You can do it on a routine basis every once in a year if there is a very significant family history of cancer. But if there is no family history of cancer, you can start this screening at the age of 45 years also. That is also advisable. Yeah. So these are some of the important points that I wanted to tell you for early diagnosis of the cancer. All right. Thank you so much for the amazing answer, doctor. Okay, we have our last question. And the question is, while doctors are treating patients, what areas do they most often find cancer in? And at the doctor's office, what is the usual therapeutic management? Come again, sorry. Okay, Can you again ask? I will repeat again the question. The question is, while doctors are treating patients, what areas do they most often find cancer in? And at the doctor's office, what is the usual therapeutic management? Were question clear, doctor? I'm sorry. It was not clear to me. Alright, I will repeat again, doctor. Yeah. Yes. While doctors are treating patients, what areas do they most often find cancer in?
And what is the usual therapeutic management? Yeah, like I mentioned in my summary or in the presentation, it depends on what cancer I'm dealing with, whether it is an early stage cancer, advanced stage cancer. If it's an early stage cancer, there is a role of surgery, chemotherapy, and radiation therapy. All three modalities can be utilized. Whereas it's an advanced disease, there is not much role of surgery, but we can go some. There is definitely role of chemotherapy as well as target therapy. So, in the early stage, the options are relatively more, whereas in case of advanced stages, we don't have any other modality options other than chemotherapy and target therapy. So, my modality of therapy, I generally try to do or genetic testing for the patient. If there is any mutation present, I usually try to put the patient on target therapy depending on the guidelines and depending on the cancer type. Okay, thank you so much for your answer, doctor. Yeah. All right, I think that's our question for your session. Thank you so much for giving us your time, doctor. I hope you're always healthy and good luck for everything you will do. Thank you for this time. Okay, especially for your work in there. And see you again in the next webinar, doctor. Okay, thank you. I look forward to it. Good morning. Goodbye. Bye. Baik, teman-teman, masih semangat ya? Karena kita akan langsung melanjutkan pada materi yang ketiga. Ya, baik, tentunya materi yang ketiga ini tidak kalah seru dan tidak kalah menariknya dari sesi ke-1 dan kedua. Dan di sesi ketiga ini kita akan berdiskusi tentang optimizing pharmacotherapy management in cancer patients based on a cancer drug management policies and drug service standards. Cancer treatment is a complex and evolving field, with pharmacotherapy playing a crucial role in patient outcomes. Optimizing pharmacotherapy management in cancer patients requires a comprehensive approach that considers not only the specific cancer type and stage but also individual patient factors, drug interactions, and potential side effects. And this bridging aims to highlight the importance of adhering to cancer drug management policies and drug service standards to ensure safe, effective, and patient-centered care. Baik, kita akan sama-sama memperdalam materi ini dengan speaker kita di sesi ketiga ini. Dan narasumber kita yang ketiga berasal dari Indonesia dan beliau saat ini menjabat sebagai Dekan Kaprodi S2 Fakultas Farmasi Universitas Megareski Makassar. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa Dr. Apoteker BC Yuliana SSI MSI. Baik, selamat pagi dokter. Sudah sangat jelas dokter. Terima kasih dokter untuk waktunya. Terima kasih sudah bergabung di webinar kita pada pagi hari ini. Dokter, bagaimana kabarnya dok? Ya, kami turut berduka ya dokter. Kami pun di sini di Tangerang ada beberapa wilayah memang kena banjir juga. Iya. Lokasi saya ya sangat parah. Jadi lumayan tergenang. Ya dokter, saya berharap dan kami semua panitia berharap semoga dokter selalu diberikan kesehatan ya dok, dilindungi dari segala macam bahaya. Iya, sehat dan semangat terus ya dok. Baik dokter, sebelum kita memulai materinya, saya akan menginformasikan rules pada sesi ini. Untuk sesi ketiga, dokter akan menyampaikan presentasi selama 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 15 menit.
Baik dok, apakah sudah jelas untuk pemaparan rules-nya? Sudah jelas, tapi ntar mungkin karena Iya. jaringan tidak macet mungkin kita di posisi saya ini jaringannya di tengah mohon maaf kalau saya terlempar sendiri nanti saya informasikan sebelumnya gitu. Iya, baik tidak apa-apa dokter. Baik, kita akan langsung memulai materinya ya dok. Baik, Ya, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat kami persilahkan. baik izin saya screen. Iya, silakan dokter. Oke, sudah terlihat Mbak Revi? Iya, sudah dokter, sudah terlihat. Oke, thank you for the opportunity given to me. Dear esteemed speaker and participant who have joined us on Zoom from various multidisciplinary fields. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. It is my privilege to share my insight and expertise on optimizing pharmacotherapy management in cancer patients based on cancer drug management policy and drug service standard with this esteemed audience. To optimize our time, let's begin. Incident rate of early case of cancer in men and women in Indonesia per 100,000 population in year 20 and 22. And incident and mortality rate due to cancer in Indonesia per 100 million population to 20 and 22. Breast cancer account for the highest number of new cases in Indonesia with 65,858 with a case representing 16.6% of the total. The 396,914 cancer cases. According to risk data, the prevalence of tumor or cancer in Indonesia increased from 1.4 per 1,000 population in 20 and 13 to 1.79 per 1,000 population in 20 and 18. Furthermore, the Ministry of Health reports the cancer incidence rate in Indonesia reached 136 people per 100,000 population, placing Indonesia 8 in Southeast Asia. Top 7 provinces with the highest cancer prevalence rate in Indonesia in year 20 and 23.
As we can observe from the graph, Yogyakarta holds the top position. Subsequently, the province of DKI Jakarta, next West Sumatra, and next South Papua, next Central Java, next is Java and Bali. According to the Global Cancer Statistics Global Plan data released by the World Health Organization, there were 396,914 new cancer cases in Indonesia in 2020. Moreover, the total number of cancer related deaths reached 234,511. The Ministry of Health Kemenkes also report that the cancer incidence deaths in Indonesia reached 136 people for 100,000 population. Population based on a survey of 877,000 people across 58 provinces in Indonesia. 10 types of cancer in 20. The Jason graph provides information that breast cancer has the highest number of new cases of Indonesia, totaling 65 case of 16.6% of the total 396,914. Pharmacotherapy of cancer disease. Cancer is a complex disease with many different therapies. One of them is pharmacotherapy, which involves the use of drugs to treat cancer. Definition: cancer is a disease characterized by the uncontrolled proliferation of bearing cell. This unkicking cell growth can lead to the formation of tumors or metastases to the fat of the body. There are many types of cancer, including lung cancer, breast cancer, colorectal cancer, and leukemia. Each type of cancer has its own unique characteristics and treatment options. The symptoms of cancer can vary greatly depending on the type of cancer and the affected organ. Common symptoms reported by cancer patients include tumors or palpable masses, pain localized to one area of the body, fatigue, weakness and failure, rapid weight loss, alteration in bowel or bladder function, persistent hugging, recurrent fever, and explained breathing and spontaneous hemorrhaging. Our medication management use of anti-cancer drugs. Anti-cancer drugs such as chemotherapy, hormonal therapy, and target therapy are used to destroy cancer cells. Use of painkillers such as opioids and non-opioids are used to relieve pain in cancer patients. Number 3, use of anti-nausea medication. Anti-nausea medication such as ondansetron and metoclopramide are used to relieve nausea and vomiting in cancer patients.
Pain management is a critical aspect of cancer care as it significantly impacts a patient's quality of life. The following information highlights key considerations regarding pain-relieving medication in cancer patients. Classes of pain-relieving medication. Number one, non-steroid anti-inflammatory drugs. Uh, as ibuprofen and naproxen are notable examples. Opioid analgesics, morphine, fentanyl, and oxycodone are commonly prescribed. Antidepressant medication, methylphenidate, and duloxetine are often utility. Purpose of pain management medication. The benefits of pain management in cancer care. Number one, pain alleviation. Pain relieving medication can effectively reduce different experience by cancer patients, enhance quality of life by mitigating pain. Cancer patients can experience improved overall well-being, reduce anxiety and depression. Pain management can also help alleviate anxiety and depression in cancer patients. Factor influencing the use of pain relief medication. The type of cancer a patient has can influence the type of pain relief medication used. Pain severity. The severity of pain experienced by the patient can affect the dosage and type of pain relief medication used. Patient health status. The patient health conditions such as the presence of other disease or allergies can influence the use of patient pain relief medication. Adverse effect of pain relief medication. Dependence upon medication can cause dependence, constipation, nausea, and vomiting. Application of anti-vomiting medication. The administration of antiemetic medication in oncology patient is essential to mitigate nausea and vomiting symptoms frequently encountered by cancer patients. The following highlight key considerations regarding the use of antiemetic medication in cancer patients. Classification of antiemetic medication: antihistamine again, diphenhydramine, and example, anticholinergic, serotonin receptor antagonist, dopamine receptor antagonist, metclopramide, and prochlorperazine are recognized example. Type of anti-vomiting medication used. The advantage of antiemetic medication, alleviating nausea and vomiting symptoms. Antiemetic medication can effectively reduce nausea and vomiting symptoms in cancer patients, enhancing quality of life by mitigating nausea and vomiting symptoms. Cancer patients can experience improved overall well-being, minimizing dehydration risk. Nausea and vomiting can precipitate dehydration, and the use of antiemetic medication can help minimize this risk. Factor affecting antiemetic medication use. The specific type of cancer diagnosis can impact the selection of antiemetic medication. Number two, the intensity of nausea and vomiting symptoms can influence the dosage and type of antiemetic medication administered. Number three, the presence of comorbidity or allergy can affect the use of antiemetic medication. Adverse effect of antiemetic drugs. Number one, somnolence. Antiemetic medication can induce somnolence, serotonia. Antiemetic medication can cause serotonia, constipation,
Antiemetic medication can lead to constipation and hypersensitivity reaction. Antiemetic medication can trigger a hypersensitivity reaction. In a conclusion, the administration of antiemetic medication in cancer patients is vital to mitigate nausea and vomiting symptoms. Nevertheless, it is imperative to exercise caution and adhere to medical supervision when using antiemetic medication to prevent adverse reactions. While regarding cancer treatment, anti-cancer drugs can only be used in cancer patients who have been diagnosed and prescribed by a doctor. Painkillers may only be used in cancer patients who are experiencing severe pain. Anti-nausea medication may only be used in cancer patients who experience nausea and vomiting. For pharmacotherapy for cancer patients, using drugs to destroy cancer cell example of drug doxorubicin, cyclophosphamide, paclitaxel, and hormonal therapy, using drugs to inhibit the production of hormones that can trigger the growth of cancer cell, example of drug tamoxifen aromatase inhibitor. Targeting therapy using drugs to block specific molecules associated with the growth of cancer cell, example of drugs trastuzumab vedotin. How monitoring and evaluation is carried out on monitoring of side effects of anti-cancer drugs to ensure patient safety. Patients should be monitored regularly to ensure the cancer drugs are not causing serious side effects. Any side effect that occur must be documented and report to the doctor. Doctors must take appropriate action to address any side effect that occur. Anti-cancer drugs ensure that the drugs are effective in destroying cancer cells. Acute pharmacotherapy for cancer patients can be carried out effectively and safely and ensure that patients receive appropriate and effective treatment. Challenge in cancer pharmacotherapy. Major challenge in cancer pharmacotherapy, complexity of therapy regimen, side effect management, drug safety issues, patient-related challenge of the healthcare system, clinical challenge, quality assurance challenge, resource-related challenge, and regulatory challenge. And recommendation, development of a robust safety system, implementation of technology to support the clinic decision, ongoing training program for staff, development of standard protocols, training, documentation, and monitoring system, increase in interprofessional collaboration and optimization of research management. Pharmacological therapy of cancer. Basic principle. Cancer pharmacotherapy aims to inhibit the growth of cancer cells and prevent their spread. Mechanism. Cancer drugs work in different ways, such as inhibiting cell replication, damaging the DNA of a cancer cell, or triggering cell death. A side effect. A cancer drug can cause side effects such as nausea, vomiting, and hair thinning because the drug can also attack healthy body cells. Illustration of cancer. The illustration of cancer treatment type depicted above shows several common cancer
treatment including surgery and illustration. A doctor performing surgery with surgical treatment, meaning surgery is treatment that use surgical procedure to remove a cancerous tumor. Uh, for radiation therapy, illustration, patient undergoing radiation therapy with a radiation machine, meaning radiation therapy is a treatment that use radiation to destroy cancer cells. For chemotherapy illustration, patient undergoing chemotherapy with a medication infusion, meaning chemotherapy is a treatment that use medication to destroy cancer cells. For immunotherapy illustration, patient undergoing immunotherapy with a vaccine injection, meaning immunotherapy is a treatment that use the immune system to destroy a cancer cell. And target therapy illustration, patient undergoing target therapy with target medication, meaning target therapy is a treatment that use a medication to inhibit a specific molecule associated with cancer cell growth. The illustration to provide a clear and easily understandable overview of the available cancer treatment types. For cytotoxic therapy, inhibition of cell replication. Cytotoxic drug work by inhibiting the replication process of cancer cells so that cancer cell cannot reproduce. Example, anthracycline alkylator, and antimetabolite, and alkaloid, and taxane. Effect, cytotoxic drug can cause side effects such as nausea, vomiting, and head pain because the drug can affect a healthy body cell. Disease example of the use of cytotoxic drug cancer, Dr. Rubicin, cyclophosphamide, paclitaxel, lung cancer, cisplatin, etoposide, docetaxel, colon cancer, fluorouracil, oxaliplatin, urinary patient. Attention, it should be remembered that the use of cytotoxic drugs must be carried out under the supervision of a doctor and with the correct dosage to avoid dangerous side effects. Target therapies of a specific drug, specific target. Therapy drugs are designed to work on a specific target found on cancer cells as a potential effector or a protein. Minimize side effects. Specifically, targeting cancer cells, target therapy drugs can minimize side effects on healthy body cells. Chemotherapy, therapy Dokter, yes. mohon maaf waktu presentasi tersisa 5 menit lagi. Terima Yes, kasih. yes. Sip. Next, combination therapy, increasing effectiveness, combination therapy, and multimodal approach adjustment. Maybe okay. Uh, Future prospect in pharmacotherapy in cancer patient, optimizing pharmacotherapy in cancer patient requires a multidisciplinary approach, police adherence, and patient engagement.
Symptom care development of new technology continues to open up new opportunity for cancer treatment. Future prospect increase use of precision medicine, expansion of telehealth service, continue focus on cost-effective therapy. While cancer is a life-threatening disease, uh, it is not entirely unavoidable. The Ministry of Health outlined several preventive measures, including maintaining a healthy weight, engaging in regular physical activity with a minimum of 30 minutes per day, scheduling regular health check-up, limiting sugary food and beverage intake, reducing consumption of high sodium foods, avoiding bar or carry food, increasing consumption consumption of green vegetables which are rich in antioxidants. It is recommended to avoid consuming food that can trigger inflammation, including instant processed food that contain artificial flavoring. Instead, incorporate food with strong aromas such as onion into your cooking. Yeah, can I speak bahasa British breast carcinoma. Ini adalah salah satu sampel pasien pasien cancer mame. Ya, jadi yang sebelum kemo kemudian sudah melakukan kemo pertama. Jadi kita bisa lihat di gambar, kemudian ini hasil setelah kemo kedua, jadi ada perubahan yang very signifikan after kemo terapi siklus 2. Oke, thank you very much, Mbak Osti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas materi yang telah diberikan. Semoga ilmu yang disampaikan oleh dokter dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan kepada pekerjaan kita. Baik dok, kita akan beranjak pada sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung bisa menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan teman-teman di link pertanyaan yang telah dibagikan di Zoom chat. Dan bagi teman-teman yang bergabung via YouTube bisa juga menuliskan pertanyaan pada kolom komentar. Baik teman-teman, adakah yang ingin bertanya secara langsung kepada dokter? Karena yang bertanya secara langsung akan mendapatkan voucher sebesar Rp50.000. Ya, boleh digunakan fitur raise hand. Iya, iya dokter. Kalau ada pertanyaan yang bagus dari saya, akan saya transfer. Oh, Masya Allah. Terima kasih dokter. Ya, ayo teman-teman. Kayaknya lebih semangat nih ya karena akan dapat hadiah double ya dari PSI iya, terus dari dokternya iya. Ayo teman-teman, boleh kirimkan pertanyaan terbaik dari teman-teman. Tapi secara langsung ya dokter ya. Ya. Iya, ayo teman-teman boleh raise hand. Kapan lagi dapat hadiah langsung dari dokter? Nanti oh iya ada. Nah yang tercepat itu Kak Ria AP. Boleh Kak langsung di open kameranya? Iya teman-teman boleh langsung open kameranya. Ayo kita berebut. Saya juga mau dokter. Iya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya selamat pagi, perkenalkan nama saya Ria. Maaf mungkin kalau misalkan nanti pertanyaan saya agak melenceng dari materi karena baru kemarin kan saya mengalami itu dok, benjolan di payudara. Sudah saya konsultasikan ke bedah, itu kan ternyata hanya
kista lakteal, kata dokter bedahnya. Nah, itu katanya kan tidak perlu obat dan hanya cukup dipumping atau dikompres pakai air hangat. Tapi Ya. apakah jika nanti jarak waktu berkepanjangan, apakah bisa menyebabkan kanker juga? Dan apakah ada obat tertentu yang harus dikonsumsi untuk pencegahan dari apa namanya tanda gejala tersebut yang saya alami? Karena saya merasa benar-benar waktu malam hari itu benjolannya terasa keras dan padat. Tetapi sudah pagi ini saya cek juga udah menghilang gitu. Karena cuman saya kompres air hangat sama saya apa namanya anak saya apa namanya DBF terus gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya menjawab, Mbak Lesti. Iya, silakan dokter langsung dijawab. Terima kasih. Terima kasih. Tadi yang bertanya atas nama Ria, atas nama Mbak Ria. Oke, baik ya. Pertanyaannya bagus. Jadi saya nggak masalah di luar dari konteks yang tadi dijelaskan. Ya, saya akan berusaha memberikan informasi sebaik dan sebisa mungkin saya sebagai seorang apoteker ya. Jadi untuk kasus Mbak Ria tadi ya, kalaupun misalnya hasil diagnosa dari dokter itu belum dimasuk kategori CA ya, jadi itu kemungkinan dari beberapa kasus yang saya pernah temui dan pada saat saya saya dapat seperti itu, tetapi dia tidak masuk kategori cancer. Biasanya itu ya Mbak, salah satu faktor itu kelenjar, kemudian ya biasanya kelenjar ada penyempitan di situ ya, karena mungkin apa namanya pernah ya ada misalnya salah gerak posisi tangan kanan atau kiri yang di bagian ininya Mbak Ria, di bagian kanan, nami kanan atau kiri? Di bagian kanan tapi Ya di kan. samping jadi mendekati ketiak. Ya, jadi memang rata-rata biasanya itu dia yang seperti yang Mbak Ria alami itu dia berada di sebelah kanan ya. Karena kenapa? Salah satu pemicunya juga karena tangan kanan kita yang memang lebih banyak bergerak dibanding yang kiri ya. Pergerakan itu biasanya kalau misalnya kita salah mengangkat atau salah apa namanya salah posisi ya tangan kita untuk kita gerakkan itu biasanya uh, dia ada bukan bukan juga apa namanya pembekuan darah, tapi biasanya otot di situ dia mengalami cedera ya. Kemudian ada kelenjar di situ. Nah, biasanya pertemuan itu ya menyebabkan adanya benjolan keras yang kita rasa, tetapi itu bukan belum termasuk kategori cancer ya. Gejala cancer juga masih jauh ya, Mbak Li. Jadi nggak usah takut karena pasien yang pernah saya apa namanya wawancara seperti Mbak Ria kasusnya itu juga memang disarankan sama dokter awalnya itu dikompres ya, dikompres pakai air hangat. Kemudian dari fisioterapi itu menyarankan Daria ada gerakan, jadi mungkin bisa lihat di aplikasi, mungkin di TikTok ya, pergerakan tangan ya, jadi olahraga khusus bagian di tangan saja supaya kelenjar, kemudian sistem saraf di bagian situ itu dia lentur ya, tidak ada misalnya darah yang misalnya tersumbat atau di pada pembuluh darah yang bisa memicu misalnya adanya pembengkakan, inflamasi yang kita rasa ya. Jadi itu Mbak Ria dikompres kemudian
saya sebagai apoteker untuk menyarankan ya mungkin lebih banyak konsumsi makanan yang tidak mengandung gula ya. Jadi bukan 100% ya. Jadi kalau bisa dikurangi mengandung gula garam ya. Jadi ada memang trik itu ya kalau kita sudah misalnya takut ya untuk apa namanya kasus cancer dari saat ini karena kita harus menghindari ada 5 ya, ada lima warna putih. Ada 5 warna putih yang sebaiknya kita hindari. Bukan tidak, tapi kita hindari kalau bisa lima-limanya kita hindari, alhamdulillah kita akan bertajam dan kita akan jauh dari cancer. Ya, apa 5 yang putih itu? Nasi ya, nasi kita kurangi, kemudian ada santan, kemudian ada gula ya. Nasi, santan, gula, kemudian tepung, ya, tepung. Kemudian satu lagi saya lupa susu yang putih ya. Jadi lemak ya, lemak juga hindari, tetapi yang terpenting adalah lemak yang putih itu tadi. Nah, perbanyak mengkonsumsi wortel ya, di jus wortelnya tanpa no sugar ya, no sugar wortel kalau bisa setiap hari Maria sekali, kemudian tetap dikompres kalau dia ada penjelasan, tetapi ikutin saran untuk dari fisioterapi, ada pergerakan tangan ya, pergerakan tangan olahraga maksudnya gitu 15-30 menit supaya kelenjar di bagian atau otot di bagian daerah apa namanya tangan bagian dalam dengan mame bagian samping mendekati dengan tangan bagian dalam itu dia relax di situ ya, jadi pembuluh darahnya bagus, kemudian sistem persarapannya juga di situ tidak ada hambatan, sehingga benjolan yang kita takutkan, yang mungkin kita pikir itu cancer itu bisa dia hilang dengan sendirinya seperti itu. Jadi saran saya hindari konsumsi gula putih ya dengan tepung-tepung saja kalau memang tidak bisa, kan kita orang Indonesia kan nasi ya utama, belum makan belum afdol makan kalau belum makan nasi, jadi nggak apa-apa itu saja tadi gula dengan tepung-tepung yang dikurangi, jadi makan kue-kue yang berkalori itu dikurangi. Saya kira itu Mbak ya. Jadi Pilih ya. Mbak Resti ya. Pilih ya. Mbak Resti ya. Oh, Iya, oh Dok. iya ya, oh ya, sip sip. Ya. Iya. Ada lagi nih, Kalau perlu Dok. nanti Ternyata dikasih Masya Allah. rata, dikasih rata. Oh, siap. Tiga nanti. Oke. Nanti saya kasih. Siap. Dari Untuk sehat Kapungki, Kapungki Boyolali, bolehkah di open kameranya, Kak, biar langsung bertanya kepada dokter? Selamat pagi, Kapungki. Bisa langsung open kameranya, Kak? Atau ada lagi dari Kak Dinda Putri Narlisa? Boleh di open kameranya, Kak? Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya masih belum bisa open kamera ya Kak, karena lagi di jalan. Iya, tidak apa-apa. Boleh Kak, silakan langsung bertanya kepada dokter. Izin bertanya dokter, saya mau tanya 2 pertanyaan deh. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Yang pertama, bagaimana cara manajemen dan monitoring terapi pada penyakit kanker yang baik, tepat dan benar, sehingga kita tahu bahwa pasien dengan penyakit kanker pasti bisa menimbulkan penurunan psikis. Jadi bagaimana cara manajemen dan monitoring pada pasien dengan penyakit kanker yang baik dan tepat. Kemudian mau dijawab dulu atau langsung pertanyaan kedua, dokter? Silakan pertanyaan keduanya.
Baik, yang kedua, dilihat dari sisi tenaga medis, terutama apoteker yang melakukan dispensing obat sitotostik, kan juga memiliki resiko yang tinggi, nggih, dokter. Ya, Jadi bagaimana sih cara apoteker tersebut melakukan dispensing yang bisa meminimalisir efek dari obat statika. sitotoksik itu, Ya, begitu. Terima kasih, dokter. baik. Oke, baik. Terima kasih. Uh, gitu ya. Jadi bagaimana memanage apa namanya terapi pada pasien cancer ya atau pada penyakit cancer. Jadi beberapa apa namanya cara ya beberapa tahap itu yang bisa dilakukan adalah bagaimana pengobatan multidisiplinnya dulu ya. Jadi pengobatan multidisiplin itu melibatkan beberapa tenaga medis ya, seperti dokter spesialis onkologi, kemudian dokter bedah, radiologi, dan dokter yang lainnya. Kemudian pengobatannya itu harus berbasis bukti ya. Jadi artinya apa? Dia menggunakan terapi yang didukung oleh bukti ilmiah dan beberapa penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti dunia. Kemudian pengobatan personalisasinya, bagaimana kita menyesuaikan terapi dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Jadi pasien cancer itu kan kan ada stadium 1, stadium 2, stadium 3. Jadi misalnya pasien cancer itu kalau misalnya dianggap sudah remisi ya, remisi biasanya atau dianggap bukan sembuh ya, tetapi sudah sehat ya, karena untuk sembuh total itu mungkin belum untuk saat ini cancer ya, karena masih dilakukan penelitian-penelitian terus-menerus untuk bagaimana apa namanya mematikan virus tersebut 100% ya. Jadi bukan menghambat kerjanya dia atau menidurkan atau membuat dia pingsan, tetapi bagaimana dia mati gitu. Nah, tidak semua juga pasien kanker ya yang sudah dianggap misalnya sudah bisa menyelesaikan misalnya salah satu kemoterapinya itu diberikan misalnya pengobatan ya sama dengan pasien-pasien yang lain. Jadi uh, apa namanya dari fisiologis ya dari fisiologis pasien itu kan beda-beda. Jadi ada misalnya yang sudah melakukan proses misalnya kemo atau pengobatan yang lain selain kemo itu dia merasakan misalnya demam kemudian rasa nyeri ya. Jadi ada yang memang merasa demam tetapi demamnya itu tidak membutuhkan misalnya obat, tapi ada yang nyerinya tingkat tinggi ya, ada yang intermediate, bahkan ada nyeri sedang tetapi demamnya bahkan tinggi. Jadi bagaimana kita memberikan pengobatan apa namanya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien tersebut. Jadi beberapa tahapan manajemen terapi untuk cancer itu menentukan jenisnya dan stadiumnya dulu, kemudian apalagi melakukan pengobatan awal ya, melakukan pengobatan awal, misalnya operasi ya, kemoterapi dan radioterapi, kemudian pengobatan apa namanya tambahan ya, pengobatan tambahan untuk mencegah kambuhnya kanker tersebut. Kemudian ada beberapa pengobatan apa namanya paliatif ya. Paliatif itu artinya dia mengurangi gejala ya, mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi bagaimana diberikan
pengobatan itu supaya gejala itu tidak muncul, tidak dirasakan kepada pasien, karena pasien dalam kondisi misalnya selalu happy ya. Jadi orang cancer itu yang sudah uh, terserang cancer itu disarankan untuk selalu bahagia, kemudian hilangkan stres, kemudian konsumsi makanan yang tidak mengandung gula, kemudian garam, kemudian lemak-lemak yang bisa memberikan nutrisi kepada virus tersebut ya. Kenapa dilarang itu ya? Karena makanan tersebut itu adalah bagian dari nutrisi untuk memperbanyak diri si virus tersebut ya. Itu ya. Jadi saya kira untuk pertanyaan pertamanya itu Mbak Dian. Kemudian yang kedua, pertanyaan keduanya bagaimana seorang apoteker ya untuk menseptikan dirinya penanganan obat sitostatika yang memang obat ini sangat berbahaya. Jadi saya salah satu korban dari obat kemoterapi tersebut ya pada saat saya pengerjaan kebetulan pada saat itu di Rumah Sakit Wahidin Sudosodo Makassar. Saya tidak tahu bahwa ini adalah racikan untuk pasien kemo ya, karena ya saya pada saat itu tidak mengenal obat tersebut salah satunya. Kemudian saya meracik tanpa mengenakan safety ya, saya tidak mensafetykan diri saya. Alhasil yang terjadi pada saya itu adalah pada seluruh tubuh saya 1 jam kemudian ya, seluruh tubuh saya itu memerah ya, seperti saya sudah mandi jus cabai ya, jus cabai rawit, kemudian panasnya luar biasa, sangat panas, kemudian kemerahan itu semakin lama semakin banyak, kemudian membengkak. Jadi yang saya rasakan itu mual, muntah ya, seperti itu. Padahal saya hanya mengerjakannya itu hanya berapa kapsul ya. Jadi saya meracik dalam kapsul, kapsul, tetapi ya karena partikel yang sangat halus yang kita tidak lihat itu terkena di tangan saya memegang jilbab saya sudah itu saya memegang kulit saya di ini, memperbaiki sepatu saya itu, jadi seluruhnya pada saat itu 1 jam kemudian saya sudah parah ya. Jadi saya penanganan awal itu obat analgetik, antipiretik, kemudian anti alergi. Saat itu diberikan sama kepala instalasi farmasi di Rumah Sakit Wahidin. Nah, bagaimana kami seorang apoteker yang meracik obat itu menseptikan diri kami? Jadi memang ada ruang khusus untuk pengobatan kemoterapi. Ketika itu ada ruangan khusus, di dalam ruangan itu ada LAF, laminar flow ya. Jadi kita itu ada APD ya, jadi pakai hazmat ya, hazmat seperti waktu COVID ya. Jadi kayak kita seperti orang di ruang angkasa. Semua tertutup, kemudian pengerjaannya di dalam LAF, yang masuk itu hanya tangan, kemudian tangan, jadi tidak ada satupun yang kulit kita yang kelihatan, semuanya tertutupi seperti perawat waktu menangani pasien COVID, seperti itu. Jadi begitu kami menseptikan diri kami ketika kami melakukan racikan atau menyiapkan proses untuk obat golongan sitostatika. Begitupun juga injeksinya ya, pencampurannya, jadi menggunakan alat bantu yang APD seperti hazmat, seperti itu. Saya kira Baik. dari saya, Mbak Dian. Terima kasih dokter atas jawaban yang sangat luar biasa. Dan untuk Kak Dinda, bagaimana, apa sudah jelas Kak? Iya, saya rasa sudah jelas atas jawaban yang telah dokter berikan ya. Untuk Kak Dinda, selamat, bisa langsung menghubungi panitia untuk mengklaim hadiah vouchernya.
Oke, dokter, bagaimana dok? Apa sudah dipilih dok? Siapa pemenangnya dari dokter? Oke, nanti karena saya udah janji kemarin kan Jumat, ini Sabtu untuk uh, Sabtu sehat ya untuk tim yang sudah mengundang saya. Jadi semua yang bertanya akan Dokter, ya bisa langsung menghubungi panitia ya kak ya. Baik, mohon maaf karena waktunya terbatas. Teman-teman, kita tidak bisa memberikan kesempatan untuk teman-teman bertanya langsung kepada dokter. Jadi hanya 2 penanya saja untuk sesi ini, dan untuk teman-teman bagi yang ingin bertanya boleh langsung mengisi link Google pertanyaan yang telah disediakan oleh panitia, dan nanti panitia yang akan menyampaikan pertanyaannya kepada dokter. Ya, terima kasih. Baik dokter, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, saya informasikan maka sesi pada materi dokter telah berakhir. Dokter, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih dokter, sehat selalu. saya dikasih nomor rekeningnya ya Mbak Resti, nanti langsung. Siap, iya nanti panitia akan menghubungi dokter. Terima kasih dokter, Masya Allah, berkah selalu rezekinya dok. Sehat selalu dokter, selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Resti izin tips. Iya dokter. Direktorat. Boleh, silakan dokter, semoga lancar rapatnya. Dan berakhirnya sesi ketiga ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh audiens yang sangat antusias dan selalu mengikuti webinar yang dilaksanakan oleh PT Pondok Sehat Indonesia. Semoga kita bisa terus menambah ilmu dan wawasan pengetahuan melalui webinar kita pada hari ini dan webinar-webinar selanjutnya. Dan saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan selama memoderatori ketiga sesi pada webinar hari ini. And for the next session will be moderated by amazing partner. Akhir kata, saya Resti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, and all heavy webinar participants, for the next, we will answer the presentation of the second session expert in their respective files. Baik, hadirin dan seluruh peserta webinar yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki presentasi yang kedua yang tidak kalah luar biasa dari yang sebelumnya. Dan tidak hanya itu, pastinya pemateri kita juga sudah pakar di bidangnya masing-masing. And the fourth material on early detection and assessment protocol of cancer in pregnancy by Professor Dr. Mufdilah SPD SSIT MSc from Indonesia. Materi yang keempat tentang Early Detection and Assessment Protocol of Cancer in Pregnancy yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Mufdilah SPD SSIT MSc dari Indonesia. And the fifth material on comprehensive present innovation advance in chronic pain management in cancer, radiofrequency ablation RFA, approach by Dr. Kaja Japet Khan MD, FIPP, FIAPM, EDPM from India. Dan materi yang kelima tentang Comprehensive Recent Innovation Advance in Chronic Pain Management in Cancer, Radio Frequency Ablation RFA Approach yang akan disampaikan oleh Dr. Kaja Javed Khan, MD, FIPP, FIAPM, EDPM dari India. And this material will be moderated by Satrio Nurfadillah Eskep, and let us read his curriculum vitae first. Nama lengkap Satrio Nurfadillah, Sarjana Keperawatan, tempat tanggal lahir Tangerang 7 Agustus, pendidikan formal terakhir S1 Keperawatan Universitas Yatsi Madani, pendidikan non formal
kursus bahasa Inggris PC sejak tahun 2012 sampai 2002. Untuk pengalaman, pernah menjadi tenaga pengajar di Kampung Inggris Kuang Jaya Tangerang sejak tahun 2022 sampai tahun 2023. And we welcome our moderator Satrio Nurpadila, Sarjana Keperawatan, to guide the presentation in this session. Okay. First of all, I'd like to express my gratitude for the opportunity to lead this discussion. And I also like to thank my friend Miss Resti for moderating the earlier session so well. And everyone, welcome back to the fourth session of our webinar. I am Fadil, and I'm honored to be your moderator for this session. The previous sessions were really insightful, and we've learned so much from our amazing speakers. And now, let's move on to our next topic. Cancer during pregnancy is a rare but serious condition that affects both the mother and the baby. Detecting it early and assessing it properly is key to making the best treatment decision while keeping both safe. In this session, we will discuss how early detection and proper protocols can improve care and outcomes for pregnant women with cancer. So let's start our discussion on early detection and assessment protocol of cancer in pregnancy. But before we begin, I would like to remind to all of you that Professor will deliver her presentation for about 30 minutes and followed by 15 minutes Q&A session. For those of you who would like to ask questions, you can use raise hand feature on Zoom and ask your question directly to Professor, or you can just submit your question through the Google form link which provided in Zoom chat. Or participant joining from YouTube, you can submit your question through the YouTube live chat. Baik, sebelum dimulai, izinkan saya untuk mengingatkan kepada para peserta bahwa presentasi yang akan dibawakan oleh Profesor akan berjalan selama kurang lebih 30 menit dan diikuti oleh sesi tanya jawab selama 15 menit. Bagi para penanya yang ingin bertanya langsung kepada Profesor, bisa menggunakan fitur raise hand pada Zoom, atau alternatifnya bisa menggunakan Google Form link yang telah kita sediakan di Zoom dan memberikan pertanyaan terbaiknya di sana. Dan bagi para peserta yang mengikuti mengikuti webinar melalui YouTube, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui kolom live chat YouTube. Terima kasih. Oke, Profesor Dr. Mufdila, SPD SSIT MSc, is an experienced academic and healthcare professional with a strong background in midwifery and public health. She has held key leadership roles, including head of the midwifery program and vice chair at Stikes Aisyah Yogyakarta, as well as head of the master's program in midwifery at Unisa Yogyakarta. She has also contributed to research, publishing several international journal articles on maternal and child health, midwifery, and healthcare education. Today, she will present early detection and assessment protocol of early diagnosis and proper evaluation to improve health outcomes for both mothers and babies. Alright, without further ado, please join me to welcome our speaker, Profesor Dr. Mufdila, SPD SSIT MSc. Baik, halo Profesor, apakah sudah berada di ruang Zoom? Sudah. Ya, halo, assalamualaikum Profesor, selamat pagi.
Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Baik, hari Sabtu penuh acara. Ya, baik Mas Fadil. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Prof, di tengah-tengah kesibukannya telah menyempatkan untuk bisa hadir pada webinar pada pagi hari ini. Ya. Ya, Profesor, mungkin kesibukan ini akhir-akhir ini sedang ada apa ya, Prof? Apakah ada penelitian atau mengajar atau sesuatu yang lain? Ya, persiapan, proposal, pengajuan, penelitian, ada pelatihan, ada studi change, ya, banyak yang harus disiapkan. Tapi itu tadi menurut dokter tadi membicara nggak boleh stres itu loh, bagus itu, benar itu. Hidup ini kalau stres itu semakin cemberut ini sel-sel kita. harus tidak boleh stres ya. Baik. Ya, Masya Allah. Ya, baik, Profesor, pada presentasi hari ini akan membahas tentang deteksi dini kanker ya, Profesor? Ya. Apa sih yang membuat Profesor tertarik untuk membahas ini? Ya, ini pertanyaan Mas Fadil menarik. Sebenarnya persoalan kanker bagi perempuan, apalagi kalau perempuan itu adalah dalam kehidupannya kan dipenuhi sebagai kodrat manusia ya, kodrat alami kan hamil ya, hamil, bersalin, nifas. Nah, pada konteks ini kadang-kala perempuan-perempuan tidak tahu kondisi yang harus dicegah sebelum dia hamil. Dalam konteks itu kadang-kadang sudah hamil tapi terjadi ada tanda-tanda yang menunjukkan tanda-tanda gejala ataupun itu yang sudah menjadi penyakit yang ada di dalam dirinya, ya itu kanker misalnya. Karena ini kalau memang orang merasa khawatir, orang takut, orang itu nggak berani untuk screening, deteksi itu kan nggak berani. Datang-datang sudah dalam konteks yang sudah stadium lanjut. Nah ini persoalannya, jadi keberanian mengambil keputusan untuk kesehatannya itu penting. Ya, itu kita rasakan ya, betul-betul tidak mudah mengambil keputusan itu juga. Mau melakukan deteksi aja kadang-kadang orang susah gitu ya. Nggak takut dirinya kalau nanti ada sesuatu begitu ya. Nah ini persoalan yang kedua adalah angka kematian ibu ini kenapa ya kok semakin tinggi. Hal-hal yang bisa terjangkit yang dihubungkan dengan persoalan kesehatan ibu, kemungkinan juga ada hal-hal yang keterkaitannya dengan persoalan-persoalan yang ada pada persoalan kanker ini. Ya. Masya Allah, Profesor. Iya, sangat menarik sekali sepertinya untuk kita dengar. Dan saya yakin para peserta sudah tidak sabar untuk bisa mendengarkan pemaparan langsung dari Profesor. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi, waktu, tempat, dan layarnya saya persilakan kepada Profesor Mufdilah. Terima kasih. Terima kasih Mas Fadil, saya coba share ya. Nanti diingatkan ya waktunya ya. Apakah baik, sudah Profesor terlihat? Baik. Terima kasih Mas sudah Fadil. terlihat, Profesor. Ya, sama-sama. Oke. Good afternoon, selamat siang, salam sejahtera ya. Terima kasih atas kepercayaannya luar biasa PT Pondok Sehat Indonesia yang terus berjuang untuk memberikan kesempatan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui profesi-profesi yang terus akan melakukan ini sebagai sebuah upaya untuk memberikan pendidikan yang secara tidak langsung lewat seminar dan para peserta semuanya yang berbahagia. Baiklah, saya diberikan tema tentang Early Detection and Assessment Protocol of Cancer in Pregnancy. Sebenarnya, saya melihat ya, saya bahasanya campur nggak apa-apa ya Mas? Ya, bentar. Jumlah kematian ya. Pada kondisi maternal di Indonesia itu ya, angka kematian, jumlah kematian ibu di Indonesia itu kan kemarin pada saat pandemi kita lihat sudah mulai turun. Ya, mulai turun, tetapi ternyata naik lagi di angka 2023. Ya.
Ini saya kira ada sesuatu yang terjadi. Ada apa ini? Kelengahan atau memang ketidakwaspadaan atau memang ada sesuatu yang terjadi pada seorang perempuan yang tidak melakukan perhatian terhadap dirinya. Nah, kemudian prevalensi angka kematian ibu ya di Indonesia juga ya, di beberapa tahun terakhir ini sebetulnya juga sudah mulai mengalami penurunan untuk prevalensinya. Nah, kalau dilihat penyebab kematian di Indonesia ini apa sebenarnya? Di data tahun 2024 yang menunjukkan data 2023 sumber Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, upaya mempercepat penurunan AKI, setiap ibu itu harus dapat mengakses layanan kesehatan yang baik, seperti perawatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas, dan perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, dan perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi. Apa yang terjadi di masyarakat saat ini? Pertolongan persalinan masih ada yang belum ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Bahkan kadangkala keterlambatan rujukan, pengambilan keputusan itu juga masih banyak yang mengalami hambatan sehingga terjadilah komplikasi-komplikasi yang menyebabkan kematian itu. Ya. Nah, oleh karena itu bagaimana kita bisa melakukan sebagai tenaga kesehatan akses layanan kesehatan yang baik ya, mulai dari perawatan ibu hamil, bahkan sekarang kita tarik sebelum hamil itu juga harus mendapatkan sebuah nilai skor kesehatan yang paripurna untuk remaja yang siap untuk menjadi persiapan akan menjadi seorang ibu yang akan hamil dan seterusnya. Ya. Nah, kita melihat the health of women across the life course, women in context external factor such as gender, social determinants of health, behaviors, and politics. Ya, pada konteks pregnancy in uterus, ya, in uteri, childhood, ya, adolescence dan adulthood, ini semuanya harus menjadi prioritas di dalam bagaimana keberlanjutan, ya, keberlanjutan dari kesehatan perempuan dalam sepanjang daurnya, perjalanan hidupnya, ya, dan juga faktor-faktor yang lain ya yang bisa menyebabkan itu, karena ini menjadi sebuah the multidimensional framework bahwa biological perspektif, internal faktor ya, sex and sex influence at genetic, molecular, cellular dan physiological level ini saya kira juga menjadi sebuah proses yang saling saling berinteraksi antar satu dengan yang lainnya, dan ini yang menjadi bagian bagaimana perempuan menjaga kesehatannya sepanjang perjalanan hidupnya. Nah, maternal mortality cancer in pregnancy sesuai pada konteksnya, ya, pregnancy associated and cancer terjadi pada 1 dari 1000 kehamilan, ya. Wanita dengan kanker, ya, terkait kehamilan pregnancy associated cancer memiliki risiko 2 kali lipat untuk komplikasi di dalam kehamilannya, bahkan kepada janinnya dan saat perkembangan neonatalnya. Pregnancy associated cancer hubungan dengan peningkatan risiko kematian maternal hingga 42 kali lipat. Peningkatan morbiditas dan mortalitas maternal dan fetal disebabkan oleh kanker yang terkait dengan kehamilan yang didiagnosis antara 9 bulan sebelum kelahiran dan 1 tahun setelah melahirkan. Kanker payudara terutama ya memiliki risiko tertinggi untuk kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Jadi
mungkin di evidence base-nya kelahiran bayi prematur itu kalau dilihat ada enggak keterkaitannya dengan gejala-gejala atau memang pada konteks seorang ibu yang sudah mengalami risiko itu mungkin juga bisa dilihat ya, dan kelahiran yang dengan berat badan rendah itu. Nah, treatment pada kanker per trimester ya. Ya, saya kira dengan surrogate pada trimester 1, trimester 2, trimester 3 yang dikelompokkan 0-12, 13 sampai 26 minggu, lebih dari 27 minggu, saya kira ini adalah sesuatu yang treatmentnya memungkinkan. Di sini disebutkan possible. Radiasi and terapi non pelvic ini juga dimungkinkan trimester 1, 2 juga possible ya. Namun kontraindikasinya jelas di trimester ketiga. Radiasi terapi pelvic ini jelas menjadi kontraindikasi baik trimester 1, 2 dan 3. Kemoterapi ya, kontraindikasi pada trimester 1. Ini saya kira yang terjadi pada trimester 1 adalah masa tumbuh kembangnya janin. Ya, kemudian proses kemoterapi itu sendiri ya jelas reaksi-reaksi yang terjadi nggak mungkin itu dilakukan. Tapi di trimester kedua dan ketiga ini dinyatakan possible. Ya, targeted terapi ya saya kira not support due to limits evidence export for and immediate. Saya kira ada target-target terapi yang memang harus menjadi perhatian di situ. Ya, untuk supportnya ya. Nah, perencanaan manajemen obstetrik and perinatal pada wanita dengan kanker. Kalau dilihat dalam diagnosis ya, dalam diagnosis ini dinyatakan bahwa perinatal diagnosis ya, obstetric and neonatal care pregnant woman with cancer. Diagnosis, stability, feasibility, and accurate delivery date in order plan treat moments offer ya alternative prenatal screening other than and non-invasive prenatal testing during pregnancy, surgery, chemotherapy, radiotherapy, delivery mode by obstetric indication. Whenever possible, delivery should be planned 27 weeks of gestational and at least 1-2 weeks after the last cycle pada chemotherapy dependent in the treatment. Fetal lungs maturasi should be corrected in preterm delivery is expected. Neonatal care, neonatal examination by neonatologists according to local policy if exposed to another case consider cardiotocity and screening. Nah, di postpartum ini yang menjadi perhatian ya saya kira. Routine histologist detection of placental in recommended. Breastfeeding is contraindicated during chemotherapy and kurang 3 minggu after the last cycle of chemotherapy is psychologically possible. Jadi deteksi yang terjadi ya dalam menyusui ini merupakan kontraindikasi ya selama kemoterapi ya. Ya, saya kira seluruh siklus yang terjadi ya kemungkinan secara fisiologis ini harus menjadi hal yang menjadi perhatian. Nah, perencanaan manajemennya seperti apa pada obstetrik dan perinatal pada wanita dengan kanker. Perencanaan manajemen obstetrik
and perinatal pada wanita dengan kanker melibatkan kolaborasi erat antara disiplin onkologi dan obstetri karena semua aspek berbeda yang dibutuhkan. Dalam penentuan usia kehamilan harus dilakukan awal dalam masa gestasi untuk memungkinkan estimasi akurat tentang usia kehamilan saat diagnosis dan perawatan. Nah, pada pemantauan kehamilan sangat penting karena wanita hamil dengan kanker, terutama yang diobati dengan kemoterapi, menghadapi risiko obstetrik. Perinatolog dan neonatolog juga harus terlibat di dalam program multidisiplin. Nah, ini sangat penting dalam asuhan kita adalah kita melakukan IPE, IPC, interkolaborasi, interprofessional collaboration. Pasien onkologi dan pasangan mereka harus dimotivasi, didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan tentang pengobatan mereka serta keputusan yang terkait dengan kelahiran bayi. Adanya sebuah dukungan support ini ya secara psikologis, motivasi dan tidak terjadi persoalan kanker yang bersama hamil aja, orang hamil biasa aja sudah dalam konteks dia terjadi banyak gangguan psikologis, apalagi kalau seperti ini. Ya, jadi ada manajemen yang perlu dikuatkan di sini. Pentingnya interprofesional. Perlu adanya bimbingan atau KIE setelah melahirkan, menyusui kesejahteraan fisiologis dan psikologis. Nah, ini yang mungkin banyak belum diketahui bagaimana penata laksanaannya kalau dia sedang menyusui pasca itu dan dia mendapatkan sebuah terapi. Saya kira kita teringat kembali maternal mortality ini ya masih tinggi sekali ya. Kematian maternal terjadi setiap 2 menit sekali, kematian ibu hampir 95% terjadi di negara-negara penghasilan rendah dan menengah ke bawah. Saya kira ini menjadi peringatan kita bagaimana konteksnya kalau kita lihat di dalam sebuah negara yang sedang berkembang. Maternal mortality, cancer and pregnancy, 5,6% kasus kanker kehamilan menyebabkan kematian ibu. Pregnancy associated cancer, kanker yang didiagnosis selama masa kehamilan menyusui atau dalam tahun pertama setelah melahirkan memiliki risiko kematian lebih tinggi, meskipun tidak semua lokasi kanker memiliki risiko yang sama. Kalau dilihat kematian yang tinggi pada penyebabnya setelah melahirkan itu pada kanker otak, ya. Namun ada angka yang tinggi juga pada melanoma dan pada kanker payudara. Risiko kematian untuk kanker didiagnosis selama kehamilan ini juga ada angka yang menunjukkan ya kanker payudara menjadi angka juga yang masuk kelompok ya ovarium dan kanker lambung. Nah, di dalam kanker di kehamilan, kanker itu sendiri sebetulnya kan pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali dan dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Nah, kalau kanker pada kehamilan, kondisi kanker terjadi pada saat seorang ibu hamil. Nah, ini dengan tingginya ini saya kira tinggi ini 1 dari 1000. Berarti ada sesuatu di antara siapa yang mau jadi korban, nggak mau kan, semua harus terdeteksi. Nah, kanker pada kehamilan memerlukan pendekatan khusus. Diagnosis, pengobatan harus mempertimbangkan kesehatan ibu dan janin, menilai kanker secara efektif tanpa membahayakan janin. Nah, ini bagaimana penata laksanaan saat ibu ditemukan saat dalam kehamilan. Saya punya teman pengalaman hamil, dia nggak tahu kalau dia hamilnya kok lebih besar begitu ya dari umur kehamilan dalam pemeriksaan. Ternyata di situ ada miom, ya miomnya yang tumbuh juga. Nah, mana bayinya tetap dijaga, dilanjutkan, tetapi miomnya akan diambil pada saat dia dilakukan ya. Saya kira nggak saat
pembedahan tadi sudah dikatakan bukan di saat kehamilannya pembedahannya. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan kanker, faktor gaya hidup, pola makan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan buruk, stres kronis. Nah, ini sering sekali ya yang terjadi dan kita nggak sadar apa yang akan menimpa seorang perempuan yang sepanjang daur kehidupannya. Menunggu suaminya nggak datang-datang aja stresnya minta ampun. Sudah ngomong di Instagram, wah halu-halu begitu ya. Ini kan membuat stres yang berkepanjangan juga akhirnya. Faktor lingkungan, polusi, ya pencemaran air, radiasi, faktor genetik dan internal, mutasi gen, genetik bawaan, gangguan hormon yang terbesar, yang tersering deteksinya mutasi gen bawaan ya, gangguan hormon ini menjadi faktor internal ya saya kira. Kalau faktor internal mencegahnya gimana nih? Kalau faktor lingkungan bisa. Nah, kalau faktor internal berarti kalau tahu berarti deteksinya harus lebih jitu, lebih tajam begitu ya. Nah, jenis-jenisnya saya kira Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Ini pesertanya banyak Pak dokter-dokter juga. Kanker payudara, kanker serviks, kanker ovarium, melanoma, kanker darah, leukemia dan limfoma. Nah, upaya pencegahannya apa? Kita bisanya main adalah di promotif. Di negara maju pun itu ternyata upaya promotif itu sangat tinggi yang harus dilakukan. Kenceng itu apa ya? Kuat sekali perhatiannya pada pola hidup sehat ya. Ya, konsumsi makanan kaya serat, buah, sayur itu ya saya kira, hindari merokok, alkohol, aktivitas fisik, olahraga. Ya, ini nggak ada waktu olahraga ini, pagi udah kerja, pulang sore, malam bahkan ya. Kadang-kadang ini menjadi bagaimana pola ini juga akan menjadi aktivitas yang bisa digayutkan dalam kehidupan kehidupan kerja maksudnya. Mengurangi paparan polutan. Masker bisa ya di area yang polusi tinggi. Hindari penggunaan plastik sekali pakai, screening rutin ya. Mamografi ya, saya udah pernah merasakan ini, pap smear, kolonoskopi ya, bagaimana ya sakit ya sebetulnya ya di mamografi itu ya saya kira ya, karena tekanannya ya kanan kiri gitu ya. Tetapi kalau daripada nggak terdetek gitu ya, satu-satunya alat di situ. Perjuangan perempuan gimana sih caranya melihat misalnya ya pengganti mamografi itu selama ini ada nggak misalkan. Ini kan screening yang masih gold standar ya ini, pap smear dan kolonoskopi. Nah, ini dia vaksinasi HPV dan hepatitis ini sudah menjadi sebuah harapan, ini menjadi sebuah promotif yang harus dilakukan. Dan alhamdulillah HPV ini ya gratis ya kayaknya sekarang untuk para remaja. Pemeriksaan fisik secara menyeluruh, pemeriksaan USG aman enggak bagi janin, MRI tanpa kontras digunakan jika diperlukan, biopsi standar emas untuk konfirmasi diagnostik. Saya kira ini hal-hal yang memang beberapa rumah sakit sudah mulai menyempurnakan ya di dalam kelengkapan fasilitas karena dibutuhkan dalam sebuah penegakan diagnosis ini. Nah, kita perlu melakukan screening. Seperti apa? Proses mendeteksi kansernya sebelum gejala muncul, kita waspada ya, mengidentifikasi individu dengan risiko tinggi. Ya, saya sering ini sederhana, tetapi ternyata bukan gold standar ya. Saya mengajar dan anak-anak mahasiswa sering juga melakukan penelitian, tapi bukan gold standar dengan sadari. Ya. Nah, sadari itu terutama dilakukan pada perempuan yang mau menstruasi, ya terasa sekali itu ada seperti yang tadi dikeluhkan Ibu ya, mungkin itu juga proses hormonisasi ya, hormon juga ya. Nah, tetapi sebetulnya perempuan sadari ini tidak gold standar untuk menjadi pemeriksaan, sadar memeriksa payudara sendiri ya, sadari itu. Nah, mengidentifikasi individu dengan risiko tinggi, ya paling endaklah bisa tahu ada benjolan atau endaknya, tetapi belum menjadi sebuah diagnostik apa temuannya. Mengurangi mortalitas dan morbiditas akibat kanker. Menentukan langkah pencegahan dan pengobatan lebih awal. Stadium 1-2 orang masih santai.
Tetapi yang terbaik saya kira kalau dilakukan di stadium 1 atau 2 itu belum sampai ke stadium 3 itu saya kira masih mudah untuk dilakukan. Nah, kanker payudara itu selama ini metodenya masih mamografi USG payudara. Nah, populasi saya nggak tahu kalau BPJS itu standarnya USG atau mamografi ya untuk deteksinya. Populasi wanita lebih dari 40 tahun ini saya kira sudah menjadi sasarannya. Dilakukan 1 sampai 2 tahun setiap saat. Kalau ini betul-betul menjadi sebuah proses upaya deteksi dan promotif, saya kira ini bisalah membantu menurunkan ya kanker serviks, pap smear, HPV test. Ya, wanita lebih 21 65 tahun sepanjang ya. Perfectnya 3 sampai 5 tahun. Kanker kolorektal, kolonoskopi ya kalau sudah ada gangguan ya, pria maupun wanita ini ya menyerangnya. Tapi yang banyak terkena ini perempuan ya, serviks yang punya perempuan, kanker payudara yang punya perempuan ya. Nah, ini keadilan Tuhan atau enggak, tapi inilah kodrat ya. Kita harus terima ada hormon-hormonnya berbeda antara laki dan perempuan. Nah, kemudian pemeriksaannya, pemeriksaan penunjang laboratorium penanda tumor ya CA123, CEA, USG, evaluasi organ panggul payudara, MRI, jaringan lunak atau massa besar, ya biopsi, pengambilan sampel jaringan. Saya sudah merasakan semua ini juga nih. Kemarin dihubungi panitia itu, waduh, saya cerita dong ini. Saya sudah mengalami ini juga semuanya. Nah, bagaimana SOP tindakan kanker ini? Diagnosa awal itu konsultasi dan evaluasi medis. Tes diagnostis lengkap, biopsi, pencitraan, sistem TNM ya, tumornya gimana, bentuknya, nodnya, metastasisnya, tentukan ya siapa ya, yaitu ya ahlinya. Pemeriksaan stenting menggunakan CT, PT scan dan MRI. Ya, saya kira pemeriksaan menggunakan composite tomografi, menggunakan positron emission tomografi ya, magnetic resonance imaging itu saya kira ya sekarang sudah menjadi kebutuhan sebuah rumah sakit. Ya, kadang-kadang orang sudah mulai tanya, ada nggak sih alatnya ini, ada nggak ini? Sudah mulai orang itu mencari pengobatan atau pemeriksaan yang terlengkap. Nah, multidisiplin onkologi, radiologi, patologi, pilihan terapi, bedah, kemoterapi, radioterapi maupun imunoterapi. Pemantauan ketat selama terapi, dokumentasi prosedur sesuai prosedur, protokol klinis, follow up berkala, pemeriksaan lanjutan, tes tumor, marker, dukungan paliatif jika diperlukan. Nah, disinilah pentingnya kita sudah mulai memperhatikan perawatan palliative care ya, dukungan palliative care terhadap bagaimana mempersiapkan orang-orang yang memang sudah nggak ada harapan hidup, dia sudah dalam kondisi itu dan nggak tega ya kita. Nah, bagaimana kita juga ada sebuah upaya-upaya untuk memberikan dukungan itu. Nah, ada tentunya tahap operasi ya, persiapan pasien, cek laboratorium anestesi, prosedur operasi sesuai protokol ya, saya kira terkait aseptik teknik minimal invasif bila memungkinkan, pemantauan post operasi intensif, cek komplikasi, tahap kemoterapinya, evaluasi pre-kemo, fungsi ginjal, liver ya. Saya kira labnya itu cukup banyak, administrasi obat, infus daannya ada enggak. Kalau itu semua pada saat kemoterapi dipastikan dulu itu semua ada kan. Monitoring efek samping dan ambil ya. Kalau toh itu wali itu harus ada tanda tangan yang ini ya. Jadi betul-betul pengawasan itu tadi ilmunya dari dokter tadi luar biasa ya. Memang betul-betul di tahapan kemoterapi ini tidak sekedar pelaksanaannya tetapi pengawasan dan asuhannya harus intens sendiri terhadap kemoterapi ini. Ya, indikasi tindakan darurat saya kira perdarahan berat, kondisi ibu yang kritis, kolaborasi tim medis multidisiplin, keputusan cepat terkait kelahiran prematur jika diperlukan. Nah, pemantauan pasca perawatan, pemantauan kesehatan ibu bayi, konseling psikologis,
dukungan sosial, follow up rutin untuk deteksi dini dalam kekambuhan. Nah, ini kadang-kadang kesadaran masyarakat kita masih sangat lemah ya. Kalau sudah merasa sehat, bisa kerja, itu kadang-kadang follow up rutin untuk deteksi dini itu jarang orang mau melakukan ya. Ini yang masih harus menjadi perhatian kita semua di dalam menangani kegawat daruratan maupun kontak-kontak promotif di dalam kanker ini. Nah, kemudian gejala kanker sering menyerupai gejala kehamilan, keterbatasan pilihan diagnostik karena risiko pada janin. Saya sok ngerasani ya, kok ada ya orang kok nggak punya suami, tapi kok perutnya gede, ternyata ada sesuatu. Nah, itu tahu-tahu diberi kabar lagi operasi, ya misalnya itu kan gejala-gejala yang menyerupai kehamilan, benar itu. Ya, tekanan emosional pada ibu hamil apalagi. Ya. Nah, ada 8 gejala kanker yang perlu diwaspadai sedini mungkin itu sering demam. Nah, ini hati-hati kalau flu ya memang sering demam juga. Demam, tapi ini sering. Ya, kok sering ya? Anget gitu. Tubuh terasa lelah, pembengkakan kelenjar getah bening, kesulitan menelan, kebiasaan buang air kecil berubah, benjolan atau tanda lain yang pada kulit, perubahan pada payudara, depresi, sakit perut, nyeri ulu hati, perubahan pada mulut, perut kembung, perubahan pada testikel, ya, perdarahan tidak lazim, ya, dalam menstruasi, perubahan warna kulit, gangguan pencernaan, batuk berdahak, rasa nyeri pada tubuh, ya, berat badan turun drastis tanpa sebab. Nah, ini kadang-kadang antara gejala pada TB itu juga ya, penurunan berat badan turun drastis itu. Nah, kolaborasinya apa? Ya, kolaborasi dokter kandungan, onkologi, radiologi, dan neonatologi. Ya, ini saya kira harus dilakukan evaluasi risiko berdasarkan jenis kanker dan usia kehamilan, penyesuaian pengobatan untuk melindungi janin. Siapa yang harus terlibat di dalam tim? Ya, ada bidan, perawat, dokter, ya, dokter spesialis kandungan, onkologi, psikologi, ya, klinis, ya. Saya kira ini sangat dibutuhkan, dan sekarang psikologi klinis ini sudah mulai membangun profesinya untuk bisa masuk di dalam pelayanan kesehatan. Nah, protokol penanganan berdasarkan stadium kehamilan, ya, trimester pertama prioritaskan janin, terapi minimal invasif. Trimester kedua perencanaan terapi kombinasi jika diperlukan dengan tetap mempertahankan janin. Trimester ketiga persiapan persalinan dan terapi invasif setelah kelahiran. Ya, kira-kira apa yang menjadi protokol ini ya, sesuai dengan masing-masing tempatnya iya, tetapi paling tidak secara garis besar sebuah kasus, ya, identifikasi kasus, pemeriksaan oleh bidan, dokter umum, dirujuk, ya. Saya kira ini sebuah proses-proses yang harus dilakukan. Dokter spesialis kandungan itu ada di mana? Yaitu rujukan pertama nanti dokter spesialis kandungan biasanya merujuk ke onkologi juga, ya, dan ke perinatologi. Ya, itu adanya di mana? Ternyata di fasilitas tersier. Ya, ini juga tentunya akan menjadi sebuah perhatian. Nah, koordinasi antar fasilitas, teknologi, komunikasi, telemedicine ini juga sekarang sangat dibutuhkan. Bagaimana antisipasi itu semua. Apa peran bidan dalam asuhan kanker pada kehamilan? Saya bidan, tadi disebutkan oleh ini, saya menunjukkan ada hal yang sangat mendasar, ya, identifikasi risiko, riwayat kesehatan dan tanda awal kanker, edukasi memberikan informasi terkait diagnostik dan dampaknya pada kehamilan, monitoring kesehatan, memantau kondisi ibu dan janin secara berkala, ya, dukungan psikologis, membantu ibu mengelola stres dan kecemasan. Nah, ini tentunya bagaimana peran-peran ini yang bisa dilakukan sebagai pelaksana dan di poli atau di mana, ya, atau di layanan perawat dan sebagainya. Nah, sehingga deteksi dini kanker ini menjadi sebuah kesimpulan
sebenarnya kanker ini menjadi sebuah penyakit yang kompleks dengan banyak penyebab termasuk gaya hidup dan lingkungan. Kenapa tadi angka-angka itu yang mungkin kita curigai peningkatan terhadap timbulnya atau gangguan yang ada, yaitu terjadinya kanker ini. Upaya pencegahan harus dilakukan dengan mengubah kebiasaan buruk, mengurangi paparan faktor risiko. Deteksi dini adalah kunci untuk menurunkan angka mortalitas kanker itu sendiri. Pendekatan terhadap deteksi dini itu sendiri juga harus menjadi sebuah upaya yang harus dilakukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, tadi saya diberi waktu sampai jam 11, melebihin sedikit ya. Mohon maaf. Mas Fadil, saya kembalikan waktunya. Baik, Masya Allah, keren. Luar biasa dan sangat informatif sekali pemaparannya, Profesor. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, terutama tentang pentingnya deteksi dini kanker pada kehamilan. Baik, Profesor, mungkin kita sekarang sudah memasuki sesi tanya jawab ya, Prof. Baik. Ya, baik, bagi para penanya yang ingin bertanya langsung secara, bagi para peserta yang ingin bertanya secara langsung kepada Profesor Mufdila, saya persilakan untuk bisa menggunakan fitur raise hand. Ya, oh sepertinya sudah ada dari Mas Pungki Boyolali. Ya, baik, mungkin boleh dibuka mikrofon dan kameranya, Mas Pungki Boyolali. Oh iya, baik. Untuk Mas Pungki Boyolali saya persilakan. Ini perempuan ya. Selamat siang, Bu. Oh iya, mohon maaf ya Kak atas kesalahpahaman. Ini apa namanya, saya punya saudara tapi sudah meninggal. Beliau itu punya riwayat keluarga kanker payudara dari tantenya sama dari ibunya. Nah, ketika dia menikah itu dia nggak merasa aku bakal kanker juga nih, nggak ngerasa begitu. Tapi tahu-tahu setelah hamil dan melahirkan itu udah tumbuh tumor payudara dulu 3 cm, terus sudah diambil, ternyata berapa bulan kemudian nyebar, ada sel kanker diagnosisnya, diambil lagi nyebar lagi. Nah, yang saya tanyakan dengan berbagai viralnya pengobatan kanker di era medsos sekarang ya, itu kayak saudara saya itu yang kena kanker payudara, apakah ketika dia melahirkan itu bakalan nggak jadi kanker payudara kalau dia full menyusui anaknya sampai umur 2 tahun? Itu pertanyaan saya yang pertama. Terus yang kedua, apakah anaknya juga bakalan punya resiko besar kena kanker payudara ketika dewasa nanti, karena ibunya pun meninggalnya akibat kanker payudara. Terus yang ketiga, apakah orang-orang yang menderita kanker, terutama perempuan ya, baik dia punya riwayat keluarga kanker atau dia sendiri pernah kena kanker, punya harapan hidup yang tinggi, juga punya harapan untuk bisa punya anak lebih dari 1. Begitu. Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih. Mas Fadil, melalui moderator atau langsung dijawab ini? Oh, boleh langsung dijawab, Profesor. Langsung dijawab ini ya. Terima kasih. Ya, Mbak Pungki, perempuan inilah perempuan ya, kehidupan ya. Ya, kalau ditanya perempuan punya payudara, iya. Tapi laki pun juga ada payudara laki yang bisa juga menjadi kanker juga ya. Ya, jadi bukan hanya perempuan ya. Ya, ketika melahirkan ya, saya kira tadi dilihat apakah karena dia tidak menyusui sampai 2 tahun ya. Kalau kita hubungkan dalam sebuah ayat ya, ketakwaan kita bahwa perintah menyusui itu kan sampai 2 tahun ya. Nah, hormon apa yang terjadi? Saya kira tadi proses biologikal ya,
perspektif secara internal ada faktor-faktor yang mempengaruhi di situ ya. Ya di dalam genetiknya, molekulernya, selulernya yang ada pada physiological level yang ada pada diri seseorang itu saya kira ada yang bisa dia juga menjadi anak-anaknya berisiko ya. Tetapi kalau terjadinya ya apakah mungkin itu umur harapan hidupnya tinggi kalau sudah tahu ada sebuah kondisi keluarga yang memang mengalami itu ya dan itu menjadi sebuah genetik. Saya kira kan perlu ada sebuah upaya promotif ini, preventifnya dengan pemeriksaan lebih dini, kemudian dia juga harus lebih tahu begitu ya, sehingga terhadap kondisinya, keluarganya ya itu saya kira juga bisa diantisipasi begitu. Nah, apakah anaknya berisiko? Ya, saya kira berisiko. Ya, saya kira semua orang itu punya risiko kalau memang itu lewat genetik ya, saya kira ada. Nah, kemudian menyebar itu isu bagus ya, sering ya. Memang kita tugasnya juga harus punya tugas untuk mempromosikan tumor yang diambil itu terus malah menyebar. Itu saya pernah ya bertanya juga kepada ini ya ahlinya itu ya, dokter bedah onkologi. Ya enggak begitu kok, itu terus menyebar. Mungkin sudah terjadi penyebaran yang memang enggak terdeteksi, tapi yang diambil bukan di situ gitu. Jadi yang sudah terjadi penyebaran apalagi lewat limfa dan seterusnya, lewat itu tetapi yang diambil itu orang awam bilangnya itu sudah menyebar gitu kan. Ya betul sih kata-kata sudah menyebar, tapi diagnostiknya pengambilannya bedahnya itu tidak pas yang menjadi awal ya yang dilihat. Nah, sampai biar tidak ada ya isu juga minumlah jamu ini, minumlah ini biar tidak menyebar sehingga itu terbungkus. Ya itu tergantung jenisnya ya saya kira. Kalau jenisnya itu maligna atau benigna atau bagaimana dalam bentuk dari sel-selnya itu ya. Saya enggak terus digebiah ya itu ya. Dulu banyak sih orang-orang menasih sampai ada minum itu jamu jati. Apa yang dinasihatkan orang itu kan kadang-kadang dia ikuti. Nah, inilah pentingnya kita sebagai tenaga kesehatan itu memprovokasikan bahwa berobat secara benar untuk melakukan deteksi secara benar yang secara sains. Kita nggak mengelak adanya kemungkinan itu bisa menjadi sebuah penurunan ya, bisa menyembuhkan dan sebagainya ya. Tetapi kita tetap promosinya kan pada deteksi dini dengan sebuah langkah-langkah protokoler yang benar gitu loh, yang bisa masuk akal kita begitu. Nah, ini saya kira tetap menjadi tanggung jawab kita. Kita tidak menjadi dokter bedahnya, tidak onkologinya, tetapi kita punya peran-peran di ujung tombak kita. Kita sebagai tenaga kesehatan, siapapun itu punya tanggung jawab juga untuk memberikan upaya-upaya promotif ini. Ya, saya kira itu Ibu Pungki, Ibu atau Mbak ya ini ya, kayaknya suaranya masih Mbak ding. Mbak Pungki. Ya. Begitu saya kira apa yang bisa saya sampaikan ya. Nah, tadi sekali lagi apakah perempuan ya udah ya tadi ya sudah saya jawab ya, harapan hidupnya tinggi itu tergantung ya, perempuan menderita CA harapan hidupnya bisa lebih tinggi itu juga tergantung bagaimana dirinya itu terpapar, ada paparan lagi enggak, bagaimana dirinya tidak jatuh dalam kecemasan yang kecemasan itu menyebabkan dirinya semakin berat. Mungkin juga dirinya tidak bisa menjaga, memelihara untuk dirinya jatuh pada konteks yang harus dalam konteks sehat. Mungkin deteksinya enggak benar, bisa juga sih. Jadi umur harapan hidup itu saya kira tetap harus menjadi faktor yang oke, tetapi harus dilihat faktor-faktor yang lain yang bisa menunjang terdapat umur harapan tinggi itu.
Tapi kalau melihat perkembangan sel kanker kan memang luar biasa ya. Ya, tidak. Dan penyebarannya yang memang melalui ya manapun itu ya, kelenjar info dan seterusnya itu kan cepat sekali. Nah, itu yang harus segera dilakukan vaksinnya. Ya, saya kira itu Mas Fadil. Iya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Prof. Semoga menjadi pencerahan bagi kita para peserta yang menyimak. Baik, saya membuka pertanyaan lagi untuk para penanya. Oh, sudah ada yang resen, Prof, dari Kakak Ilham. Mungkin untuk Kak Ilham boleh dibuka mikrofon dan kameranya. Oke, baik. Pada Kakak Ilham saya persilakan. Iya. Mau nanya nih Prof, itu kan saya ini ada benjolan di sekitar sini, itu apa ya sebenarnya? Soalnya sudah lama juga dan ya nggak tahu apa, dan langkah yang harus saya ambil apa ya? Apakah ini benjolannya harus diangkat atau gimana ya? Ya, baik. Ini konsultasi ya Mas Ilham ya. Kak Ilham. Kak Ilham. Iya maaf Prof, soalnya saya nggak tahu lagi mau kemana. Kak Ilham mana? Benjolannya mana? Tunjukin dong. Di daerah sini. Belum terlalu besar sih. Ya. Udah pernah diperiksa belum? Belum sih, Prof. Takut ya, bener kan? Takut. Ya. Iya. Jadi kebanyakan orang yang mau diketahui apa yang menjadi penyakitnya ataupun itu sesuatu yang ada pada dirinya itu kan ada rasa takut, khawatir. Nah, itu sudah 50% mengurangi ini ya, mengurangi pengobatan yang akan diterima sebagai sebuah upaya kesehatan, upaya penyembuhan. Tapi Pak, kalau pada dirinya yakin, oh ini mungkin ada pembesaran kelenjar limfa atau ini jaringan ya yang tidak abnormal ya. Semua bentuk benjolan itu kan sebetulnya bisa dicurigai pada pertumbuhan yang tidak abnormal kan. Nah, itu saya kira perlu dilihat betul karena dari sini nggak bisa dipegang ini. Nggak bisa dilihat ya. Saya kira Mas Ilham ya, Kak Ilham panggilannya ini tadi, saya kira perlu dipastikan ke rujukan ya, diperiksa, dilihat betul di mana metastasenya ada enggak, bentuknya seperti apa, ada nyeri enggak ya. Ada, kalau enggak segera itu kadang-kadang kita khawatirnya di sini yang menjadi perhatian tapi sudah menyebar itu tadi. Tapi utak-utiknya yang itu benjolan tapi sebetulnya yang lainnya sudah kemana-mana gitu. Nah, oleh karena itu keberanian untuk berani diambil. Kalau itu sesuatu yang diambil, itu yang menjadi takutnya atau kekhawatirannya apa? Kalau toh itu khawatir, tapi nggak tahu diagnosiknya, ya karena harus periksanya harus dites macam-macam, ya nggak? Ya, sebaiknya periksa dulu. Saya nggak menyampaikan harus diambil, tetapi diperiksa secara lengkap. Dilakukan identifikasi ya sebelum nanti melalui bentuk-bentuk pembedahan atau ada sebuah terapi kemoterapinya atau yang mungkin menjadi sebuah rujukan atau nanti mungkin hanya perlu disedot gitu ya. Anak-anak yang anak TB itu ada, saya punya pengalaman ya, benar atau enggak ya, tapi anak saya itu 2, itu waktu kecil itu selalu ada benjolan di belakang ini, jadi belakang telinga itu ya, benjol gitu ya. Itu waktu itu si kecil itu didiagnostik TB, ya diberi obat TB, akhirnya 3 bulan waktu itu 1 tahun ya, 1 tahun itu hilang dengan sendirinya. Nah, itu kita lihat dulu, makanya itu apa? Belum tentu juga mesti menjadi sebuah gejala yang mesti
Ya, itu ya Mas. Kak Oh ya, Ilham. bisa saya tanggapi sebentar. Iya, mangga. Oh ya, itu kan tadi kan saya dengar kalau ciri-cirinya itu kayak sering demam gitu ya. Yang Iya. kalau itu, makanya saya tadi langsung itu loh kok kayaknya saya Kayak itu ya, saya kayak sering demam gitu ya, sering panas gitu terus turun gitu. Awalnya saya nggak kepikiran ini apa, nggak terlalu khawatir ya, cuma karena ini memang sudah dari SMA baru saya sadar kan sampai sekarang itu di umur 29 dan memang gitu saya kayak sering demam gitu dok. Apa Prof? Gimana ya itu? Ya, ya, ya. Daripada ragu, ini kan kita dalam webinar ya, menemukan sesuatu, tahu petunjuk ya, anggap aja ini sebuah ilham. Ilham itu petunjuk loh ya, Pak Ilham itu petunjuk. Langsung aja ke dokter, kok saya kok sering demam, ada rasa lelah, ini ada bengkak, kelenjar, digetah bening, terus tapi enggak di kesulitan menelan, enggak, karena di belakang telinga gitu kan. Terus saya sendiri ya takut ini. Nah, itu kan terjadi sebuah rasa takut ya kan. Nah, nanti akan dilihat karena Mas Ilham nggak bisa lihat sendiri kan itu benjolan walaupun pakai kaca ya mungkin ya. Itu apakah berubah warna, apakah ada seberapa ininya. Kita bilang ini enggak besar karena kita takut bilang besar, ternyata ini sudah membesar dan seterusnya. Lebih baik sesegera mungkin dicoba gejala-gejala yang sederhana ini menjadi sebuah gejala deteksi waspada sedini mungkin ya untuk kita bisa menyatakan kalau enggak alhamdulillah kan ya, tapi 70% itu memang sering demam. Ya, sering demam itu jangan terus makan paracetamol terus ya kan. Mudah kan demam, ayo selesai sebentar nanti demam lagi. Ya, itu saya kira itu Mas Ilham. Ya, mau periksa? Iya, ya. Terima kasih, Prof. Yuk, makasih. Periksa pokoknya konsul. Iya, baik. Oke, baik. Baik sekali pertanyaannya Bapak Pak Ilham. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat menarik. Baik, Profesor, mungkin pertanyaan Pak Ilham tadi sekaligus menjadi penutup di sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Profesor Mufdilah atas presentasi dan sesi diskusi yang sangat informatif sekali bagi kita. Masya Allah, semoga kita bisa terus belajar tentang deteksi dini kanker. Semoga ilmu yang diberikan juga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, terima kasih Profesor. Selamat berakhir pekan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Oke. Boleh live ya, Mas? Aku iya, boleh, Prof. Ikut terus. Masih dua. Oh, boleh sangat boleh, Profesor. Baik, makasih ya. Yo, sama-sama Profesor. Yo. Baik, saya izin mengingatkan untuk para penanya tadi boleh menghubungi admin untuk mengklaim voucher yang telah disiapkan. Iya, Bang. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke sesi diskusi yang selanjutnya, yaitu pemaparan terkait inovasi terbaru dalam penanganan nyeri kronis pada pasien kanker dengan pendekatan radio frequency ablation atau RFA yang akan dipaparkan oleh Dr. Kaja Javed. Alright everyone, now we move on to our next session, which focuses on innovation in managing chronic pain in cancer patients. Chronic pain remains a major challenge in cancer care, affecting quality of life and treatment outcomes. One of the advanced approaches in pain management is radio frequency ablation or RFA, a technique that provides targeted pain relief by disrupting nerve signals. In this session, we'll explore how RFA is shaping the future of chronic pain management in cancer patients.
So let's begin our discussion on comprehensive recent innovation advances in chronic pain management in cancer, radiofrequency ablation RFA approach. But before we begin, I would like to remind to all of you that Doctor will deliver the presentation for about 30 minutes, followed by 15 minutes Q&A session. For those of you who'd like to ask question, you can use the raise hand feature to ask your question directly to Doctor, or you can just submit your question through the Google form link which provided in Zoom chat. And any participant who joining this webinar via YouTube, you can submit your question through the YouTube live chat. Baik, saya ingatkan sekali lagi bagi para peserta yang ingin bertanya melalui bagi peserta yang ingin bertanya langsung kepada dokter bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa mengirimkan pertanyaan terbaiknya melalui Google Form link yang telah kita sediakan di Zoom chat, atau bagi para peserta yang mengikuti acara webinar melalui YouTube bisa mengirimkan pertanyaannya melalui kolom live YouTube chat. Baik, Dr. Kaja Javed Khan is the director and founder of Algos Multi Specialty Pain Clinic and Algos Academy in Bengaluru, as well as the consultant and head of pain and palliative medicine at Sitar Hospital. He completed his MBBS from Videhi Institute of Medical Science, his MD in anesthesiology from GSS Medical College, and a fellowship in pain management from Daradia Pain Hospital, Kolkata. He has been awarded the FIAPM Gold Medal for highest marks and has earned fellowships in Interventional Pain Practice or FIPP and European Diploma in Pain Medicine EDPM. Dr. Khan has presented at various international conferences and won awards for his research, including the first prize in poster presentation at ICRA in 2019. With his extensive experience and expertise in pain management, it is truly fitting for us to learn directly from him. Alright, without further ado, let's welcome our speaker, Dr. Kaja Javed Khan. Hello everybody. Hello Doctor. Are you already in the Zoom? Yes, already. Okay. Is my voice clear? Yes, Doctor? Am I audible well? Okay. Yes. Am I audible well? Alright. Sorry, Doctor? Am I audible? My voice clear? Hello? Sorry. Oh yeah. Can you repeat it again, please, Doctor? Is my voice clear? Ah, yes, it's really clear. Okay, Doctor. Hello, good morning, Doctor. How are you today? Very good morning. Very good morning. I'm doing well. Hope you all are doing well. Okay, thank you, Doctor, for taking your time to be here with us today. And it says that you will be talking about radio frequency ablation or RFI, right? Yes. Maybe could you please tell us a bit what made you interested in this topic, and why do you think RFA is important for managing chronic pain in cancer patients? Okay, so basically radio frequency ablation. Okay, this is a new term many of us might think, but when you think of cancer patients, one thing which is constant and common with cancer patients is pain. As we all know, most of the cancers now are being treated, but still there are a few section of cancers which do not have cure. And our focus that time is going to be palliative, wherein we have to see to that the patients have at least comfort care and they have less pain while suffering this particular disease. Radiofrequency ablation is one such new technique which helps decrease the pain in these patients, but the advantage is for a long duration of time, because duration becomes very important in these patients, right? And radiofrequency ablation offers a long duration of pain relief in patients suffering from cancer. Wow, that's really interesting, Doctor. And I think the audience is excited also to hear your presentation. Yes.
Maybe, all right, without further ado, let's get started. Dr. Khan, the floor is yours. Thank you very much. So I'll just start sharing my screen. Kindly let me know if my screen is visible. It's not yet, doctor. Okay, it's already on the Zoom. Yeah, I'll just make it full screen. Screen visible? Yes. Okay. So at the outset, I'd like to thank the organizers, the team at Pondok Sehat Indonesia for giving me the opportunity to deliver a talk on this new and innovative topic. I'm sure through the course of this presentation, all of you will develop a keen interest, and many of the people who are practicing doctors will start thinking of radiofrequency ablation as a very valid option in cancer pain. Topic for today is comprehensive recent advances in chronic pain management in cancer, and this is a radiofrequency ablation approach. I am Dr. Khaja Javed Khan, and I think thanks to the wonderful introduction. So, without further ado, we'll be going into the list of content for today's topic. Before that, I want you to know that we have the Algos Academy of Medicine. Okay, I am the founder and director of Algos Pain Clinic and Algos Academy of Medicine, wherein we conduct a lot of activities. So this is my pain management clinic, Algos Multi-Specialty Pain Clinic. Okay, and I send you warm greetings and welcome from the beautiful city of Bangalore, India. Okay, and we do a lot of courses. One of it is called the FFPP preparatory course, which is Fellowship of Interventional Pain Practice, USA. It's a certificate awarded by World Institute of Pain, USA, and we run different courses to help candidates prepare for these courses. These are our success stories. A lot of doctors have been a part of our courses and successfully cleared the exams. We also conduct courses for European Diploma in Pain Medicine, the EDPM. We have different courses for Part 1 and Part 2. And this is our roll of honor, our various candidates who have been successful. We also have courses in cancer pain and palliative care as well, along with anesthesia exam preparatory courses. And we also organize conferences and workshops wherein a lot of doctors come from different parts of the world and gain hands-on experience. And this is the last, the basics of fundamentals in pain medicine. So coming to the overview of today's presentation, we'll start with a brief introduction. We'll look into cancer pain. What are the causes? Before knowing how to manage pain, we have to know what causes the cancer pain, the radiofrequency ablation approach, the applications in cancer pain, and finally we shall conclude. So cancer-associated pain is the most debilitating aspect of this malignant disease. And there are a lack of effective treatment options. But recent developments in radiofrequency technology have allowed their application in cancer-related pains. Now, coming to cancer pain, a few common questions and the answers to these questions. Let's start. First question which people have in their mind is, how might pain affect people suffering from cancer? Well, pain can affect most individuals suffering from cancer. It can involve any part of the body. Can cancer pain be relieved? Is what most patients are. Cancer pain may not always be completely relieved, but it can definitely be controlled and made as much less as possible. What causes pain in people with cancer? Lot of causes. Okay. First cause is pain from the cancer itself, because the cancer can sometimes be caused by a tumor which is pressing on the nerves, bones, or organs, etc. Pain from the cancer, surgery, treatments, and various tests like the surgical pain, the post-operative pains, all of this can cause pain. Coming to side effects of chemotherapy and radiotherapy. So one thing is chemotherapy-induced peripheral neuropathy, eating, drinking, or even talking. Radiation mucositis and other injuries. These are due to candidates or patients who take external radiation. Depending on the part of the body which is being treated, radiation can cause skin burns,
mucositis or mouth sores, and scarring, all of which can cause pain. The throat, intestine, bladder, etc. are also prone to radiation injury. Pain due to various procedures, investigations, tests, etc. Now, what are some reasons for not receiving adequate treatment for cancer pain? Reluctance of patients to talk about their pain. Many people are very reluctant, right? Lack of awareness of the various treatment options for cancer-related pain. And thirdly, very importantly, the fear of addiction which occurs to opioids. Now, coming to cancer pain management. So, whenever there is cancer, all right, the patient, we have to always tell that there is definitely hope. With the recent advances in the field of medicine, we have different treatment options to help and reduce and manage the pain in a lot of patients suffering from cancer. So we follow something called as a WHO stepladder pattern, okay, wherein we go step by step. In step one, we use a non-opioid medication like paracetamol, NSAID, ibuprofen, etc., with or without an adjuvant. If the pain is still there, then we go one step higher. We start a opioid for mild to moderate pain, for example, a tramadol, a codeine, etc. If it is still there, then we go for opioid for moderate to severe pain. We use strong opioids like morphine, fentanyl, etc. And now a fourth step has also been added. This is interventions, right? So interventions to help target the particular plexus of nerves, causing neurolysis and reducing the pain. Coming to medical management, right? So medical management has been there whenever people have pain, they turn to painkillers, right? So oral medications in cancer, as the pain is very severe, oral morphine is going to be the tablet of choice, okay? Available in different dosages like 10, 20, 10 mg, 20 mg, 30 mg, depending on what is available, okay? And it is used. Apart from that, we have patches and everything. I won't be going into too much details of it. The main focus of today's class is going to be the interventions, right? The pain management interventions, especially the radio frequency ablation. So what exactly is this radio frequency ablation? Let's understand it more. To put it in simple terms, it's a non-surgical, minimally invasive procedure that utilizes heat to reduce or stop the transmission of pain, right? Radio frequency waves, they ablate or burn the nerve that is causing the transmission of pain signals to the brain. If you look at the mechanism or the principle, what happens is a high frequency current of 500 kilohertz produced by RF generation to the neural tissue through a closed circuit, leading to neurolysis of the target nerve. When a high frequency alternating current is passed, two things happen. First is to and fro movement of the charged ions. Now, this to and fro movement of the charged ions leads to generation of heat due to electromagnetic friction. These are the pictures. This is how an RF machine looks like. This is the RF generator, okay, or the RF machine. On the other side, you have the RF cables, okay, connected to the machine, and then the grounding pad. This is put on the patient to complete the circuit, okay. Now, this is very important. This is called an active electrode or cannula, okay. So different types of cannulas are there. We have something called conventional RFA, wherein you can see the needles. Different size of needles are available. They're a bit more slender, okay. And then you have cooled RFA, wherein you have different needles. So let's understand the mechanism, okay. So whenever there is a needle, just annotate this a bit. There, we were in the slide. Yeah. So whenever there is a needle, okay, I want you to see that this part of the needle is there, correct? But one more important part, what you need to see over here is that, this one. This is something called as the active tip. The tip is called as the active tip. Now, why is this active tip important? Active tip is important because here is where the lesions are happening.
All right. So active tip is important because here the lesions are happening, and it is here is where the heat is being generated. Okay. We'll understand this more clearer when we go into the future slides. So here you need to understand. Okay. RFA works through ionic heating. We told there is production of heat because of friction of charged molecules, right? This will ablate and deactivate the nerves responsible for sending pain signals to the brain. So types of RFA, if you see, two types of RFA are there. Okay. One is the conventional RFA, and other is cooled RFA. So here what we need to understand over here, I was talking to you about the needle, right? So this is going to be the tip. All right. And this is going to be the lesion. Understanding? This is going to be the lesion. The nerve is going to be over here, close. Okay. So what you need to understand over here is that depending on the lesion size, all right, there are two types of RFA. One is the conventional RFA, where you can see the lesion is more like a candle flame, an elliptical lesion. Whereas cold RFA, the lesion is spherical and more bigger. Okay. What are the differences? Conventional RFA is a heat producing lesion. Temperature can go up to 85 degrees centigrade, and the average pain-free period is more than 1 year. All right. So this two things are part of conventional RFA. There's something called pulsed RF also, okay, wherein the temperature is not raised beyond 42 degrees. This pulsed RF is primarily reserved when you are targeting nerves, wherein surrounding there are very important structures, and you don't want to cause a heat lesion to those particular structures. All right. So standard RF and cooled RF, if you see now, in cooled RF, we saw it was a spherical lesion, so a larger volume, greater distal projection, and enables angle independence. Now, whenever you're doing an RF, you have to know what equipments are used and what all monitoring is required. So standard ASA monitorings are required. You either use an ultrasound or a fluoroscope machine, a sterile prep and drape, skin local anesthesia, CPR equipment and medication should be available. Okay, and the RFA needles. Now, when we talk of RFA needles, they're going to be needles which are of different gauges, either 18 gauge, 20 gauge, or a 22 gauge. Gauge means how thick the needle is. Okay, 22 gauge is thinner needle, 18 gauge is a fatter needle, right? And the needle length around we have 10 centimeter needle length, 12 centimeter, 15 centimeter, etc. Okay, and the tip where the lesion is actually formed, that also has length like 5 mm, 10 mm, 15 mm, etc. Okay, so grounding pad is put on the patient. So in cancer patients, whenever you're planning to do an RF, remember you are doing an RF of the plexus, large nerves. So whenever you're doing a sympathetic plexus block, there can be a fall in blood pressure. To avoid that, before the procedure, we do a preload of about 500 ml of fluid. Okay, and a non-ionic contrast is very important to identify whether the needle has reached a target or not. All right, and we do something called as a diagnostic block first. Let us inject a local anesthetic to that particular nerve and then see how much pain relief that patient is having. Once the patient has a satisfactory pain relief, then we plan for RF. Okay, so usually we do the procedure in 2 sessions. First session is a diagnostic block wherein we are going to inject a local anesthetic. All right, and then we are going to go to the RF if the first block is positive, that is, patient has more than 50% of pain relief. So here there's a video of how the RF is happening. Okay, I'll just play this video. So here you need to understand that this white thing, what you see, this is an ultrasound, right? So you can see that this white thing is a needle, okay, which is going, and you can see a pulsation of the vessel over there. This is the cooled RFA needle. Hope you're able to visualize the pulsation close to the needle, okay? And once we do the stimulation, then the lesion is started, right? So this is how, this is a knee radiofrequency ablation actually. And you can see the RF machine behind, that's a cooled RFA machine, and me doing the procedure using an
ultrasound. So now I'll just show you a procedure like how we go through of the RFA. Okay. So this was in one such patient who had shoulder related arthritis. Okay. But we did RFA for this particular patient. All right. So I'll just be showing how we go about the process. So you can see over here, this patient had severe shoulder osteoarthritis. All right. Wherein the patient was not willing to undergo shoulder replacement surgery. So we went ahead with the shoulder radiofrequency ablation. So I'll just take you the steps how we do it. Okay. So this is how we first paint and drape. Okay. That is the RFA cannula, what I was showing to you. All right. That is the ultrasound probe over there. And then we are going to visualize and start the ablation process. Okay. So you're visualizing over there. Okay. First, we're going to give a local anesthetic. All right. And then we are going to pass the needle. This RFA needle is being passed. Right. So we sometimes use the X-ray machine as well to do the procedures along with the ultrasound machine. This is called a hybrid approach, wherein we're using both the ultrasound as well as the X-ray machine as well to do the procedures. Now you can see that the lesion is going to start now. Okay. Now this is the RFA machine. Okay. I'll just show how it goes through. So you can see that the lesion occurs. You can see there is a graph also which comes. Okay, you have different time parameters, temperature parameters and everything. And how here it is set at 60 degrees for 2.5 minutes. Okay, now you can see that it is being started. Okay, so the needle is in the target. Now, little about the video about how the RFA technique happens. Okay, now let's go into the applications in cancer pain. So for patients suffering from cancers of stomach or pancreas, which cause upper abdominal pain, then we do a certain procedure called splanchnic radiofrequency ablation. The splanchnic plexus are a group of nerves, okay, comprising of the greater, lesser, and least splanchnic nerves, which take away the pain signals, especially from the upper abdominal organs. Okay, so the splanchnic nerves are comprised of medial branches from lower 7th thoracic sympathetic ganglia. Greater splanchnic nerve is from 5th to 9th ganglia, lesser is from 10th to 11th, and least is from the 12th. Innervation is the GIT, gastrointestinal tract, from distal esophagus to mid-transverse colon, pancreas, stomach, liver, adrenals, ureters, abdominal vessels, etc. Coming to the fluoroscopy technique, okay? So usually we are going to do this procedure with the patient in prone position. Take an AP image, identify the T11 vertebra, okay? And we are going to do this procedure over here, all right? So you can see this particular patient is suffering from pancreatitis, all right? So we are doing this procedure. And here you can see this is the T11 vertebra, okay? And this is the needles which are passed over there, all right? And you are seeing that there is a dye spread also. So you're doing passing the needles both the sides, a bilateral procedure, bilateral splanchnic plexus block. Can you see the dye over there, the needle and the dye distribution? This is in the AP view, this is in the lateral view, okay? We do something called as a stimulation, sensory stimulation and water stimulation to see that the needle is close to the nerves, okay? And then we inject a bit of local anesthetic and perform the RFA lesion.
Complications are a part of every procedure, so you should know that important structures are around. So there could be thoracic nerve roots you could be injuring, leading to nerve injury, intercostal blood vessels and nerves leading to nerve injury and bleeding. Intervertebral disc can get involved, leading to infection or discitis. The pleura is around, right? So you should be very careful. The needle is not entering into the pleura, so it can cause pneumothorax. Thoracic duct on the left side, if it gets injured, then can lead to something called chylothorax. Diaphragm, aorta, etc., can also get involved. So this is a literature review. This is a study, all right. This is a randomized trial done by S.A. Amr et al. Comparison between radiofrequency ablation and chemical neurolysis. Now, chemical neurolysis can be done either. Chemical neurolysis is a procedure where certain neurolytic substances are injected around the nerves. Again, primarily to cause neurolysis only. So we use something called alcohol, phenol, etc. Okay. So radiofrequency ablation also helps in neurolysis. So this is a study comparing RF and the chemicals. So it showed that the RF ablation was more effective than alcohol in cancer patients presenting with upper abdominal pain. This is another study, okay, by Garcia et al., wherein they told that the splanchnic RFA not only led to a reduction in pain scores, but also reduction in opioid use and improvement of other parameters also, like long-term chronic pain, anxiety, daily activity, overall mood, and general perception of health. So these things are very important in cancer patients, right? Whenever there is pain, the different domains, physical, emotional, spiritual, everything are going to get involved. So the patient can develop depression, anxiety, mood swings, and a low esteem, depressed moods, etc. So if you take care of pain, not just pain you're taking care of, but all of this as well. So the general well-being of the patient will improve. So this Okay, is the world doctor. of pain evidence, and it shows Sorry that for pain is interrupting, possible doctor. for pancreatic cancer-related abdominal pain with splanchnic plexus Doctor, prolapse. sorry for interrupting. There Yes. is 10 minutes left for the presentation. Thank you. How many more minutes? 10. 10 minutes, yeah. Okay, okay, I'll finish it. Now, for Thank you. cancers of the head and neck region, we do something called trigeminal ganglion RFA. So trigeminal neuralgia, I'm sure all of you are aware of. All right. So we are going to target the trigeminal ganglion, which is there in the Meckel's cave. All right. And how we do this particular procedure is going to do it using a fluoroscopic technique. We are going to target the foramen ovale. Okay. And we are going to pass the needle over there. And what we are seeing is once the needle is in place, then we are going to target and ablate the trigeminal ganglion, depending whether it's V1, V2, or V3, ophthalmic muscular mandibular, wherever the pain is there, we are going to target that. Complications could be masseter weakness, meningitis, corneal anesthesia, etc. for these procedures. Evidence is again 2B plus, quite positive for trigeminal neuralgia. Next is phenopalatin ganglion block. Again, this is for pain in the facial region, right? Below the root of the nose, cancers. Then this particular procedure also helps a lot, all right? And how we do this procedure, again, this is the fluoroscopic technique. Different approaches are there. I'm showing a lateral approach over here, wherein the SP is the sphenopalatine foramen, the pterygopalatine fossa, MN is the mandible, okay? The arrow is how the needle is targeted. Now that fossa contains the ganglion. Okay, you can see the needle going into there. Okay, and this is the AP view where the needle is going to be there. We're going to do stimulation and then the ablation. All right, and we can do it. Complications again could be reflex bradycardia, infection, epistaxis, etc. This is 2C plus evidence. For patients suffering from cancer pain affecting the upper limbs, then what we do is a procedure called T2, T3 sympathetic RF. So we're going to target the thoracic sympathetic nerves. So this is also for intractable cancer pain of esophagus, heart, bronchi, trachea, pleura, etc. All right. So this ganglion is going to be present in junction of posterior 1/3 of T2 and T3 vertebra. Posterior 1/3 and anterior 2/3 junction. All right, you can see the 1/3, 2/3 junction. That's where the ganglion is. So technique wise, again, I'll just be showing over here. You're seeing it's a fluoroscopic guided technique. All right, the needles over there close to the ganglia, and this is in the lateral view. All right, complications could be pneumothorax, intercostal neuralgia, neuritis, etc.
Recommendations level 3. Stellate ganglion block is also one procedure, again done for head and neck cancers and pain. For patients suffering from cancers affecting the lower limbs, we do something called as a lumbar sympathetic block. The lumbar sympathetic blocks, okay, the ablations are done at L2, L3, and L4. At L2, it is junction of lower one-third and upper two-third of the L2 vertebra. L3, it is lower two-third and upper one-third, and L3, it is middle one-third. So here also, AP position, the needle target, it is going to target the body of the vertebra, okay? And you can see that just at anterior one-third, the needle has to be placed for the ablation to occur. And that's the dye spread in lateral and AP. You do stimulation before any RF, you do stimulations, all right, and then you do the ablation. So you can see at L2, L3, L4, I tell always a mnemonic LUM. L2 is at lower one-third, L3 is the upper one-third, L4 is the middle one-third. So LUM. Complications again could be involve injury to the disc, the exiting nerve roots, inferior vena cava, etc. And again, positive evidence for this. Now, for patients suffering from cancer pain affecting the pelvic region, we have something called the ganglion impar. Now, this ganglion impar RFA, it's for cancer pain arising from pelvis, perineum, and rectum. Okay, so ganglion impar is like a single ganglion formed by convergence of caudal ends of the two sympathetic trunks, which is seeing in the picture. And RFA technique, we use a two needle technique. First needle is a sacrococcygeal needle passed through the last bone of sacrum and the first bone of coccyx. Okay, that disc region. Okay, and second one is between S1 and S2. All right. So once the two needles are passed, then we are going to do the sensory stimulation, and then we are going to start the radiofrequency ablation. So here you can see one needle is passed. So complications of this could be rectal perforation, infection, sacrococcygeal discitis, cauda equina syndrome, urine or bowel incontinence, bleeding, including rectal bleeding, neuritis, etc. All right, so basically these are the procedures wherein we do the primarily radio frequency ablation. Okay, and what we need to understand over here is that, you know, this is a technique wherein once the ablation occurs, the patient will have a long duration of pain relief. Okay, but doesn't mean the pain relief is permanent. Pain can always come back, but when the pain comes back, these procedures can be repeated. So to conclude, the radiofrequency ablation can be a safe and useful adjunctive treatment for recalcitrant or unresponsive cancer pain. It eliminates the need for pain medications. Already cancer patients are on a lot of medications. You have to see that the pain is made as much lesser. The medications are made as much lesser as well. The low cost, technical simplicity, and relatively low complication rate makes radiofrequency ablation a novel method for treating cancer pain. Thank you very much for patient hearing. We can take if there are any questions. Hello. Okay, thank you so much, Doctor, for the presentation. It's quite wonderful, and I think we all have learned so much insight and information from your presentation. Okay, Doctor, maybe we have arrived at Q&A session. Shall we move into the Q&A session, Doctor? Yes, yes, sure. Okay. Okay, I think we got some. I have some. Okay, there is anyone who want to ask directly to you, Prof? Sorry, to you, Doctor. Yeah, you can. It's from Aceng Hamudin. Baik, kepada Bapak Aceng Hamudin, is the raise hand. Boleh dibuka kamera dan mikrofonnya. Baik, mungkin udah boleh dibuka mikrofonnya, Bapak Aceng Hamudin. Okay, good afternoon, Doctor. Good afternoon. In Indonesia time, yeah, of course. Yeah. Hello. My name Aceng Hamudin. I have any question for you. Benar bahasa Inggris. First, how many effectiveness comparing about radio frequency with medicine, yeah, including morphine or etc. Yeah.
The first. The second, any kind ideal cancer for treatment radiofrequency, or maybe any stage can cure but with radiofrequency, or any ideal cancer. Okay, Okay. so Uh, three question once again. And three, radio frequency for a painkiller, is this part of the therapy whole cancer, or just for reduce painkiller? I mean for temporary. Okay, maybe just three question for you. Thank you. thank you. Thank you for the questions, Hamuddin. So I'll start with the first question, which you had asked about comparison between morphine and radiofrequency ablation, right? So morphine is one of the strongest painkillers known to mankind. This is one of the strongest opioid, naturally available opioid, which is there. So what happens is we use something called as a step-ladder pattern whenever we are treating cancer pain in the patient suffering from cancer. Then step 3 is where we use strong opioids. Strong opioids are morphine, fentanyl, etc. So what if the patient is not having relief with morphine also? A lot of patients suffering from cancer do not get relief from morphine also. So for such patients, what we do is we go to the root cause, the target from where the pain is coming. For example, if there's a pancreatic cancer, right? The pain is coming from the splanchnic nerves, which Okay. are applying around the pancreas. So we are going to target the nerves itself. Once we Okay. Okay. target the nerves, it is going to because already pain is reduced. And slowly moving forward, he might not even require morphine. So the main intention over here, adapting radiofrequency ablation to cancer patients, is that we are going to decrease the usage of medication. Because as you know, morphine has side effects also, nausea, vomiting, respiratory problems, etc., etc., etc. And so all of this can be radiofrequency ablation, right? Coming to your next question, wherein you are asking whether it is a part of therapy. Yeah. So palliative treatment. Palliative means part of palliative treatment, radiofrequency ablation. And what was your next question? I think I've forgotten it, or have I answered it? Have I Okay, answered? I okay. think I've answered your question. Yeah. Okay, yeah, it's really clear, doctor. Thank you so much for the answer. Maybe Thank we can move to another question. It's from Rebecca Devani, maybe. Baik, kepada kakak Rebecca Devani, boleh membuka kameranya you. dan baik, langsung saja berikan pertanyaannya Uh, kepada dokter. Good day. I'd like to ask you two Yes. questions. So, firstly, are there any particular locations where risk of intraprocedural arrest or arrhythmia is higher compared to other locations? And then my second question is, how do we manage if post-ablation patient experience side effect due to the reduced perception of sensory pain, for example, like pressure ulcer? Thank you. Could you repeat your first question? First question I didn't understand. First question. Okay, so is there any particular anatomical locations where intraprocedural arrhythmia or arrest is higher? Sure, sure. Thank you for the question, Rebecca. I'll be happy to answer them. Starting with your first question, where you had asked, is there any anatomical location where there's a risk of arrhythmias happening? Then one of the another application of radiofrequency ablation is in chronic angina pectoris, right? For chronic angina pectoris, also that the best treatment is spinal cord stimulation, right? Sometimes radiofrequency ablation, especially if it is done like a T2 T3 sympathetic block, what I was telling for, right? It is for cancers involving the lung, the thorax, and metastasis to the ribs and other musculoskeletal structures. So when that is being done, then we have to be very careful. Okay, make sure that the needle is at the exact right target. Second thing is that whenever patients are having a pacemaker,
Whenever patients are having a pacemaker, we need to be extra cautious when we are doing radiofrequency ablation because we are doing a circuit over here as well, right? So we need to take extra precautions in cardiac patients who have a history of arrhythmia, who have pacemakers, who have a history of angina pectoris and everything. So that's why these procedures are to be done in highly sophisticated OT, wherein there is ICU facility available depending on the patient's requirement. Okay, and because even though one advantage of these procedures is usually we don't give general anesthesia for patients who undergo different ablation. It's just a local anesthesia. So it's since it's just a local anesthesia, what happens is the risk of complication rate is very, very low in such procedures. Okay. Now coming to your second question, which you had asked, if I remember well, it was about what was your second question again? Okay, so I'm asking if a patient after ablation they Yes. experience side effect of like reduced perception of sensory perception Yeah. in the ablated extremity, what can we do as a GP? Yeah. So one thing what you have to remember is the reduced perception. So we are targeting the painful nerve. So there are three kind of nerves here. One is the sensory nerves, which take the sensations. Second is the motor nerves, which take care of the muscle contraction, relaxation, and movements. And third are the nerves which carry pain signals. Here we are going to target only the nerves carrying pain signals. So the sensory perception is not going to be a problem at all. The patient will still have sensations. The patient will still be able to, feel the sensation and everything. Few complications of the radiofrequency ablation which can occur are something called as, especially if you're doing for musculoskeletal indications like knee osteoarthritis, for example, right? When you're doing, then what can happen is sometimes the sensory perception might get involved. Then it leads to a complication called as Charcot's joint. When the Charcot's joint occurs, then it becomes very difficult for the patient to feel a perception, and they can develop complications because of that, neuropathic complications, etc. But apart from that, remember the radio frequency ablation works on a principle of neuronormesis, wherein we are ablating the neural layer. All right. But after the ablation, what happens is I told you radiofrequency ablation is not a permanent procedure, it's a temporary procedure. The pain is going to come back again. That means that area which we have burned from the nerve, from that area of the nerve which has got burned, that's going to regrow back. So once that regrows back, the pain is going to again come back. So it is, we will not cause much of sensory complications. Hope that answers your question. Thank you, Dr. Hafid, for the wonderful answer. Thank you. Okay, thank you for the question, Miss Rebecca. Okay, I think we got one questioner here. It's from Vincencia Maria Weka. Baik, Kakak Vincencia Maria, mungkin boleh dibuka mikrofon dan kameranya. Hello, good afternoon, sir. Good afternoon, doctor. My name is NC. I want to ask you two questions. The first question is, this is using radiotherapy have a bad side effect. The bad side effect is in a long term or in a short term. If it in a long term, how we handle it? And the second question, if you are a doctor and you have a cancer, what you will choose, the chemotherapy, the radiotherapy, or the lifestyle changing? Even the lifestyle changing is too late because the cancer is already there. What will you choose, the chemotherapy, the radiotherapy, or the lifestyle changing? Thank you so much. Thank you for your questions, Vincencia Maria. So basically, whenever we see radio frequency ablation, then this is a particular procedure which is not permanent. It is temporary. It gives pain relief for about a year to year and a half. In some patients, can go up to 2 to 3 years also, but that is variable from patient to patient. And a thing is, it is still a long-term pain management option because patients who have been on medications and everything,
suffering from side effects, radiofrequency ablation helps them to reduce down the dosage and the usage of the particular medicine. Coming to your second question, whether to use chemotherapy or lifestyle or radiotherapy or lifestyle modification in case of cancer, then what we need to understand is basically it's horses for courses. It depends on which condition we are treating, okay, and what is that particular cancer. Usually, the oncologists take a call on this particular issue, whether chemotherapy is the right way to go about, or they should be referred radiation oncology for radiotherapy. I specialize in interventional pain and palliative care. So our goal is to see that the patient is as much pain-free as possible. And in palliative care, it is basically to make sure that the patient is as much symptom-free and towards the end of life gets as much care as possible with respect to pain and other symptoms. Hope this answers your question. Thank you so much. Thank you. Okay, thank you so much, Dr. Khan, for the answer, and thank you, Kak Vincent Samaria, for the questions. All right, Dr. Khan, that was our last question for today's discussion. That concludes our Q&A session. And thank you, Dr. Khan, for the insightful discussion and for answering those questions. Okay, see you again in the next opportunity. Sure, And once again, I say before I conclude, I'd like to thank you, Aprianto, for reaching out to us, and to Pondok Sehat Indonesia as well for organizing this wonderful webinar. I saw the list of topics; they were a wonderful list of topics. I'm sure the participants are going to benefit with all the talks today, and they are going to go back, and it is definitely going to bring about a marked difference in their clinical practice. Thank you again. Looking forward to an opportunity again for a collaboration with you all. Thank you. All right, you're welcome, Doctor. Okay, see you again, Doctor Danyafat. Baik, acara selanjutnya yakni spin door prize yang akan dilakukan oleh Master of Ceremony, yakni Miss Resti dan Miss Narul. Untuk itu, jalannya acara saya kembalikan ke Master of Ceremony. Terima kasih. Baik, kita sapa kembali teman-teman peserta webinar yang hadir di Zoom meeting maupun live streaming YouTube. Ya, kami sapa juga teman-teman dari luar negeri yang telah bergabung di webinar kita pada hari ini. Welcome to our webinar from Algos Academy of Medicine, UK, Bangladesh, and our webinar participant from Philippines, Malaysia, Thailand, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Afrika, and of course Indonesia. Ya, baik, dipersilahkan untuk seluruh peserta on kameranya terlebih dahulu. Kita sapa-sapa teman-teman ya, Kak, di sini. Iya, boleh. Untuk say hello ya, Kak, ya. Say hello untuk semua partisipan yang sudah mengikuti acara kita hingga hari ini dan hingga siang ini. Iya, masih semangat ya, Kak, tentunya. Harusnya ya. masih semangat dong, harus. Dan kita juga pengen melihat antusias teman-teman di sini ternyata sangat banyak, Kak. Wow, antusias teman-teman di sini. Karena teman-teman di sini banyak yang mau mengikuti acara kita hari ini, namun kita sempat sudah close acaranya, penutupan. Oh, karena bahkan walaupun sudah close, masih banyak teman-teman yang ingin daftar ya, Kak? Betul, kita close pendaftaran dan masih banyak yang mau daftar. Tapi tenang aja teman-teman, acara kita tidak hanya di hari ini. Esok masih ada, di bulan Maret pun mungkin akan masih ada, dan selanjutnya pasti akan ada. Jadi terus ikuti kegiatan-kegiatan kita yang selanjutnya. Masya Allah, keren, Kak. Tapi kegiatan kali ini, Kak, sekeren ini dilaksanakan oleh siapa sih, Kak?
Pastinya teman-teman udah tahu dong siapa penyelenggara dari kegiatan hari ini, dan tidak lain tidak bukan pastinya PT Pondok Sehat Indonesia yang berkolaborasi dengan NTC atau Nursing Training Center dari Nursing Training Center dari FIK UI. Wow, luar biasa. UI Kak, sekelas UI gabung sama kita Kak, Masya Allah keren. Luar biasa. Nah, saya informasikan juga ternyata PT Pondok Sehat Indonesia ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan dan event organizer khusus untuk tenaga kesehatan. Tidak tanggung-tanggung, PT Pondok Sehat Indonesia juga memiliki visi untuk menjadi pusat edukasi dan pelayanan kesehatan yang mengutamakan mutu dan kualitas pelayanan yang profesional. Wow, luar biasa. Kak, tentunya nggak kalah keren juga nih Kak. Apa tuh? Nursing Training Center Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia ini juga merupakan unit kerja khusus pengabdian dan pelayanan masyarakat UKK PPM di lingkungan Universitas Indonesia yang bergerak di bidang penyedia layanan seminar, workshop, dan pelatihan kesehatan. Wow. Dan NTC FIKUI ini memiliki tujuan untuk memfasilitasi tenaga kesehatan, mahasiswa kesehatan, maupun masyarakat umum agar mampu mengakses perkembangan ilmu kesehatan terkini yang berkualitas. Wow, luar biasa. Yang lebih amazingnya lagi Kak, apa tuh? NTC FIKUI ini juga telah memiliki akreditasi A Kak. Wow, tidak tanggung-tanggung memiliki akreditasi A. Iya, tentunya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Betul, wow. Kita give applause Kak untuk Pondok Sehat Indonesia dan NTC FIKUI. Wow, luar biasa. Jadi teman-teman untuk memilih kegiatan dan ikut webinar internasional dari kita itu sudah sangat tepat sekali ya Kak? Sangat amat tepat Kak. Oke, dan di lain itu juga materi narasumber yang mengisi materi hari ini dan esok dan selanjutnya itu tidak kaleng-kaleng. Pastinya sudah pada pakar di bidangnya masing-masing. Masya Allah, keren bukan main PSI kita ini ya. Luar biasa. Nah, kira-kira kita mendapatkan berapa SKP sih Kak untuk kegiatan hari ini? Untuk webinar hari ini kita mendapatkan 10 SKP Kemenkes RI Kak. Wow, 10 SKP Kemenkes RI. Terus kalau misalnya esok kita masih ada kegiatan? Masih dong Kak, besok kita akan melanjutkan webinar kita tentunya dengan tema yang berbeda dan enggak kalah menariknya Kak. Betul. Kita juga mendapatkan 10 SKP Kemenkes RI Kak. Wow, 10 SKP Kemenkes RI di hari ini dan besok. Kalau di total jadi 20 SKP Kemenkes RI. 20 SKP Kemenkes RI. Buat teman-teman yang mau nyicil SKP ya. Iya, boleh ya. Boleh untuk join di webinar internasional kita. Siap. Dan pastinya teman-teman di sini juga akan selalu mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kak, tidak hanya SKP yang didapat. Apa lagi Kak yang Tadi didapat? di narasumber sudah ada door prize. Masa sekarang kita nggak ada door prize? Wah, kita adakan door prize Kak. Boleh. Apa Kak door prize-nya nih Kak? Kayaknya kita spin aja deh untuk 2 orang yang beruntung yang sudah mendaftar di kegiatan kita hari ini akan mendapatkan voucher sebesar Rp50.000 dan spinnya sudah bisa terlihat. Apakah ada nama saya di sana? Kita beda Kak bagiannya ya. Iya, betul. Oke, untuk 2 pemenang yang beruntung akan mendapatkan voucher sebesar Rp50.000 dari PT Pondok Sehat Indonesia. Mantul buat jajan malam mingguan ya Kak ya. Kalau kita mulai spin aja kali ya. Yuk langsung aja kita mulai. Siap, kita spin 3, 2, 1. Siapakah yang akan mendapatkan pemenang pertama voucher sebesar Rp50.000? Jeng jeng jeng. Selamat kepada Ninyoman Rosiana Dewi. Jangan lupa untuk menghubungi panitia ketika sudah mendapatkan door prize ini. Iya, untuk diklaim ya Kak vouchernya langsung hari ini juga. Baik, betul. Untuk spin yang kedua siapakah yang beruntung? Boleh diputar. Siapa yang mendapatkannya? Jeng jeng jeng. Yes, selamat untuk kepada Apoteker Rahmi Rashida S Farm. Masya Allah. Jangan lupa untuk menghubungi panitia untuk mengklaim voucher yang telah didapatkan. Iya, selamat untuk kedua pemenang. Ya baik Kak,
Bagi peserta yang mungkin ingin menjalankan ibadah sholat dan yang ingin sambil makan siang di rumah atau di tempat masing-masing, kami persilahkan. Namun kami memohon untuk tidak keluar dari room Zoom meeting ataupun live streaming YouTube acara hari ini, ya. Yap, betul sekali. Jadi untuk teman-teman dipersilahkan yang ingin makan, yang ingin untuk melakukan kegiatan dan aktivitasnya sholat, itu diperbolehkan, namun tidak keluar dari Zoom room meeting kali ini ataupun live streaming YouTube. Alright. Well, ladies and gentlemen, for the next agenda is the delivery of the next material on integration of learning regarding comprehensive palliative care and end-of-life care for cancer patients and increasing psychosocial support in cancer management based on a palliative care model by Assistant Professor Dr. Rosnani Sarkasi, PhD, MNS, OCN, RN from Malaysia. Baik, hadirin dan seluruh peserta webinar yang berbahagia, kita akan memasuki presentasi materi yang selanjutnya yang akan membahas tentang integration of learning regarding Kita akan membahas tentang integration of learning regarding comprehensive palliative care and end of life care cancer management based on a palliative care model yang akan disampaikan oleh Asisten Profesor Dr. Rosnani Sarkasi, PhD, MNS, OCN, RN dari Malaysia. And last material on advances in cancer diagnostics, integrating pathology and laboratory diagnostic in cancer care will be presented by Dr. M. Arif Pratama, MCAD, Clinical Pathology, SPPK from Indonesia. Dan materi yang terakhir tentang Advance in Cancer Diagnostic, Integrating Pathology and Laboratory Diagnostic in Cancer Care yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Arif Pratama, MCAD Clinical Pathology, SPPK dari Indonesia. And of course, this material will still be moderated by Satrio Nur Fadila, SCAP. We invite back our moderator who will guide our discussion in this session. Let's welcome Satrio Nur Fadila. Alright, good afternoon everyone and welcome back to the 6th session of our webinar. First of all, I would like to thanks to the Master of Ceremony, Ms. Nahrul and Ms. Resti for giving me the opportunity again to lead this discussion. So let's get started. Alright everyone, now we move on to our next topic. Palliative care and psychosocial support play a crucial role in improving the quality of life for cancer patients, especially in end-of-life care. In this session, we will explore how a palliative care model can help integrate this aspect into cancer management. So let's dive deeper into the discussion on integration of learning regarding comprehensive palliative care and end-of-life care for cancer patients and increasing psychosocial support in cancer management based on palliative care model. But before we begin, I would also like to remind to all of you that speaker will deliver the presentation for about 30 minutes and followed by 15 minutes Q&A session. And for those of you who'd like to ask question, you can use the raise hand feature to ask your question directly to speaker, or you can just submit your question through the Google form link which have provided in Zoom chat. Or the participant who's joining this webinar via YouTube,
you can submit your question through the YouTube live chat. Baik, bagi para peserta, saya ingatkan kembali bahwa pembicara akan menyampaikan presentasinya selama 30 menit, diikuti dengan sesi tanya jawab selama 15 menit. Bagi para peserta yang ingin bertanya secara langsung, bisa menggunakan fitur raise hand pada Zoom, atau bisa juga mengirimkan pertanyaan terbaiknya melalui tautan Google Form yang telah kami sediakan di Zoom chat. Dan bagi para peserta yang mengikuti acara webinar ini melalui YouTube, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui YouTube live chat. Terima kasih. Okay. Assist in oncology nursing. She earned her PhD in nursing from the International Islamic University Malaysia and has extensive experience as a lecturer and clinical coordinator at the Kuliah of Nursing. With a strong background in oncology care, she has contributed significantly to nursing education and research, including studies on the experience of breast cancer patients undergoing chemotherapy. With her expertise now, please join me to welcome our speaker, Assistant Professor Dr. Rosnani Sarkasi. All right, Professor. Are you already in this Zoom, Professor? Sorry, once again, Professor, are you already in this Zoom? Yeah, ready. Can you Yeah. Yeah, I can. It's really clear, Prof. Okay. Thank you so much, Professor, for taking up your time to be here with us today. And how are you? I'm fine, thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Okay, Prof. I hope you're always in a good condition and health. Okay, Professor, maybe before we start our discussion, maybe I just want to ask a bit. Okay, for today, what is topic do you want to bring into your presentation? As brother Apranto give to me the topic, so it seems like a long title, but I try my best to share with all of you lah, regarding the comprehensive palliative care model and also end of life care model, inshallah. Masya Allah, I think it's really interesting, and the participant is not, is not patient enough to hear directly from you. Okay, maybe without further ado, let's get started. And Professor, the floor is yours. All right, thank you, Mr. Chairman. I will share my slide first, yeah. Okay, Prof. Okay, can you see my slide? Yes, I can, Prof. It's already on Zoom. Right. Thank you, everyone. Okay. As given, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. I'm Dr. Rosnani binti Sarkasi. You can call me Dr. Nani. I'm actually is an oncology nurse before this. Alhamdulillah, Brother Epranto give me the title Integration of Learning regarding Comprehensive Palliative Care and End of Life Care for Cancer Patient and Increasing Psychosocial Support in Cancer Management. So this is based on palliative care model. Okay, without further ado, this is my slide. Alright, okay. Okay, this is my overview for my slide, introduction, and then comprehensive palliative care. I will tell about end of life care and psychosocial support, and also integration into practice, the conclusion, and last is reference lah. Okay, for introduction, yeah, why comprehensive palliative care is matters? We have to know. Sorry for interrupting, Professor. Yeah. Okay, could you please turn the slideshow into the full screen? Is it okay? Okay, it's already clear, Prof. Thank you. Okay. Okay. Why cancer is
why is comprehensive palliative care is a matter? Because we have to know, for introduction, cancer is the leading cause of mortality worldwide, with millions of individual and families affected each year. So the cancer account for approximately 10 million deaths annual, representing 1 in 6 deaths globally from WHO 2021. So the impact of cancer on public health is vast, and with various type of cancer such as lung cancer, breast cancer, colorectal cancer can contributing significantly to mortality rates. So the burden of cancer extend beyond the physical health of patient, as it also influence the mental health, social well-being, and also economic stability of families. So it's important early detection and effective treatment remain crucial in reducing cancer-related mortality. And globally, initiate emphasize improving access to screening and healthcare service, particularly in low and middle income countries. Okay, so comprehensive palliative care is an approach to patient care that emphasize improving the quality of life for patient with serious or chronic or terminal ill, such as cancer, heart failure, or neurodegenerative diseases lah. Okay, so it goes beyond merely addressing the physical symptoms, of a disease, and extend to the emotional, psychosocial, social, and also spiritual needs, of both the patient and also their family members. So the goal is to provide holistic care lah, that help patient manage in pain, reducing their suffering, and maintaining dignity, and also regardless of the stage of their illness. Okay, so one key aspect of CPC is the delivery lah. Okay, so delivery interdisciplinary nature of care. So teams typically include the doctor, the nurses, social worker, chaplain, and also psychologists. So all working together to ensure that the patient physical symptoms and emotional psychological distress are adequately addressed. Okay, and furthermore, for palliative care, offer crucial support to family members lah, and helping them to cope with their stress and also emotional challenges of caring for a loved one with serious illness. So in addition to improving the well-being of patient, so the study have shown that palliative care can also improve healthcare outcome by reducing unnecessary hospitalization, and promoting patient autonomy, and also fostering better communication between patient, family, and also healthcare providers. Okay, we go to a comprehensive approach to palliative care is to ensure that physical symptoms and emotional, psychological, psychosocial, and also spiritual challenges are addressed. So have to providing holistic care for patient with serious or terminal illnesses. So this approach is essential because it recognizes the experience of illness affect patient and families member on multiple level, not just physically but also managing this diverse aspect can improve the quality of life for patient. So we go. There is four which have to mind. This is physical symptoms, emotional distress, psychosocial support, and also spiritual care. So in physical symptom, should palliative care basically focus on managing pain, nausea, shortness of breath, fatigue, and other physical symptoms associated with serious illness lah. So by using evidence-based treatment intervention, HCP healthcare providers can emotional well-being is central to palliative care, where the patient may experience anxiety and then depression, also fear related to their prognosis and symptom. So the team often include mental health professionals such as psychologists or counselor, can provide emotional support and offer strategies for coping with these feelings. So not only help patient
but also maintaining them a sense of normalcy and cope during challenges time lah. And for psychosocial support, patient and families often face social challenges, so including isolation, financial burden, and also disrupt family dynamic. So in involving holistic approach to support the social needs, so we can help patient and family navigate the practicalities of caregiving and providing them with resources such as support group, financial advice, or respite care. And in the spiritual care, spiritual distress is common issue lah for patient facilitating life-limiting condition. So teams often include chaplain ataupun spiritual care provider who address the patient's spiritual needs, whether they involve faith, existential question, or concern about meaning and purpose lah in life. This care of comfort, So addressing all these aspect, comprehensive palliative care not only alleviate suffering but also enhancing the patient and family overall well-being and during a difficult time. Okay, now we go to CPC model, comprehensive palliative care. So CPC is grounded in principle that prioritize holistic, patient-centered approach and also aiming to improve the quality of life for individual facing serious illness. So this care model is designed to address the physical, emotional, psychosocial, spiritual aspect of illness and also suffering, focusing on needs and preference of the patient and their family. So by focusing on the whole person and their unique experience of illness, so CPC or comprehensive palliative care foster a compassionate, patient-centered environment that aim to alleviate suffering and enhance the quality of life for both patient and also their family. Okay, number one in the CPC, this is a holistic care. The core principle of CPC is holistic care, where we symptoms and also recognize a patient physical health is intertwined with their emotional, social, and spiritual well-being. So by focusing on the whole person, palliative care help ensure that patient dignity, comfort, and also quality of life are maintained and throughout their illness lah. Okay, number two is patient-centered approach. Palliative care places the patient at the center of the decision-making process and respecting their values, preferences, and also goal of care. So meaning that the patient and their family are encouraged to be active participant in the treatment planning and decision-making process. So the care teams work collaboratively with the patient to tailor intervention that align with their unique needs and can lead the better outcome and greater sense of autonomy. Number three is a symptom management. Okay, one of the primary component of palliative care is effective symptom management. So this is involve controlling pain, then nausea, difficulty breathing, fatigue, and other symptoms that significantly affect the patient quality of life. So palliative care teams utilize both pharmacological and non-pharmacological approach to relieve suffering and also helping patient preserve a level of functioning that align with their personal value and quality of life. Number approach lah. So the care teams includes physician, nurses, social worker, chaplains, psychologists, and other specialized with collaborate to meet the patient diverse need. So the teamwork ensure that all aspect of the patient well-being are addressed, whether through medical management, emotional support, or spiritual care. Okay, and family care support also include in this model, CPC model, where palliative care also extend to the family and caregivers. So caregivers are often experience significant emotional and physical stress. So and providing the caregivers with support, education, and respite care is a critical component in CPC. So this is not only enhance the well-being of the caregiver, but also improve the overall experience of the patient. Okay. Now we go to the model of end of life care. So as we know, end of life care for cancer patient requires a comprehensive, individually approach
that is based on evidence-based strategies to address the physical, emotional, and psychological challenges that arise in the final stage of life. Yeah. So these strategies focus on elevating suffering, enhancing the quality of life, and ensure patient preference and value are respected during this critical time. Yeah. So by employing these evidence-based strategies, yeah, healthcare provider can deliver compassionate, patient-centered, and of-life care that meets the unique needs of cancer patient and support their family during of the most difficult time in life lah. Okay. Number one, we go to for pain and symptom management. Yeah. Inside this model, a fundamental strategies in end of life care is effectively managing pain and other distressing symptoms. Okay, so the use of opiate, non-opiate analgesic, and also an adjuvant therapy such as corticosteroid, yeah, to control pain, shortness of breath, nausea, and also fatigue in terminal cancer patient. Okay, non-pharmacological approach like acupuncture, relaxation technique, and guided imaginary are increasingly recognized, yeah, as valuable tools in symptom management. The multimodal approach ensure that patient experience the least discomfort. So enabling them to focus on their emotional and spiritual need. Okay, number two, we go to advanced care planning. So evidence-based strategies also emphasize the importance of advanced care planning, which involve discussing and documenting the patient preference for care, and even they become unable to communicate their wishes. So advanced care planning enhance patient satisfaction, reduce the likelihood of unwanted intervention, and also can ensure that care align with the patient goals. Yeah. So the use of advanced directives, yeah, such as do not active research, yeah, order or living wills, yeah. So it is a critical component lah to us in ensuring the patient receive care that align with their values, particularly in the final stage of their illness. Yeah. Okay. Number three is psychosocial and emotional support, which is addressing the psychosocial distress among cancer patient at the end of life. Yeah. So it is crucial for promoting emotional well-being to them. Yeah. So from study, they said that the role of psychological support in reducing symptoms of anxiety, depression, and fear of death is important. Yeah. So providing counselling, yeah, support group, and also therapies such as cognitive behavioral therapy, yeah, can significantly improve the mental health of both patient and their family. And important, yeah, to provide grief support to family members, as they often experience significant emotional challenges, yeah, during the end of life phase. Yeah. Okay. So number four, we go to spiritual care. Spiritual care, many cancer patients seek spiritual care support as they are near to end of life. Yeah? So and evidence suggests that spiritual care can enhance, yeah, the quality of life the patient itself. Yeah? So by addressing existential issue and providing spiritual counselling or postural care can help the patient find meaning and peace, which is especially important when dealing with life limiting illness. Yeah. Okay. And number five is hospice care. Yeah. So hospice care in evidence-based model of end life care that focus providing comfort and supportive care of terminal cancer patient. So hospice care ni improve, yeah, the quality of life patient by they are offering symptom management, yeah, emotional and psychological support, and also helping family with practicalities of caregiving. So reducing hospital admission and unnecessary medical intervention in the final stage of life allow the patient to spend their final day in a familiar and support environment. Yeah. Okay. And then interdisciplinary team approach also effective for cancer required all these team, yeah, interdisciplinary care teams, yeah,
include a physician, nurse, social worker, chaplains, and also psychologists. So the collaboration among these professionals can ensure that aspect of the patient care and address in coordinate manner. So this team care improve patient and caregiver satisfaction and help in delivering high quality and also personalized care. Okay. Now we go number 3 is for psychosocial support. So developing skill to enhance psychosocial support system within cancer management framework is a critical to ensure the emotional and social well-being of patient. So basically psychosocial support ni focusing on addressing the psychological, emotional and also social need for cancer. Factory plays a significant role in their overall healthcare outcome. So psychological distress in cancer patient can worsen their physical symptoms and also impair their quality of life and even affect survival rates. So to enhance psychosocial support, so healthcare provider must be trained in a variety of approach, including effective communication, therapeutic intervention, and also team-based care. So by developing this skill and integrating them into cancer care framework, so healthcare provider can significantly enhance the psychosocial support available to cancer patient and also improving the emotional and social well-being, contributing to better overcome care outcome. Okay, number 1, effective communication skill. So this is very important, the most important skill to communicate effectively with patient and families, involving listening, demonstrating empathy and also providing clear, sensitive information about the diagnosis, treatment and also prognosis. So HCP, healthcare providers, engage in open, honest and also compassionate conversation with patient, not only reduce feeling of anxiety but also uncertainty, but empower patient to make informed decision about their care. So communication skill is help healthcare provider to detect early sign of psychological distress, allow them to intervene appropriately. Okay, number 2 is psychological intervention. So HCP should be skilled improving psychological intervention, such as use the CBT, cognitive behavior therapy, or MBSR, mindfulness based stress reduction, and also supporting counselling to help patient manage anxiety, the depression, and other emotional difficulties associated with cancer. Okay, so one of the study said that evidence suggests that psychological intervention can significantly improve the emotional well-being of cancer patient. So it also can reduce symptom of depression and anxiety and enhance overall quality of life. So CBT is help patient reframe negative thought patterns, and while MBSR teach patient how to manage stress and cope with illness related anxiety through mindfulness practice. Okay. Number 3 is social support system under the psychosocial system. Psychosocial support system, social support system is a strong social support play crucial role in the psychosocial well-being for cancer patient. Okay, so patient, the study have done finding that patient with high level of social support are more likely to have better health outcome and experience lower level of distress and adhere to treatment protocol. Okay, so as a HCPs, can facilitate the development of this support system by encouraging family involvement and then connecting patient with peer support group, providing access to social workers who can assist with practical issues. For example, financial concern or caregiving needs. Okay, so peer support groups have been found to provide patient with emotional reassurance and coping strategies by allowing them to share experience with other facing similarity challenges. Okay, number 4 is spiritual support. So many patients experience existential and spiritual distress as they comfort their illness and mortality. So providing spiritual care is an essential part of psychosocial support.
and also can help patient find meaning during their cancer journey. Yeah, so including conversation with chaplain or spiritual counselor, we can offer resource of patient to explore their belief or simply providing a compassionate presence. Yeah? So addressing spiritual concern can improve patient emotional well-being and help them cope with emotional challenges of cancer. Okay, Professor. Yeah. Sorry for interrupt. Just a quick reminder that you have 10 minutes left for your presentation. Thank you. Alright. Okay. Okay. So number 4 is addressing stigma lah. Addressing stigma is a public awareness campaign can help disseminate mental misconception of palliative care for giving up. Okay, so should have a educational program for HCP, yeah, and then reducing the stigma surrounding mental health in cancer management lah. Encourage patient to seek psychological support, improving emotional well-being and also treatment adherence. Yeah. And last is multidisciplinary teams approach. So this is important involvement from collaboration between oncologists, nurses, social workers, psychologists, and also professional providers. Yeah. Okay. Okay. So integration into practice is very important, where palliative care, clinical practice is essential for enhancing patient-centered care, improving quality of life, okay, and also ensuring holistic support for individual with serious illness. So effective implementation requires structured approach. Then by fostering interdisciplinary collaboration, can accessibility healthcare system can provide comprehensive and compassionate care that meets the psychosocial, physical, emotional and psychosocial needs for the patient and family. Okay, so this is for training healthcare professional palliative care principle should have a workshop and training program for nurses and also healthcare provider. Okay, and then interdisciplinary collaboration effective palliative care can coordinate with physician, nurses, social worker, psychologists and also spiritual care. Okay, developing policy for early integration and palliative care oncology also is important for quality of life and prolonged survival in certain cases. And also institutional guideline and policy development have to revise back and then because along oncological treatment to provide holistic support so we have to know the patient autonomy decision making. Okay, and strengthening hospital-based and community care program. So hospital-based palliative care service, inpatient, patient for specialized care for complex symptom management, intense of psychosocial support and also of life care. Okay, for community-based palliative pula, so hospice program provide and care life within community, supporting both patient and also family, and also community outreach initiative including awareness campaign, and also caregiver training program we can have that. And last is quality improvement in palliative care, enhancing service effectiveness. So should have a regular feedback collection through patient and caregiver satisfaction survey. Yeah, and then for clinical audits for guideline adherence, should have conducting the regular clinical audits, ensure the palliative care is established guideline and best practice. Yeah, then reflect back practice and case discussion among the team. Yeah. Okay. Okay, before I end, I just want to share in Malaysia, palliative care in Malaysia. In 2010, Selayang Hospital in the Selangor state was established an operational service framework. So we use this integrated model of palliative care. So it was the only hospital, Selayang Hospital is the only hospital providing the palliative care at that time. So the team implement the specific model for their service. Okay. Then in November 2019, they revised the policy and officially launched the national policy to enhance palliative care service. Yeah. Okay. The vision of the national palliative care policy is in Malaysia, is providing compassionate care throughout the healthcare system. So the essence of the policy is to integrate palliative care
service seamlessly into the current healthcare system, so that everybody, no matter where they live, either in the rural or urban setting, and whether they are rich or poor, so all should receive care that is compassionate and fulfill the most important needs of comfort and dignity. So now, palliative care in Malaysia, we are following the WHO on the October 2021, launch a set of indicator to evaluate and monitor the development of palliative care worldwide. Yeah. Okay. So before I end, this is my conclusion for my talk. CPC, comprehensive palliative care, play a crucial role in enhancing the quality of life for cancer patients by addressing not only physical symptoms but also emotional, spiritual, and also social well-being. Yeah? So for early integration into oncology treatment, ensure better symptom management. So can reduce pattern distress and also provide essential support for family throughout the illness journey. A multidisciplinary approach involving healthcare professionals such as physician, nurses, social worker, and mental health expert foster the holistic care and improve patient-centered outcome. And additionally, for strong psychosocial support, including counselor, peer support group, and community resource, can help patient and caregiver navigate the emotional challenges of cancer. Okay, by incorporating evidence-based practice and ensuring seamless coordination between hospital and community-based palliative care service, so the healthcare system can optimize cancer management and also the end of life care, and ultimately promoting dignity, comfort, and also resilience. I think that's all from me, and this is my reference. Yeah, that's all from me. All right. That's all from me. Okay. Okay, Professor, thank you so much for the presentation. It was quite wonderful, and I think we have learned so much from you. And now we have arrived in Q&A session. Right, for those of you who'd like to ask question directly to Professor, you can open your camera and your microphone. Baik, bagi para peserta yang ingin bertanya langsung kepada Profesor Rosnani, boleh membuka mikrofon dan kameranya. Baik, bagi para penanya saya persilakan. Okay. Since there are question directly to you, Prof. Maybe I will just take the question from the Google Form link. Okay. The question is from Dea from Aceh. She asking, what is the role of nurses in involving the patient's family in palliative care, especially for cancer patients, since their quality of life often declines? Some may even express a desire to die. And in some cases, families themselves tend to distance themselves from the patient. Okay. Was the question clear, Prof? Can you read again the question? What is the role of nurses in involving the patient's family in palliative care, especially for cancer patients, since their quality of life often declines? Some may even express a desire to die. Okay. And in some cases, she found that families themselves tend to distance themselves from the patient. So the families pulls off from the patient. Okay. Is the question clear, Prof? Alright. As a nurse, this is my experience, right? Okay, Prof. From my experience,
as a nurse, as a oncology nurse, especially for palliative care for cancer patient, yeah. So we have to focus on improving quality of life for the patient, and also managing symptoms and improving emotional support lah for patient, and also for uh, caregiver, family. Saya boleh bercakap dalam bahasa Melayu lain untuk penerangan lebih senang, ya. Okey. Ya, boleh Prof. Sebagai nurse onkologi, ya, perawat, jururawat onkologi, cancer nurse, kita memang fokus kepada penjagaan quality of life pesakit, dan juga menjaga managing symptom kan, kalau pesakit itu ada symptom, di samping emosi support, ya, sokongan emosi, ya, di mana sebagai nurse, pengalaman saya banyak membantu, contohnya dengan pesakit dan keluarga kan. Sebagai nurse, kalau kita datang ke rumah pesakit, kita tengok pada simptom pesakit kan, kita pergi kepada pesakit dahulu, because dah end of life, dah dalam keadaan yang macam waktu-waktu terakhir gitu kan, tapi kita masih juga melihat kepada simptom pesakit itu, sama ada masih berada dalam keadaan kesakitan, pain, ya, ada kesusahan pernafasan contohnya, ya, dan kita dibenarkan untuk memberi ubat, ya, secara because kita nurse, kita ada practical APC, annual practice certificate. So sebagai jururawat, saya pergi ke rumah pesakit, kita boleh memberi contohnya sub-Q morfin kepada pesakit, ya, itu untuk pesakit lah. And then dari segi sosial untuk keluarganya, ya, untuk keluarganya kita boleh memberi sokongan emosi juga, dan juga psychological support, ya, di mana selepas melihat kepada pesakit, kebiasaannya saya akan berbual dan berbincang bersama keluarga pesakit pula, ya, di mana kebutuhan keluarga pesakit itu memerlukan apa. Contohnya mereka tidak punya wang, ya, untuk membiayai contohnya untuk seperti pembelian pampers, ya, pembelian ubatan, ya. Jadi sebagai jururawat itu, saya jadi orang tengah untuk membantu keluarga untuk mencari financial support. Contohnya jika keluarga itu tidak mempunyai kewangan yang banyak, ya, jadi saya akan memberi suggestion, pendapat kepada keluarga, ya. Okey, kita cuba membantu dari segi kewangan contohnya, ya, dan kita akan referkan kepada financial support, ataupun begitu juga dengan emotional, jika terdapat kita dapati keluarga pesakit dan juga pesakit mengalami depres, ya, kita akan cuba referkan keluarga dan juga pesakit itu kepada psikologis ataupun chaplain, ya, yang membantu di saat akhir. Di sini di hospital saya di International University ini, kita sudah ada chaplain, ya, chaplain di mana cancer patient ataupun terminal ill patient, chaplain itu akan datang dan akan memberi sokongan emosi, ya, untuk mereka meluahkan dalam 15 minutes or 10 minutes kan, mereka datang untuk meluahkan. Okay. So dalam end life or support, biasanya kita memberi sebagai nurse, saya biasanya memberi peluang dan memberi pendapat supaya mereka membuat pilihan. Ya, kita tak boleh memberi tahu kepada keluarga, okey, you kena buat begini, okey, kamu kena buat begini, kamu pergi sini, kamu pergi sini. Bukan kami untuk memberi arahan, tetapi kita memberi cadangan, ya. Jika okey, boleh tidak kamu membuat ini, kita boleh cuba membantu, memohon, ya, dan kita memberi pendapatlah, cadangan saja, tidak memberi menegaskan kamu perlu buat begini, kamu buat begini, kerana mereka sudah berada dalam end stage, ya, ataupun dalam keadaan yang memang memerlukan sokongan, ya. Jadi dari segi itu kita selain daripada itu, kita ajar juga macam mana untuk manage the symptom. Kalau patient ada symptom ni di akhir-akhir itu, ya, selain daripada kita memberi galakkan mereka untuk panggil seperti mong, ya, ataupun kalau dalam Islam tu boleh
memanggil ustaz ya untuk recover, untuk menyenangkan pesakit lah ya. Ada soalan lain? Adakah itu menjawab? Itu pengalaman saya lah. Oke, terima kasih Profesor atas jawabannya. Bisa kita ke pertanyaan selanjutnya, Profesor? Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Nars Wahyu, Profesor. Oke. He asked about Facing the end of life. Kita perlu approach ya, that cancer patient tu dengan feel heard, valued and also support lah with empathy and also active listening ya. Seperti contohnya yang pertama kita pergi kepada pesakit dan kita perlu ada establish trust and comfort. Maksudnya kita kepada pesakit tu kita secara mendekati mereka ya, dengan memperkenalkan diri kita ya. Saya nurse Nani ya, saya ditugaskan di sini adalah untuk menjaga kamu ya, dan saya juga boleh membantu dari segi palliative care ya. So kita perlu ketika membuat trust comfort itu ya, establish the trust comfort tu dengan introduce diri kita sebagai nurse, kita juga perlu dalam nada gentle tone ya, dan juga body language yang elok lah supaya pesakit itu boleh menerima kita ya, dengan dan dengan respect dengan mereka punya privacy dan dignity. So kita bagi time untuk mereka untuk express themselves lah. So maksudnya bila kamu datang ke pesakit itu memperkenalkan diri kamu, kemudian kamu bilang saya palliative care nurse untuk membantu kamu, tapi dengan caranya kamu gentle ya, gentle tone ya, dengan suara yang tidak terlalu kasar ya. That one is a communication lah ya. Dan dengan open body language lah. Kalau you nak interview patient, macam mana cara ya, pergerakan badan kamu ya, muka kamu ada rasa empathy, and then kamu juga perlu practice active listening ya, untuk memberi kepercayaan yang kamu jumpa pesakit itu perlu ada eye contact, cara verbal atau non-verbal tu, and sharing the feeling. Verbal dan verbal tu bermaksud dari segi ekspresi muka kan. Contohnya jika pesakit, kamu datang kepada pesakit, kemudian kamu bercakap, dan kamu okey, sangat bagus, macam mana hari ini, sudah makan, macam tu ya. Biasanya saya macam tu dengan pesakit, selamat pagi, macam mana kamu hari ini, okey tak. Some of patient, kadang-kadang ada pesakit yang rasa macam tak nak bercakap dengan kita, tapi kita bagi dia masa ya. Kita tak boleh paksa pesakit untuk menerima kita, tapi kita boleh build a rapport secara slowly supaya mereka tahu kita daripada palliative care untuk membantu mereka, dan kita any procedure yang kita nak buat kepada mereka, kita perlu explain. As a nurse, I always tell my student, sebagai seorang jururawat, apa juga yang kamu lakukan kepada pesakit, tidak kira cancer patient ataupun pesakit yang lain, setiap kali apa yang kamu lakukan itu, kamu mesti memberi penerangan yang jelas ya. Jangan kamu buat tanpa memberi penerangan ya, supaya ada build trust di situ, supaya dia percaya kepada kita as a nurse ya. So sangat pentinglah untuk kamu macam soalan open and ended question ya, supaya dia bisa menerima kita. And kita juga boleh menyediakan provide clear dan juga honest information. For example, sebagai nurse ya, kita tidak boleh memberi harapan jika pesakit itu memang sudah, contohnya ada tempoh dalam 6 bulan saja untuk hidup ya, at the end of the life kan, tapi kita okey tak apa, kamu buat rawatan, kamu boleh lagi akan sihat ya. So kita tak boleh cakap begitu, because in oncology, in cancer patient, biasanya memang kita left that perkataan itu semua kepada our physician ya.
Sebagai nurse kita hanya mengiyakan. Basically kalau macam saya, pesakit biasa tanya saya, nurse betul ke saya ada 2 bulan untuk hidup kan? Jadi saya akan tanya dulu, kenapa tanya begitu kan? Kemudian tanya, apa yang doktor terangkan pada encik kan? Jadi dia akan bilang ini, okey. Kita tidak boleh cakap, oh tidak, kamu panjang umur lagi, because itu kita tak boleh bagi information yang salah ya, because some of nurses dia biasa kadang-kadang dia bagi information yang salah. Jadi kita perlu menyediakan mereka dan keluarga ya. Bila kita sudah tahu yang that patient tu memang sudah capai masa untuk mereka pergi, dan kita membantu dari segi yang perlulah, macam support apa yang mereka perlukan tu kita cuba membantu dari segi emosional dan juga spiritual well-being mereka. Ya, kita offer, kita akan cakap kamu tidak bersendirian, kami ada untuk membantu kamu ya. Jika kamu memerlukan apa seperti kaunselor, religious leader or support group, saya sebagai nurse cuba membantu. Dan kita akan involvekan semua family lah, family members dan juga orang yang dia sayang seperti suaminya atau isterinya ya, untuk sama-sama dalam menjaga rawatan terakhir mereka, dan akan maintain hope while respecting reality lah. Maksudnya kita encourage them ya, macam we will do everything we can do to keep your comfort. Kita akan bagi tahu pesakit, kami akan cuba yang terbaik untuk membantu kamu selesa. Kita akan memberitahu begitulah kepada pesakit, dan biasanya akan follow up dan konsistensi lah. Kita akan kerap berjumpa dengan pesakit. Itu cara saya lah. Adakah menjawab? Ya, sangat jelas Profesor, dan sangat kompleks sekali jawabannya. Sangat detail. Terima kasih Profesor. And maybe that is our last question for today. Professor, thank you so much for the presentation and answering those questions. I hope Professor is always in a good condition, and I hope we can see each other again in another opportunity. Thank you so much. Thank you Pondok Sihat Indonesia for inviting me, especially for Brother Aprianto and also Nursing Training Center UI. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita telah sampai di sesi terakhir yang akan membahas kemajuan dalam diagnostik kanker, khususnya integrasi antara patologi dan diagnostik laboratorium dalam perawatan kanker, yang akan dibawakan langsung oleh Dr. Muhammad Arif Pratama, MCAT Clinical Pathology, SPPK. As we know, early and accurate diagnosis is crucial in cancer care, directly impacting treatment decisions and patient outcomes. With the rapid development of medical technology, pathology and laboratory diagnostics have become essential in providing precise, evidence-based insight for better disease management. In this session, we will explore how integrating pathology and laboratory diagnostics enhance cancer detection and treatment strategies. So let's dive deeper into advances in cancer diagnostic, integrating pathology and laboratory diagnostic in cancer care. But before we begin, I would like to remind to all of you that Doctor will deliver the presentation for about 30 minutes, followed by 15 minutes Q&A session. For those of you who would like to ask question, you can use raise hand feature on Zoom, and you can just submit your question through the Google form link which I have provided in Zoom chat. And if any one of you who join this webinar through YouTube, you can submit your question through the YouTube live chat. Baik, bagi para peserta, saya izin mengingatkan bahwa dokter akan menyampaikan materinya selama kurang lebih 30 menit, diikuti dengan sesi tanya jawab selama 15 menit. Bagi para peserta yang ingin bertanya,
boleh menggunakan fitur raise hand untuk bisa bertanya langsung. Dan untuk para penanya yang menonton melalui YouTube, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui YouTube live chat. Baik, langsung saja. Dr. Muhammad Arif Pratama, IMD.com, MCAT Clinical Pathology, SPPK, is a clinical pathology specialist and academic leader. He holds a medical degree from FK UISU, a master's in clinical medicine, and a clinical pathology specialization from FK UISU, where he is currently pursuing his doctoral studies. He has extensive experience in medical education and diagnostics, serving as a lecturer at FK UISU and currently leading the medical study program at Universitas Imelda Medan. He is also a clinical pathology specialist at several hospitals, including RS Mahkota Bidadari and RS Murni Teguh Susana Wesley. With his expertise in cancer diagnostics, Dr. Arif is the perfect speaker for today's session. So without further ado, let's welcome our speaker, Dr. Muhammad Arif Pratama, IMD.com, MCAT Clinical Pathology, SPPK. Baik. Halo Dr. Arif, apakah sudah ada di Zoom? Halo, suara saya sudah terdengar? Baik, sudah terdengar, dokter. Selamat siang, dokter. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik. Terima kasih, dokter, telah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung pada acara webinar pada pagi hari ini. Oke, baik. Ya, sama-sama, dokter. Baik, sesuai dengan tema kita hari ini mengenai inovasi dalam penanganan kanker. Mungkin tadi dari Profesor Mufdillah terkait dengan deteksi dini kanker pada kehamilan, lalu Dokter Jafet tentang RFA. Nah, kalau dokter sendiri nih akan membahas kanker ini dari sisi apa ya, dok? Mungkin boleh ceritakan. Ya, jadi membahas kanker ini dari sisi yang lebih praktikal yang sehari-hari kita jumpain untuk mendiagnosa dini dari parameter-parameter laboratorium yang memang ada di sekitar kita atau sehari-hari kita praktek. Mungkin sekedar mengingatkan kembali bagi rekan-rekan yang mungkin dokter yang sudah agak lupa dengan marker-marker di laboratorium mengenai cancer, dan mungkin update terbaru kira-kira apa yang kedepannya bisa dijadikan sebagai panduan untuk diagnostik maupun untuk monitoring dari kanker dari sisi laboratoriumnya. Oke, baik, dokter. Sepertinya sangat menarik dan saya yakin para peserta sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan langsung dari dokter. Baik, tanpa berlama-lama lagi, dokter, waktu, tempat, dan layarnya saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengisi webinar ini. Jadi kali ini topik yang diberikan kepada saya adalah Advance in Cancer Diagnostic, Integrating Pathology and Laboratory Diagnostic in Cancer Care. Jadi menurut saya topik ini sangat relevan ya, mengingat perkembangan pesat dalam teknologi diagnostik yang membantu kita memberikan perawatan kanker yang lebih efektif dan juga lebih personal. Saya mulai dari data global penderita kanker, mungkin sudah ada dibahas di pembicara-pembicara sebelumnya. Jadi saya ambil sini dari data dari Globokan di 2020 yang memang terdapat 19,3 juta kasus baru kanker di seluruh dunia dan sekitar 9,9 juta kematian akibat kanker. Jadi graf ini juga menunjukkan distribusi kasus kematian akibat kanker di berbagai wilayah di dunia ini ya. Jadi kita bisa melihat juga bahwa di Asia sendiri itu memiliki beban penderita kanker yang terbesar. Jadi hal ini menunjukkan perlunya pendekatan diagnostik yang lebih baik dan juga lebih cepat untuk menangani beban ini. Jadi kita tahu diagnostik yang akurat dan tepat waktu adalah fondasi dari perawatan kanker yang efektif. Jadi untuk akurasi diagnostik, untuk memastikan
bahwa setiap kita itu sebagai memberikan perawatan yang tepat untuk setiap pasien. Sementara untuk ketepatan waktu diagnostik memungkinkan intervensi dini yang dapat meningkatkan luaran klinis ya gitu. Kemudian tantangan juga dalam mencapai diagnostik yang akurat dan tepat waktu, yang mencakup adanya keterbatasan teknologi, interpretasi subjektif, dan juga waktu tunggu yang lama. Nah, ini jadi tantangan diagnostik yang konvensional. Jadi kita memang menghadapi beberapa tantangan dalam diagnostik yang konvensional. Yang pertama, yaitu keterbatasan teknologi. Teknologi yang lama juga mungkin tidak cukup sensitif ya untuk mendeteksi kanker pada stadium awal. Yang kedua juga adanya interpretasi yang subjektif. Jadi diagnosis yang bervariasi di antara berbagai spesialis patologi yang juga mempengaruhi konsistensi daripada hasil. Dan yang ketiga tentunya adalah waktu tunggu. Proses diagnostik yang lama ini akan menunda perawatan pasien, sehingga pasien juga harus menunggu terlalu lama. Jadi paradigma barunya adalah integrasi untuk diagnosis yang lebih presisi. Jadi dari sini dari hal ini itu membutuhkan integrasi antara lab-lab patologi anatomi sejauh kita, kemudian laboratorium klinis dan laboratorium terbaru seperti laboratorium genomik yang juga dikombinasikan dengan artificial intelligence yang terbaru ya, yang bisa untuk memberikan diagnosis yang lebih akurat dan personal. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi dari diagnosis, kemudian terapi yang lebih personalisasi dan pemantauan efektif terhadap respon terapi. Tujuan integrasi ini adalah yang pertama untuk pendekatan diagnostik modern yang dapat meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi jenis dan stadium kanker. Jadi dengan teknologi baru kita dapat mendeteksi kanker lebih cepat dan lebih tepat, sehingga kita memungkinkan penanganan yang lebih efektif. Jadi untuk peranan di laboratorium patologi klinik ini dalam manajemen kanker, ini perannya ini terutama dalam penggunaan tumor marker ya, yang masih memang sampai saat ini merupakan modalitas utama kita di laboratorium patologi klinik. Jadi tumor marker sendiri ini adalah zat yang terkait dengan kanker yang sangat penting dalam berbagai aspek manajemen kanker. Ada 3 poin utama di sini saya highlight. Yang pertama, sebagai tumor marker, dia itu diproduksi langsung oleh sel kanker. Ini berarti bahwa sel kanker sendiri yang menghasilkan tumor marker tadi dan memberikan indikasi langsung tentang adanya pertumbuhan dari kanker di dalam tubuh. Kemudian yang kedua adalah respon tubuh terhadap kanker. Tubuh kita ini juga merespon keberadaan kanker dengan memproduksi tumor marker yang kita bisa deteksi dari berbagai metode diagnostik. Dan yang ketiga, ini ditemukan dalam cairan tubuh. Jadi tumor marker ini dapat memudahkan kita untuk menemukan tumor marker ini di dalam darah, bisa kemudian di urin ataupun di jaringan, yang memudahkan kita untuk mengumpulkan sampel untuk melakukan pengujian terkait ini. Karakteristik dari tumor marker ini sendiri ada beberapa yang khas, yaitu spesifisitasnya, sensitivitas dan produksinya. Jadi tumor marker dengan spesifitas tinggi ini lebih dapat diandalkan ya untuk diagnostik, sedangkan tentunya dengan sensitivitas yang memungkinkan kita deteksi kanker bahkan pada tahap awal. Namun ini perlu kita ingat juga bahwa ada beberapa tumor marker yang juga dapat meningkat pada kondisi kanker, seperti adanya peradangan atau penyakit hati. Jadi ada false positifnya juga di sini untuk tumor marker ini. Nah, ini adalah klasifikasi dari tumor marker. Jadi ada beberapa hal yang bisa dipakai sebagai tumor marker. Yang pertama adalah antigen onkofetal. Jadi contohnya di sini alpha fetoprotein dan CEA. Jadi ini adalah antigen yang sebenarnya terkait dengan perkembangan janin dan dapat muncul kembali pada kanker dewasa. Jadi ini penting untuk mendeteksi jenis kanker tertentu. Kemudian bisa juga dari golongan enzim. Contohnya saya ambil di sini dari PSA, prostate antigen, dan non-specific amylase. Yang ini merupakan beberapa enzim yang meningkat pada kondisi kanker tertentu. Misalnya kayak PSA sering dipakai untuk
deteksi kanker prostat, sementara NSA ini biasanya relevan untuk beberapa kanker paru. Kemudian juga bisa dari jenis hormon. Misalnya di sini sambil contoh dari human gonadotropin dan juga kalsitonin. Jadi hormon ini diproduksi oleh tumor atau sebagai respon terhadap adanya tumor. Jadi misalkan HCG ini misalnya digunakan untuk mendeteksi kanker testis atau pada kehamilan dengan mola ya. Biasanya seperti itu. Sementara untuk hormon kalsitonin ini biasanya untuk diagnostik daripada kanker tiroid begitu. Kemudian bisa juga ada protein terkait tumor. Jadi sini banyak yang awalnya CA ya, CA125, CA99, CA153. Jadi protein ini digunakan ini biasanya untuk memantau perkembangan kanker dan juga respon terapi. Jadi misalnya CA125 yang dipakai untuk memantau monitoring kanker ovarium. Dan juga bisa dari marker genetik dan molekuler. Contohnya sini BRCA1, BRCA2, EGFR, dan KRAS. Jadi yang biasa ini marker ini terkait dengan resiko perkembangan kanker. Jadi misalnya mutasi pada BRCA1, BRCA2 ini kan dapat meningkatkan resiko kanker payudara dan ovarium. Kemudian EGFR dan KRAS ini biasanya itu relevan untuk kanker-kanker paru yang non-small cell-nya. Nah, itu jenis-jenis dari tumor marker. Kemudian penggunaannya bisa untuk apa aja sih tumor marker ini? Jadi yang pertama bisa untuk tentunya screening kanker. Tumor marker ini kita gunakan untuk screening kanker pada orang yang beresiko tinggi, populasi yang beresiko tinggi. Jadi ini membantu deteksi kanker lebih awal. Bahkan misalnya sebelum gejala kanker itu muncul, dan yang sangat penting untuk perawatan dan hasil yang lebih baik. Tentunya kalau kanker lebih awal terdeteksi, tentu harapan hidupnya ke depan lebih baik. Kemudian diagnostik kanker. Nah, ini dalam diagnostik kanker ini, tumor marker ini membantu mengkonfirmasi keberadaan kanker ketika dia digunakan bersama dengan modalitas yang lain, misalnya dengan radiologi ataupun dari biopsi, yang memberikan kita informasi tambahan yang bisa membantu dalam membuat diagnostik yang lebih akurat tentunya. Kemudian untuk prognostik kanker. Jadi di tumor marker ini juga dia bisa ternyata berkorelasi dengan tingkat keparahan penyakit dan membantu dalam penentuan diagnostis, penentuan prognostik. Jadi di level tertentu dari tumor marker ini bisa menunjukkan sebenarnya seberapa agresif kanker tersebut yang mempengaruhi pilihan terapi yang akan diambil seperti apa. Kemudian juga untuk pemantauan terapi, jadi selama terapi kanker, tumor marker ini biasanya digunakan untuk memantau respon pasien terhadap pengobatan. Jadi harapannya dikasih terapi, dilihat seperti apa dari baseline awal sebelum diberikan terapi, kemudian nanti di follow, harapannya apakah dia menurun, berarti menunjukkan perbaikan atau tidak, seperti itu. Jadi perlu nanti ada serial itu untuk menentukan apakah ada penyesuaian terapi. Kemudian bisa juga untuk mendeteksi kekambuhan. Jadi tumor marker di sini digunakan untuk mendeteksi apa adanya kekambuhan dari kanker. Setelah diobati, pengobatannya selesai, jadi perlu diadakan monitoring rutin terhadap tumor marker yang dapat membantu kita untuk mendeteksi adanya kekambuhan lebih awal. Karena kita tahu juga rekurensi kanker ini cukup tinggi tergantung dari stadiumnya juga. Kemudian bagaimana kita menginterpretasi dari tumor marker? Jadi di sini tumor marker memang punya informasi yang sangat berguna ya. Namun untuk interpretasinya juga kita perlu pertimbangkan beberapa hal. Yang pertama tentunya kita perhatikan faktor-faktor yang berpengaruh seperti usia, kemudian kondisi medis lain yang juga memiliki yang juga dimiliki oleh pasien-pasien dengan usia tertentu. Kemudian terapi yang sedang dijalani bisa juga dari variabilitas biologis pada masing-masing individu. Semua ini juga bisa mempengaruhi hasil daripada pemeriksaan tumor marker. Yang kedua, nilai daripada cut-off. Jadi kita harus lihat juga bahwa nilai cut-off atau ambang batas ini juga bervariasi berdasarkan populasi. Jadi ini berarti
nilai ambang batas yang kita gunakan, dia itu menentukan signifikansi klinis dari ambang batas tumor yang bisa kadang-kadang berbeda di antara kelompok populasi. Jadi pastikan kita melihat sesuai dengan nilai referensi yang sesuai. Selanjutnya juga kita harus melakukan pemantauan serial seperti kita cerita tadi juga. Ini berarti kita memang tidak hanya melihat satu kali pemeriksaan untuk tumor marker ini, tapi juga lihat tren, apakah tren itu terjadi peningkatan atau penurunan dari kadar tumor marker dari waktu ke waktu. Jadi pemantauan serial ini lebih bermanfaat daripada kita cuma satu kali pemeriksaan saja, karena dapat memberikan tentunya gambaran yang lebih jelas. Terakhir juga kita selalu kita korelasikan atau kita hubungkan hasil tumor marker ini dengan konteks klinis dari pasien dengan pemeriksaan yang lainnya. Jadi karena memang tumor marker ini tidak bisa berdiri sendiri, jadi itu yang memang harus kita sadari. Dan kita harus pertimbangkan bersama dengan informasi klinis dan juga dengan gambaran akurat tentang kondisi pasien dan pemeriksaan lainnya. Nah, ini adalah tumor marker yang umum kita gunakan sebagai di praktek klinik. Yang pertama adalah AFP atau alpha fetoprotein. Jadi tumor marker ini biasa kita gunakan untuk diagnosis, monitoring terapi, dan juga deteksi kekambuhan pada karsinoma hepatoseluler dan juga tumor testis. Namun di sini kita perlu ingat juga bahwa ternyata kadar AFP ini juga dapat meningkat pada kondisi lain selain daripada kanker yang disebutkan tadi, seperti hepatitis kronis, kemudian sirosis hepatis, dan juga kehamilan yang dapat menyebabkan adanya false positif. Kemudian CEA atau carcinoembryonic antigen. Jadi di tumor marker yang ini biasa digunakan dalam monitoring terapi dan deteksi kekambuhan pada kanker kolorektal, kemudian pankreas, dan juga paru. Namun di CA ini seperti juga dapat meningkat pada keadaan lain, seperti pada perokok, pankreatitis, penyakit inflamasi usus, dan juga penyakit hati kronis. Jadi memang penting sekali untuk kita melihat false positif ini apakah ada atau tidak. Kemudian prostat spesifik antigen atau PSA. Ini biasa digunakan untuk kanker prostat. Ini juga untuk screening, diagnostik, dan monitoring. Kemudian HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Ini biasa digunakan pada kasus-kasus seperti kanker testis dan mola hidatidosa. Namun dia juga dapat meningkat pada kehamilan dan tumor pada trophoblastik jinak ya. Untuk HCG. Kemudian untuk CA125 ini biasa tumor marker yang digunakan untuk diagnostik, bisa juga monitoring terapi dan deteksi kekambuhan pada kanker ovarium. Kemudian CA199 yang ini biasa kita gunakan untuk diagnostik dan monitoring pada kanker pankreas. Dan ini juga ada false positifnya, dia bisa meningkat pada keadaan seperti kolelitiasis, kemudian kolangitis, pankreatitis, dan juga penyakit hati kronis. Kemudian CA153. CA153 ini biasa kita pakai untuk mendeteksi dan juga monitoring terapi untuk kanker payudara biasanya. Dan juga dia punya false positif pada penyakit hati, jadi bisa meningkat juga pada penyakit hati, bisa juga meningkat pada pasien-pasien dengan lupus. Kemudian NSA, tadi mungkin sekilas sudah kita bahas sekilas, ini untuk kanker paru juga, untuk yang small cell, dan juga neuroblastoma juga meningkat. Namun juga dia bisa meningkat ini pada keadaan-keadaan seperti stroke, trauma kepala, dan juga PPOK. Kemudian untuk batasan penggunaan tumor marker. Jadi yang pertama, tumor marker ini memang tidak spesifik. Tumor marker tidak selalu spesifik untuk satu jenis kanker saja, seperti kita lihat tadi banyak memang false positifnya ya. Hasilnya itu banyak yang positif palsu, jadi kita harus hati-hati dalam menginterpretasi tumor marker ini. Tidak hanya kita melihat
hanya tumor marker langsung bisa kita ambil kesimpulan. Jadi kita harus melakukan kombinasi. Jadi penggunaan tumor marker ini harus kita kombinasi dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain yang untuk diagnostik juga, seperti pemeriksaan radiologi, biopsi, dan juga tentunya dari gejala klinis atau pemeriksaan fisik. Kemudian tekniknya untuk pemeriksaan biomarker tumor dan laboratorium ini ada beberapa yang bisa kita gunakan. Ini mungkin akan overlapping juga dengan lab patologi anatomi ya. Mungkin sedikit saya singgung di sini. Ada pemeriksaan IHC, kemudian FIS, PCR, dan NGS. Yang pertama imunohistokimia. Jadi di imunohistokimia ini adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi protein ya yang spesifik dalam jaringan tumor tentunya, dan untuk mendeteksinya itu dia menggunakan antibodi yang berikatan dengan protein tersebut. Jadi dia menggunakan antibodi yang spesifik terhadap antigen atau protein tertentu dalam jaringan tumor. Jadi ketika antibodi ini dia berikatan dengan protein target tadi, terjadi reaksi kimia yang memberikan sinyal yang bisa kita lihat di bawah mikroskop. Jadi seperti contohnya gambar di samping ini. Jadi aplikasi klinisnya dia bisa menentukan jenis kanker dan pemilihan target terapi. Jadi sebagai contoh misalnya yang sering dipakai untuk kanker payudara. Jadi IHC ini kita mungkin sudah pernah lihat juga ya, dia untuk mendeteksi adanya ekspresi reseptor ERPR atau estrogen, progesteron, dan juga HER2. Jadi ada 3 yang diperiksa reseptornya. Jadi kalau hasil imunohistokimia ini akan membantu kita untuk menentukan apakah pasien tersebut dapat menerima terapi hormon yang menargetkan reseptor-reseptor tadi, estrogen, progesteron, dan juga HER2 tadi. Tentunya akan berbeda yang dia punya reseptor ERPR positif dan yang tidak. Kemudian yang berikutnya fluorescence in situ hybridization atau FIS, yang mana ini adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi perubahan genetik dalam sel tumor ya. Dengan menggunakan adanya di sini kita lihat probe fluorescence yang berkaitan dengan DNA yang spesifik. Jadi dia menggunakan DNA yang diberikan label fluorescence. Jadi yang dilihat nanti adalah fluorescence-nya, sehingga dia bisa dilihat urutan dari DNA target. Jadi saat di sini istilahnya probe ya, mungkin nanti kalau di PCR ada pernah dengar istilah primer. Nah ini analog dengan primer. Jadi di penggunaan FIS ini menggunakan probe yang berikatan dengan DNA target. Jadi dia akan memberikan sinyal fluorescence yang bisa diamati di bawah mikroskop. Jadi dengan teknik ini kita bisa mendeteksi bagaimana amplifikasi gen, delesi gen, bisa untuk translokasi kromosom dan sel-sel tumor. Jadi misalnya contohnya ada pasien dengan kanker leukemia ya, leukemia yang CML, chronic myeloid leukemia, yang menjalani pemeriksaan FIS dari sampel sumsum tulangnya. Jadi dari situ akan dideteksi adanya translokasi kromosom. Jadi kita tahu di leukemia yang CML itu, yang chronic myeloid leukemia itu, akan kita jumpai namanya kromosom Philadelphia, yaitu translokasi kromosom 922. Jadi dengan ini kita bisa lihat ada nggak dijumpai kromosom tadi, yang nanti akan dipertimbangkan dengan terapi yang kaitannya dengan kromosom Philadelphia tadi, yaitu adanya tirosin kinase yang berlebihan sehingga akan menargetkan inhibitor dari enzim tirosin kinase. Obatnya kira-kira nanti akan seperti itu. Kemudian PCR atau polymerase chain reaction ini teknik yang digunakan untuk memperkuat fragmen DNA sehingga dapat dideteksi lebih sensitif. Jadi kita lihat di sketsanya, jadi satu untaian DNA itu dengan adanya proses PCR ini akan digandakan, diamplifikasi istilahnya, sehingga menjadi banyak dan bisa dideteksi. Jadi biasanya teknik ini banyak macamnya ya. Kemarin waktu kita pandemi juga sudah lebih terpapar kita semuanya dengan istilah-istilah di PCR ini. Mungkin sebelum COVID ini masih istilah yang asing, tapi dengan kemarin ada COVID ini istilah yang sudah umum. Jadi untuk kanker ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi mutasi genetik.
Jadi dalam mutasi genetik ini kita bisa deteksi, sehingga bisa dalam hal deteksi kanker juga lebih sensitif tentunya. Kemudian Baik, dokter. generation, ya. Dokter maaf. Izin interupsi, saya ingin mengingatkan bahwa presentasi waktunya tersisa 10 menit lagi, dokter. Oke. Oke. Thank you. Yang berikutnya adalah NGS atau Next Generation Sequencing. Jadi prinsip dasarnya ini adalah sebenarnya teknologi yang lebih canggih lagi ya. Jadi dia bisa memungkinkan kita untuk menganalisis jutaan fragmen DNA ini secara bersamaan. Jadi memang menggunakan komputer ini, komputer yang lebih canggih. Jadi dia bekerja dengan memotong DNA menjadi fragmen-fragmen kecil yang kemudian dia akan mengurutkan setiap fragmen-fragmen tersebut. Sehingga dia akan menghasilkan jumlah besar gen-gen yang akan dianalisis oleh komputer untuk mengidentifikasi nantinya apakah ada mutasi, kemudian amplifikasi, delesi, dan variasi genetik lainnya. Jadi hasilnya tentunya mapping daripada gen itu lebih komprehensif. Kemudian mungkin ini yang lebih baru, liquid biopsi. Jadi liquid biopsi itu sederhananya analisis sampel darah untuk mendeteksi adanya sel tumor, nanti bisa DNA juga yang bersirkulasi di dalam darah. Jadi misalnya di darah kita itu sebuah peta jalan ya, yang kita bisa kasih tahu banyak hal tentang apa yang terjadi di tubuh. Jadi termasuk adanya sel kanker, nah itu bisa deteksi dan didapatkan dari liquid biopsi ini. Jadi dia penting ini karena liquid biopsi ini tidak seperti biopsi jaringan ya yang butuhkan tindakan invasif tentunya. Jadi ini hanya butuh sampel darah saja. Tentunya lebih nyaman bagi pasien dan mereka yang kalau dengan terapi yang lebih invasif itu agak lebih menakutkan, ini tentunya tidak ya. Kemudian pemantauan respon terapi juga bisa digunakan di sini. Jadi untuk liquid biopsi ini ada beberapa yang mungkin saya highlight di sini. Yang pertama bisa dengan deteksi adanya circulating tumor cell atau CTC. Jadi ini ujinya lebih non-invasif tentunya, tapi sensitivitas tinggi di sini. Kemudian untuk yang berikutnya circulating tumor DNA. Jadi tentunya yang di sini lebih deteksi adalah lebih kecil, jadi DNA-nya tentunya lebih sensitif karena partikel yang deteksi lebih kecil. Kemudian bisa mendeteksi fragmen DNA tumor dalam darah dan manfaatnya bisa untuk pemantauan respon terapi yang lebih non-invasif. Kemudian yang juga termasuk liquid biopsi adalah extracellular vesicle. Jadi untuk mendeteksi adanya vesikel-vesikel daripada sel tumor tadi yang biasanya isinya bisa berbagai biomolekuler, seperti misalnya bisa dari DNA, RNA, ataupun protein yang bisa memberikan gambaran kita status sel asalnya. Oke. Jadi liquid biopsi ini juga memang punya manfaat penting dalam pemantauan respon terapi ya, dengan sensitivitas yang tentunya tinggi. Jadi teknik ini bisa mendeteksi perubahan kecil dalam tumor yang mungkin tidak terdeteksi dalam metode-metode seperti biasa tadi. Kemudian sensitivitas spesifisitas yang tinggi dari liquid biopsi ini juga bisa membedakan antara respon terapi dan resistensi. Sehingga kita dapat bisa prediksi lah kira-kira hasil terapi yang lebih akurat. Kemudian pentingnya integrasi data patologis dan laboratorium dalam laporan diagnostik kanker. Jadi di integrasi data laboratorium dan juga patologi ini bisa memberikan deskripsi morfologi tumor, stadium penyakit, dan juga sementara itu kalau dari data laboratorium ini bisa mencakup pemeriksaan biomarker dan juga biomolekuler. Dan juga di sini pentingnya untuk komunikasi efektif antara patologis dan juga dokter onkologis dan tim medis lainnya. Di sini memang komunikasi yang efektif itu sangat penting untuk manajemen kanker. Diskusi dengan berbagai lintas spesialis ini bisa menjadi langkah yang baik untuk menentukan rencana terapi yang optimal. Jadi mungkin bisa dibuat rapat tim secara berkala untuk memastikan bahwa semua anggota yang terlibat dalam penanganan
kanker itu memiliki informasi yang terkini dan bisa membuat rencana yang lebih tepat untuk pasien. Dan ini seperti contoh untuk diagnostik pasien kanker paru-paru ya, bisa dikomunikasikan antara pemeriksaan imunohistokimia dan juga teknik next generation sequencing. Tapi tentunya memang teknologi-teknologi yang terbaru belum merata dan masih sangat terbatas dilakukan. Jadi dengan adanya kombinasi itu, dia bisa IHC misalnya bisa mendeteksi jenis kanker-kanker paru berdasarkan ekspresi protein. Sementara kalau untuk NGS-nya kita bisa mungkin mendeteksi mutasi genetik yang menjadi target terapi pasien sehingga membantu dalam personalisasi pengobatan. Ujungnya untuk pengobatan yang lebih efektif tentunya. Ini misalnya untuk pemantauan respon terapi kanker kolorektal dengan liquid biopsi yang memang ini dengan menggunakan ctDNA ini juga masih jarang digunakan, apalagi di Indonesia masih belum banyak digunakan. Kemudian yang berikutnya tantangan dalam diagnosis kanker meliputi heterogenitas daripada tumor. Jadi memang sel tumor ini dalam satu tumor memang sangat bisa bervariasi dengan karakteristik yang memang berbeda-beda. Dan juga selain itu kanker ini adalah penyakit yang memang terus berkembang ya. Jadi di mana sel tumor ini memang mengalami perubahan genetik seiring waktu. Yang ini membuat diagnosis dan pengobatan itu memang menjadi lebih kompleks. Karena terapi yang efektif pada satu kelompok sel tumor mungkin bisa jadi di sel tumor atau kelompok tumor yang lain itu menjadi tidak atau belum efektif. Kemudian tantangan dalam diagnosis tumor adanya resistensi terhadap terapi. Tantangan lainnya memang adalah resistensi terhadap terapi ya. Sel tumor ini juga mempunyai kemampuan untuk adaptasi yang memang cukup luar biasa ya, dan bisa mengembangkan resistensi terhadap terapi yang diberikan karena adanya mutasi-mutasi yang muncul selama terapi. Ini yang biasanya menyebabkan mutasi. Jadi penting bagi kita untuk mendeteksi resistensi ini sejak awal, sehingga kalau kita sudah tahu sejak awal ada resistensi terhadap obat tertentu, tentunya kita tidak memberikan obat tersebut. Jadi diberikan obat-obat dengan regimen yang berbeda. Kemudian tantangan dalam diagnosis kanker ya tentunya adalah keterbatasan sumber daya. Di beberapa daerah memang kita tahu akses terhadap teknologi diagnostik ini masih sangat terbatas, dan juga biaya pemeriksaan tentunya dengan fasilitas-fasilitas yang canggih-canggih tadi tentunya biayanya menjadi mahal, dan kurang juga tenaga ahli yang terlatih untuk membaca atau mendiagnosis dengan teknologi-teknologi terbaru. Dan ini juga terkait dengan pelatihan yang atau kurangnya tenaga ahli yang terlatih itu masih kurang. Jadi solusi untuk tantangan ini adalah pendekatan dari multidisiplin. Jadi dengan meningkatkan kolaborasi antara tim medis yang mengadakan kira-kira semacam diskusi untuk kasus ini lebih komprehensif, memang ini bisa membantu membuat keputusan yang lebih baik. Karena ya memang kita tahu agak jarang juga di beberapa rumah sakit dilakukan komunikasi di antara lintas disiplin. Sebenarnya ini memang sangat penting untuk tadi diagnosis yang lebih tepat, prognosis yang lebih baik, gitu. Itu memang sebenarnya merupakan pendekatan yang cukup baik untuk pasien ya. Kemudian pengembangan teknologi terbaru ini mungkin bisa menjadi solusi ya. Jadi pengembangan teknologi yang baru untuk diagnostik kanker ini untuk meningkatkan akurasi dan juga efisiensi diagnosis. Jadi yang pertama inovasi di dalam bidang diagnostik ini untuk bisa memungkinkan kita itu mengembangkan alat diagnostik yang lebih canggih mungkin ke depannya dan lebih mudah diakses. Jadi dengan kita memastikan teknologi ini tersedia di berbagai daerah, kita dapat meningkatkan deteksi dini dan mencegah dan untuk mencegah kanker dan manajemen kanker secara lebih keseluruhan. Dan kita tahu sekarang sudah zamannya era kecerdasan buatan atau AI. Jadi dengan adanya AI ini mungkin ke depan potensi dalam bidang patologi juga akan meningkat.
Jadi dengan AI ini dia bisa menganalisis gambaran patologis dengan cepat dan akurat, serta membantu dan mengidentifikasi karakter kanker yang mungkin bisa terlewat dengan mata manusia. Jadi mungkin ini ke depan akan muncul banyak inovasi-inovasi terbaru dengan adanya manfaat AI ini, termasuk adanya efisiensi dan pengurangan kesalahan yang bisa diminimalisir. Dan juga dengan adanya machine learning yang seperti AI juga, ini juga cabang dari AI ya, yang bisa mengelola algoritma dan menganalisis data lebih kompleks, sehingga bisa digunakan untuk prediksi respon terapi dan prognostik berdasarkan data genetik dan juga data klinis. Kemudian integrasi daripada data omics. Data omics ini maksudnya adalah genomics dan juga proteomics. Jadi sebenarnya ada satu lagi dengan metabolomics ya. Jadi ini bisa memungkinkan kita dengan integrasi ini memahami profil dari molekul tumor lebih mendalam. Bisa kita untuk membantu, istilahnya sekarang namanya personalisasi medicine atau personalisasi terapi, dengan memilih terapi yang paling cocok berdasarkan karakteristik unik dari tumor pasien ini. Jadi untuk peran laboratorium dalam pengembangan terapi target, yang mana ini juga penting dalam terapi pasien kanker. Jadi peranannya itu identifikasi terhadap target baru ya, berdasarkan profil molekul tumor. Yang ini memang merupakan langkah awal untuk pengembangan terapi target. Terapi target ini yang lebih kita utamakan karena dia fokus pada sel kankernya, tidak seperti kemoterapi yang umum yang menyerang hampir semua jaringan-jaringan yang dengan karakteristik kanker tadi yang tumbuhnya cepat. Kemudian uji klinis dengan biomarker dengan kriteria seleksi pasien ini juga dengan kita milih pasien dengan yang memiliki biomarker tertentu, tentunya kita akan dapat meningkatkan peluang keberhasilan uji klinis dan bisa mempercepat terapi baru. Yang ini bisa memastikan bahwa terapi yang dikembangkan ini bisa lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian konseling genetik ini juga terkait untuk pasien dan keluarganya. Dengan konseling genetik ini kita bisa membuat manajemen kanker yang melibatkan risiko genetik. Jadi kita bisa memberikan informasi tentang risiko genetik dan implikasi medis, membantu pasien dan keluarga dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Dan bisa juga untuk dukungan emosional dan psikologis yang sangat penting dalam membantu menghadapi diagnosis dan perawatan kanker. Jadi dengan adanya konseling genetik kita sudah tahu ini prognostiknya apakah buruk atau enggak. Jadi kita lebih bisa memberikan gambaran yang lebih menyeluruh sampai prognostik ke depannya seperti apa. Kemudian implikasi dari hasil genetik, prognostiknya seperti apa, dan juga manajemen dari kanker. Modern ya, sangat penting sekali. Jadi untuk akurasi dalam diagnostik, untuk personalisasi terapi dan perawatan yang lebih baik, ini semuanya bergantung pada integrasi dan pendekatan diagnostik. Jadi dengan adanya teknologi dan kolaborasi dari multidisiplin, ini kita bisa meningkatkan hasil klinis dan memberikan perawatan yang baik kepada pasien kanker. Demikian saya harap paparan ini ya bisa memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua untuk berinovasi. Demikian, terima kasih saya kembalikan kepada panitia. Baik, terima kasih dokter atas presentasi yang sangat luar biasa informatif. Sekarang kita akan beralih ke sesi tanya jawab ya dok. Baik, bagi para peserta yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Arif, boleh menggunakan fitur raise hand. Untuk kepada para penanya, saya persilakan. Oke, baik, sepertinya tidak ada pertanyaan secara langsung pada dokter. Mungkin saya akan mengambil pertanyaan dari Google Form aja ya dok ya. Baik, pertanyaannya dari Denny, berasal dari Makassar. Dokter ingin bertanya,
apa yang harus kita persiapkan ke pasien sebelum dilakukan tumor marker, Dok? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya untuk pemeriksaan tumor marker yang biasa kita periksa itu tidak ada pemeriksaan, tidak ada persiapan-persiapan khusus. Sebenarnya bisa diperiksa untuk kapan saja. Jadi yang penting sebagai kita yang menerima hasilnya itu, kita bisa mempertimbangkan hasil dari pasien itu apakah ada false positifnya atau tidak. Jadi memang untuk tumor-tumor marker sebagian besar itu tidak butuh persiapan khusus. Kecuali mungkin memang ada tumor-tumor marker yang terkait hormon. Nah, itu mungkin ada persiapan khusus tergantung hormonnya. Tapi sebagian besar itu memang tidak butuh persiapan khusus, jadi bisa diperiksa kapanpun. Tinggal kita lihat aja, kita bisa untuk menginterpretasikan tumor marker itu dengan mengkolaborasikan berbagai hal yang menjadi karakteristik daripada tumor itu. Dari bagaimana pemeriksaannya, pemeriksaan radiologisnya bagaimana, kemudian kita pemeriksaannya ini dalam rangka apa? Apakah untuk diagnostiknya, apakah untuk baseline terapinya, atau untuk monitoring terapinya? Lebih ke arah itu sebenarnya. Itu menurut saya. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya, Dok. Pertanyaan kedua dari Bapak Farhan. Dokter, tadi dokter mengatakan kita memilih pasien berdasarkan biomarker. Mohon bantu jelaskan kembali, Dok. Kebetulan saya juga bekerja di ruang lab. Terima kasih. Ya. Jadi untuk pemilihan pasien berdasarkan biomarkernya ini untuk seleksi pengobatan biasanya. Jadi kita memilih pasien itu misalnya kita pasien dengan kanker payudara misalnya. Jadi ada marker-marker seperti misalnya tadi IHC yang kalau misalnya marker IRPR dan HER2-nya positif, maka kita akan pilih dengan pengobatan hormonal. Tapi kalau misalnya pasien dengan IRPR-nya negatif atau triple negatif, maka tentunya ini adalah pasien yang dengan prognostik yang lebih jelek. Biasanya nanti itu akan disampaikan ke pasiennya dan pengobatannya tidak bisa dengan terapi target yang memang menjadi ujung tombaknya sekarang yang bisa lebih bagus lah hasilnya gitu. Jadi itu tidak bisa dilakukan dengan pasien-pasien dengan pemilihan target tumor marker yang seperti itu. Oke dokter, terima kasih banyak atas jawabannya. Sama-sama. Baik dokter, mungkin pertanyaan barusan sekaligus menjadi penutup bagi sesi diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih dokter atas waktunya untuk bisa menyempatkan pada webinar pada siang ini. Semoga ya sampai jumpa di lain kesempatan dokter. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Baik teman-teman sekalian, dengan demikian kita telah sampai di akhir sesi presentasi hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah membagikan ilmu dan wawasan yang sangat berharga. Saya Fadil sebagai moderator, bersama rekan saya Resti juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua peserta dalam webinar ini. Baik, selanjutnya jalannya acara akan saya kembalikan kepada Master Ceremony. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Satrio Nurfadilah Eskep yang telah memandu sesi materi keempat, kelima, dan keenam, dan ketujuh. Setelah ini kita akan membagikan door prize lagi nih Kak. Door prize lagi Kak? Betul, untuk 2 orang yang beruntung. Enaknya kita spin lagi kali ya? Boleh spin aja ya Kak ya, Spin biar aja. langsung ketahuan siapa pemenangnya. Baik. Boleh untuk panitia dipersilakan untuk spinnya.
Kita mulai 3, 2, 1. Kita putar. Siapakah yang beruntung? Jeng jeng jeng. Baik, selamat kepada Willy Danis Pratama. Jangan lupa untuk menghubungi panitia untuk klaim voucher sebesar Rp50.000. Iya, satu orang beruntung lagi nih Kak. Siapakah dia? Boleh langsung kita putar spinnya. Putar, 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 putar. Siapakah yang akan mendapatkan door prize kali ini? Door prize terakhir di hari ini ya. Wah, selamat untuk Delima Simanulang. Wow, jangan lupa untuk menghubungi panitia dan mengklaim voucher sebesar Rp50.000. Iya, Masya Allah Kak. Yang pastinya teman-teman kita semua ini sangat amat antusias ya Kak. Mengikuti webinar kita dari pagi sampai siang hari ini. Betul Kak. Dan untuk teman-teman, besok juga kita masih ada acara webinar internasional juga. Jangan lupa untuk datang dan masuk di Zoom room meeting di jam 7 pagi. Iya, kita langsung mengadakan 2 acara ya Kak, Sabtu dan Minggu. Apakah sudah selesai cukup sampai di hari Minggu aja Kak? Oh jelas tidak. Teman-teman boleh untuk bergabung di webinar internasional kita di tanggal 15 Maret tahun 2025. Jangan lupa untuk mendaftar karena materi yang akan disampaikan nanti pastinya menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Iya, baik. Kami sampaikan kepada teman-teman sekalian, kami telah mengirim link evaluasi dan absensi pembelajaran pada WhatsApp grup webinar ini. Silakan untuk seluruh peserta dapat mengisi absensi dan evaluasi hasil pembelajaran yang telah di-share. Absensi akan kami kirimkan ke Kemenkes tentunya nanti sebagai laporan bahwa peserta tersebut telah mengikuti kegiatan kami sampai dengan selesai. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami informasikan juga pada jam 14.00 WIB kami sudah membuka mulai belajar di pelataran sehat masing-masing akun peserta yang telah kami undang. Dan kami persilahkan untuk nantinya menyelesaikan proses pembelajaran di pelataran sehat untuk mendapatkan sertifikat dan SKP Kemenkes RI. Dituntaskan ya. Iya, jangan ditunda-tunda lagi ya Kak. Langsung hari ini juga. Betul. Ya, baik teman-teman semua, kita telah berada di akhir acara. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan seluruh partisipan dalam acara ini, dan juga kepada seluruh pihak yang terlibat kami ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kita yang selanjutnya dan pastinya menarik untuk kita ikuti bersama. Saya Nahrul Hayati dan rekan saya Resti. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami dan untuk menutup acara ini kami ucapkan bersama-sama lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian dan partisipasi dari teman-teman. Kami selaku pembawa acara webinar ini memohon maaf jika ada kesalahan baik perilaku maupun kata-kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.